Yes, we are live. Yeah. Ooh. thumbnail மாத்தணும்னு நினைச்சேன் மறந்துட்டேன். பரவாயில்ல, இப்போ கூட மாத்தலாமே. Well, everybody in this tournament wants to take down Gambit, and today we'll find out if Brazil will be the ones to do it in Team Vikings. And based on their last matches, Abala, we've been talking about this, they very well can. They absolutely can. A chance to actually make the Gambit doubters really loud at this point. That is Team Vikings' goal, and for Gambit, it's the opposite. Shut those doubters up, right? Every single time they keep saying they come out weak, they come out weak. அவங்கள டாக் பண்ணிருக்கேன், ஆனா இது பண்ண முடியல. பேர் போட்டுருக்கேன். Into the playoffs. I mean, they sure picked up steam at the end of those last two games. They look like the team that we saw at Masters 3, but again, ஆமா, மெம்பரா இருக்கணும், இல்ல 1000 subscribers actually தாண்டி இருக்கணும். like the pressure is 10 times more than it was at Masters. And I think here the Vikings, yeah, they got to come out swinging. I'm really curious about their split comps and those kind of things. Like, what are they going to do? Because they've been all over the place with their split comps. And I'm really curious to see how they're going to attack what the Gambit team usually does. Well, let's talk about that, because they went from having... They're fired up. Yeah, they're very fired up. I mean, Gambit, they went from having a Sky and Viper on split into having a Sova and Breach. That is very different. Yeah, a lot of people are just, you know, right away writing that comp off because Sova on split. Like, this is literally Why? Because it's live now. It is strange. Sova is kind of weak, especially when you think about how he plays in ranked as a solo player. It's very difficult to get value out of the Hunter's Fury or darts. There's not many places to actually insert that. But if you're not prepared, Gambit நல்ல டீம் தான். have some specific things. ஆனா நல்ல டீம் actually, you know, டக்குன்னு குயிக்கா அடாப்ட் ஆறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு அந்த நல்ல planned approach and clinical performance அவங்க டீம் எல்லாமே. மெம்பர்ஸ் எல்லாம் particularly Natsலாம் வேற லெவல். சின்ன பையங்க அவன், இப்பதான் அவனுக்கு என்ன 18 வயசு ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் something, or maybe he is 18. ஆனா ப்ரொஃபஷனல் லெவல் பெரிய மெச்சூர்ட் பிளேயர்ஸ் 20-25 வயசு இவங்களா ஆடுற மாதிரி பயங்கரமா ஆடுறான். நான் மட்டும் இல்ல, நிறைய பேர் அதான் சொல்றாங்க. யூனோ, ஈவன் ப்ரொஃபஷனல் பிளேயர்ஸ், எக்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாருமே நல்ல ப்ராஸ்பெக்ட் அவன். யூரோப், ஆனா அது எந்த இடம்? அந்த ஊர் ஏதோ சொல்லுவாங்க, அது ஏதோ அந்த ஸ்லோவேக்கியாவா ஏதோ சம்திங். அந்த ஓகே அது military base சைடு இல்லையா? சம்திங் அது எனக்கு தெரியல. ஏதோ இவனுங்க தான் நல்ல இது. Actually அங்க ஒரு டனல் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அங்க தான் வந்து வேர்ல்ட்ல இருக்க எல்லா ஸ்பீஷிஸோட ஸ்பெசிமெனும் அங்க தான் சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எனக்கு அத பத்தி ஐடியாவே கிடையாது. இல்ல, எங்க அப்பா அதெல்லாம் சொல்றாரு. இவன் ரொம்ப காமா இருப்பாங்க. இவன் actually இப்ப வந்தா இப்ப கொஞ்சம் மேட்ச் ஒன்னு நம்ம பாத்துறோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு ஆப்போசிட்ல இருக்கவன கூட ரொம்ப கிண்டல் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணப்போ வந்து அமைதியா கிளட்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டு வந்தான். அது வந்து அசென்ட் மேட்ச். அது அசென்ட் அவனுங்க, அது 100 டி அசென்ட். அது and who knows, I think a breach is pretty standard, so I would be இது யாருக்கு VKS யாரு? வைக்கிங்ஸா? obviously GMP தான் இங்க வின் பண்ண போறாங்க இந்த மேட்ச். Gambit தான் வின் பண்ணுவாங்க. இதுல ஒருத்தன் அந்த ரெட் கார்னு ஒருத்தர் இருப்பான் பாருங்க, ஆஸ்ட்ரா இருக்கா பாருங்க, அவன் எடுத்துட்டு உட்கார்ந்துருக்கே ஃபன்னியா இருக்கும். அந்த சிஸ்டம் முன்னாடி ஒரு மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான் பாருங்க, கேம் ஆரம்பிச்சு காட்டுவாங்க பாருங்க. ஒரு நாள் ஷரவுல ஸ்ட்ரீம் பாத்துட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி தான். அப்போ வந்து அவன் சொல்றான் he will have problems futureல, ஏன்னா அந்த மாதிரி உட்கார்ந்தா ஸ்பைன்ல ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு. ஆனா நார்மலா நடக்கும் போதெல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கும். நான் கூட ஏதோ மேபி கண்டிஷன் ஆர் சம்திங் அப்படின்னு நினைச்சா, இஸ் லைக் ஒரு மாதிரி கழுத்து ஒரு மாதிரி வளைச்சு வச்சுட்டு சிஸ்டம்ல ஒரு மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். நடக்கும்போது நல்லா தான் இருக்கான். இஸ் ஸ்டாண்டிங் குட், எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு. பட் அந்த பொசிஷன் வைக்கிங்ஸ் ஏற்கனவே ஆடுறது பார்த்தேனோ, இவன் ஆடுறது ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இருக்கே. பிரேசில் விவோ கைடு தான் பார்த்தேனோ. Yeah, I mean, no
swaps over though, which I am a little bit surprised with, just because they did practice that, but maybe it's not that strong. இதெல்லாம் எப்படின்னா they have to bring their own equipment. System இந்த connection servers இதெல்லாம் மட்டும் தான் அவங்களுது. I mean monitorsலாம். But laptop ன்ற பாருங்க அந்த keyboard and mouse இருக்கு இல்லையா and mouse pad இதெல்லாம் இவங்க they have to bring. இவங்க பாத்தீங்கன்னா பேக் கட்டிட்டு போவாங்க. இவங்க எல்லாம் பெர்லின்ல இருக்காங்க இது. So எல்லாரும் ஜெர்மனில போய் உட்கார்ந்துட்டு they are all doing this. இதுக்கெல்லாம் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ்லாம் உண்டுங்க. இதெல்லாம் பண்ணணும், அது பண்ணக்கூடாது, இது பண்ணக்கூடாது, இங்க தான் இருக்கணும், இவங்களோட தான் பேசணும், இவங்களோட தான் உட்காரணும், வெளில போக கூடாது. லைக் எப்படி இப்ப கிரிக்கெட் டீம் டூர் போஸ்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஐ திங்க் உங்களுக்கு எனக்கு டிலே இருக்கு கேம்ல. அப்படியே யாருக்கு எனக்கு முன்னாடி போதா உங்களுக்கு முன்னாடி போதா? முன்னாடி போகுது. ஏன்னா லைவ்ல உங்களுக்கு முன்னாடி வருது. சோ obviously நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. லைவ்லயே முன்னாடி வருதா? ஆமா. ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. I can't wait to see what our casters think about this matchup. Over to you, Doug and Potter. I'll just ரொம்ப நேரம் refresh ஆகுது. Well, firstly, still I'm having the problem. I'm excited. Why? தெரியல ஏன் அப்படி உங்களுக்கு இது ஆகுது? எனக்கு கரெக்ட்டா தான் போகுது. Well, firstly, I'm excited. It was a little bit of a delay, but we finally made and polished. I don't want to see any of those shenanigans, those close maps like that Icebox for Secret and for Vikings side. It's all about soft. Right? I mean, I know that Ball is going to be disappointed because he's not on the Silva. He's in fact on the breach this time around, but let's see what kind of aggression these Vikings team brings out to the table for this pistol. So are you are not in the 2-1 camp. You're thinking we get out of here quick. Okay. I'm hopeful that it's not. ஆஸ்ட்ரா வந்து நான் இது வரைக்கும் ஆடி எனக்கு ஞாபகமே இல்ல. கேரக்டர்லாம் அன்லாக் பண்ணிட்டேன். மேபி ஒரு தடவை ஆடி இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். You kind of alluded to Potter. I think it's important for a team that has championship win. One of the tough characters and tough characters in the sense ஆடுறதுக்கும் டஃப் at the same time உங்க பார்ட்டிசிபேஷன் இல்ல ஏனா உங்க சப்போர்ட் கேரக்டர் தான் மோஸ்டா அது சோ அதனால நீங்க டீமுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் மோஸ்டா அதனால நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் உட்கார்ந்து அவங்களுக்கு புல் பண்றது ப்ளேஸ் பண்றது ஸ்டன் பண்றது இந்த இதெல்லாம் தான் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நீங்க ஆட மாட்டீங்க டீம் அடிச்சிட்டு இருக்கும் சண்டை போட்டு இருக்கும் பட் நீங்க சும்மா பாத்துட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கும் இதெல்லாம் he's going to go ahead and meet back up with his mates back towards A so this is looking like it's going to be an A split we're down to 40 seconds on the clock here. Yeah, and you've got nice shot. Redguard playing in a position to cut off rotations. A great start out from GTN though, because that's the thing. Like Gambit had established heaven control, right? They had that to them, and losing them up there, I mean, it's a big deal. We'll வந்து பாருங்க இவன் தான் ரெட் கார் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் பாருங்க எப்படி ஒரு மாதிரி லைக் கழுத்தை வளைச்சு ஒரு மாதிரி சிஸ்டம் முன்னாடி ஒரு மாதிரி சில பேர் அந்த போஸ்டர்ஸ்லாம் ஒரு மாதிரி இது பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தா தான் ஆட வரும் அவங்களுக்கு யூனோ அது பேஸ் பண்ணி இந்த கீபோர்ட பொசிஷன் பண்றது சிஸ்டம் மானிட்டருக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு மாதிரி பொசிஷன்ல வைக்கிறது எல்லாமே எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிருப்பாங்க இதெல்லாம் வேற வச்சு பாப்பாங்க நான் இவனோட பாத்துக்க டென்ஸ் தெரியும் இல்லையா டென்சி அவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த ஆப்பிள்ல அந்த லெவலர் இருக்கு தெரியுமா அதை எடுத்து வச்சு இது மானிட்டர் மேல வச்சு கரெக்டான லெவல்ல இருக்கா அந்த இந்த ஆங்கிள் இருக்கா அப்படின்னு பாத்துட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி செட் பண்ணி தான் இல்ல ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டூ தட் ஆக்சுவலி எவ்ரி இது சின்ன சின்ன இதுவும் அவங்க பாப்பாங்க and Vikings strong start in a need pistol round தான் it's just too early we've got to touch on Sarak's பரவாயில்லை பட் நான் வந்து ஆக்சுவலி இவங்கலாம் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் டு வின் நான் இல்லாத டீம்ஸ் ஏதாவது வரணும் அண்டர்டாக்ஸ் ஏதாவது வின் பண்ணணும் அப்படின்னு பாக்குறேன் ஒருத்த வின் பண்ணா நேத்து அசென்ட் ஆக்சுவலி விவோ கைட் வந்து வின் பண்ணாங்க அசென்ட் தான பட் they gave it out ஏதோ டீமுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அத வேற டீமுக்கு மாத்தி கொடுத்தாங்க அதான் some glitch யூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னதா அதுதான் பாக்குறேன் இருங்க செக் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டீம் நல்லா வின் பண்ணாங்க பட் I think they gave it out okay yeah Redguard got tagged up by that as well KRU Kate Stars I think Kate Stars க்கு தான் நினைக்கிறேன் ஏனா Ascent we can lose map 3 to Cypher Cam exploit no I don't know man அதெல்லாம் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் ஆமா ஏனா மத்த எல்லாமே வந்து இவங்க தான் வின் பண்ணிருக்காங்க strikers okay team இவங்க தான் வின் பண்ணாங்க Ascent lost ஆமா நான் பார்த்தேன் மேட்ச் Ascent lost ஆனா அந்த third match வந்து Ascent கொடுத்துட்டாங்க third map so இப்போ வந்து Ascent வின் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனா அது actually they lost it hello new stream yes soul
சும்மாதான் ரொம்ப நாளா பண்ணணும்னு இருந்தது. சரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ணிட்டேன். இதுல தெரிஞ்சு போய்டும் கார்ப்பரேட் இதுல என்ன ரூல்ஸ். ஆமா. விழுந்தா பண்ண ரைட் என்ன மாட்டோம். பண்ண போறாங்க? ஏன்னா என்ன எனக்கு ரீஜனுக்கு load ஆகுது. போட்டுருந்தாங்க கைட்லைன்ஸ். பட் இந்தியாக்கு சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா இந்த மாதிரி நான் பார்க்கல எதுவும். அதனால சரி பாப்போம். போட்டாச்சு. இந்த மேட்ச் ஏதாவது கவுப்ரேட் ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா ரைட் ஓகே வில் நோ வாட் டு டு அண்ட் வாட் நாட் டு டு. So yeah, let's go. முக்கியமான ரெண்டாவது மேட்ச் தான். எவ்வளவு நேரம் இந்த ஸ்ட்ரீம் போகும் தெரியல. அதுக்கு தான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டிங். ஆனா அது 11:30 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. இந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணது லேட் தான். 7:30 ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது but they started it around 8:30. I don't know why that happened. இங்க பாருங்க சோல் கேஸ் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் பாத்தீங்களா? சாரி சூட்ட கேஸா? சூட்ட கேஸ் புட்ட கேஸ் எல்லா பேரை பாத்தீங்களா வேற லெவல்ல இருக்கு. இல்ல எனக்கு லோடிங் ப்ராப்ளம் இன்டர்நெட் ப்ராப்ளமா என்ன தெரியல. ஏய் நல்லா இது எனக்கு எப்பவுமே வேல்யூ இந்த பிரச்சனை வந்துட்டே தான் இருக்கு. எப்பவுமே எனக்கு டிலே ஆகும். இல்ல ஜியோல தான் இருக்கீங்க மாத்திட்டீங்களே. ஜியோல தான் இருக்கு. ஆனாலுமா எனக்கு தெரியுது உங்களோடதுல வந்து ஃபாஸ்டா போகுது. எந்தல இன்டரப்ஷன் எல்லாம் போகுது இது. அப்படியே பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு. Hey. It was off the gravity wall that was there. They had the setup that they wanted, and it was off of FRZ peeking mid. So Defo goes hunting. Phantom core skin வாங்கணும். வேலரண்ட் இது வேண்டலுக்கு வச்சிருக்கேன். Phantom core skin வாங்கணும். I wonder, was there a bird that Defo was following? I missed that, but I want to play this game regularly, but point fun பார்க்கணும் மேனேஜ் பண்ணனும். we have to find some way. ஏதாவது ஒரு வழி எடுக்கணும். இருக்கு கையில காசு பட் அது உடனே செலவு பண்ண I don't have the heart to do so. Doing Nats things, taking over this A heaven control, and this should eventually allow the Sky. You can see towards mid, either they're going to meet up together and create some sort of a heaven control, A heaven split, or Nats is just going to create a பாருங்க இது ஃபுல்லா ஆஸ்ட்ராக் இதுதான் வேலை பேர் செத்து போச்சு. ஃபுல்லா உட்கார்ந்து அவங்க உட்கார்ந்து ஸ்மோக் போடுறது இது ப ஸ்டன் பண்றது அது இது எல்லாம் அதுதான். ஆனா கடைசில ஆட முடியல. All of their bases covered in a sense to kind of catch Nats going in there. That's going to force Gambit to turn their attention towards B, and it's kind of worked out so far. Chronicles able nice 3v2 still VKS க்கு advantage. To take care of Redguard, but not much more. But Shaders can do that, you know. Shaders வந்து 1v5 அழகா பண்ணுவான். அவரே பட மாட்டான் அழகா அடிப்பான். நல்ல ஸ்கை பிளேயர் அவன் actually. வால் பேங்க் பண்றான். நல்ல அடி வாங்குனா. மத்த ரெண்டு பேர் சப்போர்ட்டே பண்ணல. விகேஎஸ் வந்து மூவ் டுகெதர் மேன். அங்க ட்ரேட் ஆயிருக்கு கில்ல இங்க வந்திருக்கான். ஒராடே செத்து போ. அவ்வளவுதான். ஓ ஆல்மோஸ்ட் ஷேடர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 2 HP. கேஜே 2 HP. சும்மா ஒரு பால் உரசி இருந்தா செத்துருப்பா. Barely surviving 2 HP. Yes, exactly. And he's going to get the defuse. Vikings up big. So Gambit had to open their account 3-0. மார்வலுக்கு நான் சொல்லி அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னும் பாத்துருக்கேன். நான் ரியாக்ட் பண்றதுக்கு டைமே கிடைக்கல. Very sad. So sad. நீங்க எதுல பாக்குறீங்க? twitch.tv/valorant தானே? ஆமா. Yes Soul. Hi Soul. Jio Fiber YouTubeலயும் இருக்கும் லிங்க். YouTubeலயும் இருக்கும். அத பாருங்க. But it's something wild. If you're unable to convert that bonus, I mean, I think it's something like 70% of the time the team that wins that bonus wins the entire map. So for Gambit, again, we talked about their slow. எத்தனை பேர் இப்ப Valorant ஆடுறீங்க? நம்ம இதுல ஸ்ட்ரீமர்ஸ் நம்ம பசங்க நம்ம கம்யூனிட்டில எத்தனை பேர்? எனக்கு தெரிஞ்சு வெரி ஃபியூ தான். I can name நம்ம பசங்க. அது என்னோட இதுல வந்து மகேஷ் ஆடுவான். and சரண் ஓகே. இவங்க ரெண்டு பேர் as usual எப்பவுமே வரது. பட் அது தவிர்த்து நான் பார்த்ததுன்னா நம்ம பசங்க 1-2 பேர் தான் சொல்லிருக்காங்க Valorant ஆடுறேன்னு. எல்லாமே முக்காவாசி மொபைல் கேமிங் தான். மொபைலுக்கு வந்துட்டா மேபி நிறைய பேர் வரலாம். பட் ஐ டோன்ட் நோ. ட்ரை பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனா அதுதான் சொல்றது டிஃபரன்ஸ் between PC gaming and mobile gaming. See even PC game மாறணும் நிறைய பேர் actually. PUBG PC ஆடுறதுக்கும் even mobile PC ஆடுறதுக்கும் அதனால தான் யாருக்குமே பிடிக்கல. கண்ண பாருங்க. Bro எனக்கு நாலு பேர் மிஸ் பண்ணு. Please try to understand. சரியான ஸ்டன்னது. Slows things down at least, keeps Gambit at bay. சாவே பிஸ்டல் தான் ஆடுறாங்க போடு. அவ்வளவுதான் 3 4. ஓ மை காட். ஆல்மோஸ்ட் at it. அவன் பாருங்க ஷேடோஸ் பாத்தீங்களா? ஜஸ்ட் ஸ்பெக்டர் வச்சு அடிக்கிறான். தப்போ. ஆமா. ச்சே. பார்த்தேன் இப்பதான் பார்த்தேன். 2v1.
நோ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. சோ அகைன் கேம்பிட்டால இன்னும் ஓபன் பண்ண முடியல அக்கவுண்ட. முடிஞ்சு போச்சு. இட்ஸ் 4-0. guys leave a like to the stream. டேய் லைக் போடுங்கடா, லைக் போட்டு பாருங்கடா பசங்களா. எல்லாம் சாப்பிட்டு வாங்க. எப்படியே கொஞ்ச நேரம் போவோம். செகண்ட் மேட்ச் வாங்க நாளைக்கு. அப்புறம் வரீங்களா? நாளைக்கு சொல்ல முடியாது சொல் மேபி. எனக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். how far சண்டேயா? மண்டே தானே சொன்னாங்க அடுத்து. எதுக்கு நாளைக்கு என்ன கூப்பிடுறோம்? இல்ல இவங்க ரேங்க் புஷ்ல அத கூப்பிடுறோம். Vikings not having proven themselves quite yet on an international stage such as this, but man oh man, what a start. You couldn't have asked for a better start if you're Vikings here. Now if you're Gambit, இதே மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஆனா கேம்பிட் இதே மாதிரி தான். அவங்க ஸ்லோ ஸ்டார்டிங்ல ஸ்லோவா இது பண்ணிட்டு அப்புறம் கடைசில வந்து பயங்கரமா ஆடுவாங்க. ஈவன் நம்ம பாத்துறோம் மேட்ச் பாயிண்ட் வரது வரைக்கும் வந்துடுவாங்க. லைக் அதுக்கு அப்புறம் they will come up லைக் என்னடா இது கம் பேக்ன்ற மாதிரி இருக்கும். சீரியஸ்லி இப்படி மேட்ச் ஆனா அது மாதிரி மேட்சஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி மேட்சஸ் தான் நல்லா இருக்கும். ஆரா ப்ரோவும் கூப்பிடுங்க. யூசுவலி அவர் வரமாட்டாருடா. தெரியல. சண்டே வர மாட்டாரு. நானும் சண்டே நைட் டிக்கெட் தான் வருவேன். ஈவினிங் நான் மார்னிங் எனக்கு கொஞ்சம் வர்க் இருக்கு. நான் முடிச்சிட்டு தான் வரணும். நான் உனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்றேன் சோல். நான் I'll try to come. They've been very glad to take space as well. We saw at the opener of the round there, they pushed into garage, they put the wall up in order to get the ult orb into FRC's hands. So they understand what their plan is at the beginning of every round. Like they know what they want to do and they've been able to execute it. Just really slow. This is very much reminding me of that pistol round of you can see Chronicles there just biding his time. He's got the spike on his back and again he's rendezvousing back up with his teammates back towards A and as the jet in the sky, nice. Making this be heaven. போடு எல்லாரையும் தூக்கி போ. You're right, it is all a fake. It's just enough to draw utility. So they got a good bit of that out. They got the paint shells, they got the slow. Lamba triggered. ஓ ரெண்டு பேரும் கேஜே போட்டாங்க. டிஃபெண்டரும் போட்டான் அட்டாக்கும் போட்டான். நைஸ். ரெண்டு பேருமே கில் ஜாய். டிஃபெண்டருக்கு தான் அட்வான்டேஜ். ஏனா அட்டாக் ஜாய்ஸ் அவ்வளவுதான். ரெண்டு பேருமே மாட்டல பாரு எல்லாம் வெளில உட்கார்ந்தாங்க. சாவே. பிளான்ட் போட்டு அவனோ புஷ் பண்றா சைட புஷ் பண்ண ஆடி போடு நைஸ் சரியான அடி சேசி ஓ போடு அல்ட் வெல்லே போ ஆ நைஸ் வா Chronicle bro சரியான இது அந்த இன்ட்ரஸ்ட் மேட்ச் இன்ட்ரஸ்டே பார்க்க வர மாட்டேங்குது ஒன் லாஸ்ட் பிளேயர் ஸ்டாண்டிங் காலி ரொம்ப நேரம் ஆகுதுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுது சரியானது பாத்தீங்களா அல்ட் போட்டா he was stunned அடிக்க முடியாது கீழ இங்க அடிச்சா ஜெட்டாக ஃளைட்ல இருக்க அவளையும் அடிச்சான் ஒரே ஷாட்ல ஹெட்ஷாட் எடுக்க அங்க வருது எவ்வளவு காமா இருக்கான் பாத்தீங்களா அதான் அவள்தான் அவன் எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்க ஒண்ணுமே இல்ல இந்த ஜோன் ஆனா எனக்கு பாக்குறது உங்களுக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நான் பார்த்து முடிச்சு ஒரு 5 செகண்ட் 10 செகண்ட் அப்புறம் தான் see அதான் சொல்றேன் உங்க லைவே என்னோடத விட ஃபாஸ்டா இருக்கு அதான் லைவே ஃபாஸ்டா இருக்கா அதனால தான் ஏன் லைவ் உங்களோடயா ஆமா உங்க லைவ்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இங்க ரியல் டைம்லயே வருது புரியுதா அதனால தான் நான் உங்க லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கேன் கடவுளே அதனால தான் நான் பாத்துட்டு உங்க லைவ் பாத்துட்டு தான் நான் இங்க பாத்துட்டு இருக்கேன் லைக் ஐ மியூச்சுவலி பேலன்சிங் ஓகே மேபி நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஏன்னா நான் பார்த்து இங்க இருந்து 3 to 5 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் என் ஸ்ட்ரீம் வரும் ஆமா சோ நீங்க என் ஸ்ட்ரீமை பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா உங்களுதுல வந்து ஒரு 5-3 செகண்ட்ஸ்ல வருதுன்னா really bad. I don't know. Back and forth, they have been able to really lean into the gun advantage that they have. If you're trading kills, that's great for Vikings. You take those, you absolutely. ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரீம்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. யூடியூப் லிங்க்ல பாருங்க இல்லனா யூடியூப்ல உங்களுக்கு ஒருங்க ஆளுதா பாருங்க. Twitch maybe I don't know. Nice done buddy. It's not blowing up. சாவு. செத்துடா. அடி சரியான அடி. இல்ல escape. Nice. Wow. ஒரே ஒரு அடி சே யாட் அல்டிமேட் எனக்கு இந்த மாதிரி அல்டிமேட்லாம் வேஸ்ட் ஆகும்போது எனக்கே மன வருத்தமா இருக்கும் அதுவும் பர்టిక్యులர் ரேஸ் but that was a really good comeback இல்ல
எப்படி தெரியுமா அந்த நான் தான் சொல்லல அந்த ஹெட்ஷாட் பாத்தீங்களா சரியான ஹெட்ஷாட் அந்த பிஸ்டல்ல வச்சு கீழ இருக்கும்போது ஈவன் தோ லைக் என்ன சொல்றது மைன்யூட்டா தான் தெரிஞ்சது அதுல பிரிசிஷன் அவ்வளவு நல்லா இருந்தது அதுதாங்க அக்யூரசி அதுவும் பர்టిక్యులர்லி வேலரண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் அக்யூரசி அதனால தான் நீங்க நான் சொல்றது உங்களுக்கு நீங்க இந்த பாரு வெறும் கிராசர் யாருமே அங்க பாருங்க ஓபன் ஸ்கோப் ஓபன் பண்ணி யாருமே எய்ம் பண்ணல உங்களுக்கும் நான் தான் சொல்ல அப்படி அந்த இதை அடிக்கும்போது கிராசர்லயே பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதுவும் ஹெட்ஷாட் ஏன்னா ஸ்ப்ரே எவ்வளவு வேணாலும் பண்ணலாம் பண்ணுவாங்க இவங்களும் எல்லாருமே எல்லா ப்ரொஃபஷனல்ஸ்னா உடனே ஸ்ப்ரே பண்ண மாட்டாங்க அப்படிலாம் கிடையாது அவங்களும் பண்ணுவாங்க பட் ஸ்டில் யூ நோ the first shot accuracy is very very important டீகல்லாம் நல்ல அக்யூரசி இருக்கணும் இன்னொன்னு நம்ம இவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா இவங்க வந்து 25 இன்ச் மானிட்டர்ல வர ஆடுவாங்க அவங்களோட ரெஃப்ரெஷ் ரேட் நல்லா இருக்கும் refresh rate நல்லா இருக்கும் 25 inch மானிட்டர்ல ஆடும்போது இன்னும் they can spot much more easier so headshotsக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் அதான் சொல்றேன் நம்ம செட்டப் அப்கிரேட் எல்லாத்தையும் நல்லா பண்ணி வச்சோம்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரீம்க்கு நல்லா இருக்கும் வேணுமே இப்போ கூட 240 ஹெர்ட்ஸ் மானிட்டர் வாங்கிரலாம் ஆனா அவ்வளவு FPS ஜெனரேட் பண்ணாது அப்புறம் அது பாயிண்டே இல்ல அதனால நான் வர 60-90 FPS-க்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் 240 இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆக்சுவலி இதே MSI-ல வந்து ஆக்சுவலி நான் 79க்கு ஒரு லேப்டாப் பார்த்தேன் அது வந்து 2018 நினைக்கிறேன் கிராபிக்ஸ் கார்ட்ஸ் அதாமா 76 வந்துச்சு i10 நினைக்கிறேன் i7 10th gen நினைக்கிறேன் ஓகே நல்ல இது 79 வந்துச்சு ஆனா அவனோட கம்மி தான் இல்ல ஆமா அவன் வந்து இதுதான் சேம் தான் அவன் இது சேம் தான் ஆக்சுவலி ஏன்னா 2018றீங்க அவன் 3080 RTX 3080 நான் மூணு பேர் அங்க பாத்தீங்களா மூணு கில் அங்க accuracy headshots அதுதான் accuracy and headshots நைஸ் சோ டேக் எஸ் பாயிண்ட் தான் 1v5 ல முடியாது ஆனா ZEUS வந்து ஓவர்கிளாக் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் இருக்குமே அவனுக்கு பூஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்குமே முடிச்சிட்டாங்க வந்துட்டாங்க பாருங்க 4-3 4 ரவுண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டா வின் பண்ணாங்க இவங்க 3 ரவுண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டா வின் பண்ணிட்டாங்க Vikings, they felt flustered. They felt like they had to catch up and get into the site and try to get some sort of a pre-take going before that spike even went down. But that in turn just kind of funneled them all into the same crosshair there, right at that screens. And it was interesting to see. அவங்க பாத்தீங்களா அவங்க ஸ்கிரீன் அவங்க லாங்குவேஜே பாத்தீங்களா லாங்குவேஜே மாறி இருக்கு பாருங்க right into the rounds before they really doubled down. அவங்க லோக்கல் லாங்குவேஜ் அதே மாதிரி இவங்களும் பிரேசிலியன்ஸ் சவுத் அமெரிக்கா சோ இவங்க இதுவும் அதே மாதிரி and it wasn't just like hey I'm going to throw out a nade or a slow orb. They invested 2 ultimates to fake things off. Vikings, they were patient the first time, but the second time they bit. Yeah, they certainly did. Nice little double pump coming through from Gambit. And you know, that's definitely going to be a topic we're probably going to be talking about a lot, Doug, throughout this entire series, is that stylistic difference. Vikings coming from Brazil. We know and love these South American teams for their aggression, being in your face, and just really never backing down. And for Gambit and a lot of the EU teams, it's mostly discipline. Right? They're pushing. இந்த பக்கம் இவங்க புஷ் பண்றாங்க இங்க மிட்ல ஓடு யாருமே இல்லடா ஓடு ரெண்டு பேர் அங்க போவாதே போயிட்டாங்க எல்லாம் புஷ் பண்ணிட்டாங்க போடு அல்ட் அது ஜிஎம்பி நல்லா இல்ல அது அல்ட் அந்த காலிஃப்ளவர் மாதிரி வந்தது தெரியுமா தட் இஸ் அல்ட் நான் அது அந்த கேரக்டர் நான் பார்த்தது இல்ல ஸ்கை நீ பாருங்க ஏஜென்ட்ஸ்லாம் நிறைய வந்துருச்சு நீங்க இன்னும் அன்லாக் பண்ணாமலே இருக்கீங்க பேசிக் அதுக்கு மேல ஆடணும் ஆமா ஆடுங்க யார் வேணாம்னா ஓடு சூட்டா காஸ் அங்க போட்டான் டெஃபோ இஸ் ட்ரைங் டு கிளாஷ் அவன் கீழ இறங்கிட்டான் ஓகே did upgrade a weapon 2v3 வெப்பன் இருக்குமே எடுத்துட்டு போறீங்களா ஆடுறானுங்க டேய் ஆடுறா டப்புன்னு ரிவைவ் போட்டு அடிங்கடா டேக் a kill and move man எனக்கு தெரிஞ்சு VKS கோன லூஸ் டைம் இல்ல எக்ஸிட் kills தான் பாக்குறாங்க எக்ஸிட் kills ஒன்னு எடுத்துட்டான் பரவாயில்ல அவ்வளவுதான் முடியும் கேஸ் உட்கார்ந்து பான அவ்வளவுதான் So with that we talk about some of the small வந்துட்டாங்க பாருங்க 4-4 அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு they are Vikings upgrading no ஜெட் அல்ட் இருக்கு not just kind of hunting on the round but they were also able to hurt some of the economy of Gambit and carry a rifle their own
into the next round. So you know we talk about Oh, TSM did not qualify இல்ல அதான் பார்த்தேன். Okay. decisions like that, and especially in a close half like this. Surely Yeah, TSM definitely more. so. Every little thing counts. Every little thing counts, certainly. And you know, Gambit, that's 4 in a row for them. So for Vikings, certainly that point proves even more crucial here. Especially because Vikings had that 4-0 start. We'll see. VKS வந்து கொஞ்சம் பயந்து ஆடுறாங்க. நான் வந்து சாவு. Blind, yes. And it was off of the Trailblazer, right? The Trailblazer followed. இருக்கா மேல பார்க்கலாமா? இருக்கான். கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அந்த கார்னர் அப்படினா இது இல்ல அப்படியே உள்ள போனாங்கன்னா செத்து போயிடுவாங்க ரெண்டு பேரும். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. Peeks right into the red car. எப்படி பாக்குறாங்க பாரு கீழ இருந்து. வாங்கடா. ஏய் வாடாடி. போய் சாவு போகுது பாரு. சாவு போ. பொறுமை ஆக்சுவலி பேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் தெரியுமா இந்த இதுல. அவ்வளோ இருக்காங்க அப்படியே பாத்துக்கிட்டு இருக்கணும். மேல போய் சாவுதுங்க இதுங்க. நீ செத்தா பரவாயில்ல நானும் சேர்ந்து சாவறேன்னு போகுது. என்ன தெரியுமா நடந்திருக்கும்? அங்க 3 2 1 கவுண்ட் பண்ணி ரெண்டு பேரும் சேமா ஏறிப்பா சேமா செத்து போயிருப்பா அதான் நடந்திருக்கும். இல்ல அது கரெக்ட். ரெண்டு பேரும் அது வந்தது கரெக்ட். ஆனா அடிச்சது ரெண்டு ஒண்ணா அடிச்சிருக்கணும். இவன் ஆனா எப்படி அடிச்சானா ஒருத்தங்க பாரு அவன் அந்த பக்கம் பாத்துட்டு இருக்கான். இவனுக்கு வியூவே இல்ல இந்த சைடுல. சோ ஸ்ட்ரைட் பவர் அவன் செத்தான். obviously அது ஒரு பிளைண்ட் ஸ்பாட். அதுக்கு மேல இது வேற. இது என்னது பிஸ்டல் ஏத்துற வந்தான் நினைக்கிறான் அவன். I don't know. So certainly for Gambit, it was a beautiful read. For Vikings here, I think they're gonna. இந்த ரவுண்ட் அவங்களுக்கு தான் போகும். VKS என்னாச்சு 5 ரவுண்ட் எடுத்துறாங்க பத்தியா? டைம் அவுட் கொடு. 4 ரவுண்ட் எடுத்தான். இவன் 5 ரவுண்ட் மொத்தமா கண்டினியூஸா எடுத்துட்டான். VKS என்ன பண்றது அப்படி முடிக்கறாங்க. Gambit அதான் அவங்க என்ன சொல்றது ஒரு ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணனும் அவங்களுக்கு. ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் டிக்கி கொடுத்து சுத்துனாதான் அப்பதான் அடிக்க ஆரம்பிக்கறாங்க. அது வரைக்கும் அவங்க எதுமே அடிக்க மாட்டறானுங்க. எல்லா மேட்சும் பாத்துட்டேன் Gambit தான். Double pump fake and everything that kind of went around that, and that's Gambit at their best, right? Like that's when Gambit is able to manipulate rotations, is able to get into the heads of their opponents and kind of have them play their. Maybe the mobile க்கு வந்தா நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. இவன் தான் பாருங்க. மொபைல் நோ சொல்றேன் சரி வந்தா நல்லா இருக்கும். நீங்க மொபைல் வந்தா கூட நீங்க இதுல பாருங்க. இதுல எப்படி ஹெட் ஷாட்ஸ்க்கும் அதுக்கும் நீங்க கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. ஆமா இதுல ஒன் ஷாட் ஹெட் ஷாட் அந்த பீஸ் அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் அந்த இது பண்றது உங்களுக்கு வரவே வராது என்ன இருந்தாலும். மொபைல் எடுத்துட்டு போய் நீங்க ஹெட் ஷாட் வச்சு எய்ம் பண்ணி அப்படியே அடிக்கிறது அதெல்லாம் சான்ஸே இல்ல. இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபாஸ்ட் பேஸ் கேம் லைக் சே பேட்டில் ராயல் தான் மொபைல் பொறுத்த வரைக்கும். சே அபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் வந்ததுன்னா அபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் வந்து பயங்கரமா போகும் எனக்கு தெரிஞ்சு. அபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் பயங்கரமா அபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் மொபைல் பயங்கரமா பாப்புலர் ஆகும். I don't know how good VALORANT mobile is going to be. See PUBG new state okay first ஒரு 1 week போச்சு பட் அது PC மாதிரி இருக்கு. தொடவே இல்ல இப்ப. தொடவே இல்ல. அதான் சொல்றேன். நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாமான்னு யோசிச்சேன் இப்ப. ஸ்பேஸ் அது வேஸ்ட் ஆகுது. பட் ஸ்பேஸ் அது கொஞ்சம் சேவ் ஆகும் நம்ம இதுக்கு. கொஞ்ச நாள் போறோம் நம்ம வேற ஏதாவது கேம் வரும் அப்படினு பாத்துட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பா நான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். வேற ஏதாவது கேம் வந்ததுன்னா லைக் சே VALORANT மொபைல் ஆர் அபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் வரும்போது அது ஓடு. டெஃபோ சரியான அக்யூரசி அது. He's gotten onto the back of the site. Just sheriffs on the side of Vikings. What can you do with it? You've got the cover of the Viper's wall to provide them with a bit of safety as Shadows continue. போடு வால் பேங்க் போடு நைஸ். சரியா. So that was an opportunity. போடு. Come. 2x2 here. நாட்ஸ் ஒருத்தன் போதுங்க 1v5 பண்ணுவான். ரெட்கார் என்ன கேரக்டர் ஆஸ்ட்ரா. டேய் இருக்கான்டா. அவனே வேணான்றான். அங்க பாரு சரியான விஃப். என்னடா அவ்வளவு பதட்டம் உனக்கு சாதக்கு. அட போடாடி. ஸ்பின் பண்ணிருக்கலாம் தெரியுமா? அவன் எவ்வளவு 5 புல்லட் விட்டான். ஒரு புல்லட் அடிக்கணும். Come on. He threw this round. 4-6. Gambit unstoppable. மேல போய்க்கிட்டே இருக்காங்க லைனா. Nats இன்னும் ஓபனே பண்ணல பாரு. 3 தான் இருக்கான் அவன் இன்னும். அவன்லாம் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ல ஆட ஆரம்பிச்சானா இவங்க எல்லாம் பக்கத்திலே நிக்க முடியாது. சீரியஸ்லி நேத்து இது மாதிரி தான் ஆச்சு. லைனா நேத்த முந்த நேத்தா தோத்துட்டே இருந்தாங்க ஓகேயா. இவன் சம காண்ட அடிச்சு இவனுக்கு போடாடே அப்படின்ட்டு இவன் பாட்டுக்கு உள்ள போட்டு அல்ட்டு போட்டு 5 பேரை சுத்தி அடிச்சு கொண்டு வந்துகிட்டே இருந்தான்.
யாரும் எதுமே பண்ணல. பைன் மேப்ல அல்டிமேட் வைப்பர் அல்டிமேட் போனா சுத்துனா பேக் சைடு அவங்க சைடு பேக் சைடு போயிட்டு அழகா இந்த சாவுன்னு டப்பு டப்பு டப்புன்னு அடிச்சிட்டு வந்துட்டே முடிஞ்சு போச்சு. ஸ்லோ அப் குறையுது அங்க வால் போட்டா. ஒரு கார்னர் உள்ள பாருங்க, எல்லா கார்னரும் கிளியர் பண்ணி தான் இது பண்றான். நைஸ். அதான் சொல்லல, கேம்பிட் வந்து நல்ல கிளினிக்கல் அப்ரோச். கரெக்டா அந்த ஒவ்வொரு இன்ச் அத கூட விட மாட்டாங்க பார், ஒரு சின்ன இத கூட விட மாட்டான். நைஸ் ஷாட். அவ்வளவுதான், விகேஎஸ் போக வேண்டியதான். They lost sight, அவ்வளவுதான். என்ன பண்றது ஏது பண்றது தெரியாம நிக்கறாங்க. Someone has to step up. Man, awesome, yeah. Vaya, Max. Vaya. நான் லைவ் கமெண்ட்ஸ் பார்க்கல. நானே இப்பதான் பார்த்தேன். ஹாய் மார்வல். இந்த கேம்க்குள்ள போயிடுச்சுனா அப்படியே கேம்க்குள்ள போயிடுது. ஆமா. அஜித் குமார், ஹாய் அஜித் குமார். வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம் அஜித் குமார். வாங்க. ஹலோ பாருங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் மேட்ச் தான் இம்பார்ட்டன்ட்டான மேட்ச் சுரேஷ். சென்டினல்ஸ்க்கும் லிக்விட் சரியான மேட்ச். ஆனா அது லேட் நைட் ஆகும், பாப்போம் எவ்வளவு நேரம் போதோ போட்டோம். எல்லாரும் பார்த்துட்டு live still, yes, it's a new live Valorant. Yes. But he missed it completely, man. Come on. Now the rolling thunder coming out from Vikings as they're it's World Championship. Nice. Valorant. So we are doing a watch party. I think VKS has taken his VKS. plan பண்ணிட்டான். முடிஞ்சு போச்சு. இல்ல பிளான் பண்ணிட்டாங்க. நைஸ். கடைசில வின் பண்ணிட்டான் கிரானிக்கல். கடைசில பட் அங்க அந்த ஸ்மோக் குள்ள தான் இருந்தான் தெரியுமா, அவ்வளவு நேரம் அங்க இருந்தா பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தான். இது பக்கத்துல வந்து அடிச்சிட்டு இருந்தானே, மேல ஒருத்தன் பின்னாடி ஒருத்தன் லெஃப்ட்ல ஒருத்தன் அடிச்சிட்டு இருந்தானே, இவங்க போய் அங்க அடிக்க முடியும். என்ன ஆச்சுன்னா டைம் போயிடுச்சு. அவன் அதை பிளான் பண்ணலாம். ஆப்வியஸ்லி அவன் என்ன பண்ணாலும் சரி, அது லாஸ்ட் ரவுண்ட். சோ அதனால அவன் ஆப்வியஸ்லி ஹஸ் டு கோ ஃபார் தி பிளான். What a fantastic hold here from Sudakas. So big there and then nice. Phantom நாயா என்ன இருந்தாலும் அந்த கண்ட்ரோல் வந்துரும். வேண்டல்னா ஒன் டாப், ஒன் ஷாட் ஹெட் ஷாட் அடிக்கணும். ஆனா வேண்டலும் ஒரு வேற லெவல் கன். ரெண்டு கண்ணுக்கும் அது ஃபிக்ஸ் ஆக முடியல. இந்த கண்ணுக்கு போறது அப்பா. வேலோ I will see. Okay, பாரு வேலோவா? ஆமா வேலோ தான். அஜித் குமார் வா. Just watch it this. You love to see it. என்ன டிஸ்கார்ட்ல இருக்கோம், டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்றதுனா गाइस டிஸ்கார்ட்ல தான் இருக்கோம். யாராவது வரீங்கன்னா எனக்கு ஜஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணுங்க. லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து டிஸ்கார்ட் போடுங்க. we can communicate. உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும்னா பேசலாம். அல்டிமேட் போயிருமா என்ன? டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுச்சியா? பாரு வருசா வரா தெரியுதா? அவங்க பீக்ல கிளியரா தெரியுது. பீக்ல வரான். போடு சரியான அல்ட். நைஸ். ஆக்சுவலி என்னன்னா சேஜ் இதுதான் கம்பைன் பண்ணி ஆடணும் எஃபர்ட். டீம் இவன் பாருங்க சேஜ் ஸ்லோவா போட்டான். சோ அவங்களால அங்க மூவ் பண்ண முடியாது. இவன் கரெக்ட்டா அல்டிமேட் போடுறான். ஆப்வியஸ்லி தே கோனா டை. 2 கில் வந்துருச்சு பாருங்க. 1 கில் கில்ஸாலே பெருசு. 2 கில் அழகான கில். நைஸ். ஓகே போடு. they have to come out. இந்த ஸ்மோக் அவுட் வெளிய வந்து ஆவணும். ஆடி போடு. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிட்டு பாரு. நாட்ஸ் போலாமா வேணாமா என்ன பண்றது யோசிச்சிட்டு இருக்காப்ல. அல்ட்ல இருக்கான். எஃபோ போட்டான். போடு. ஆடே சார். பாருங்க நாட்ஸ் பாத்தீங்களா? நான் சொன்னேனா உள்ள பூந்து 2 பேர் அடிச்சு விட்டா முடிஞ்சிச்சு பாருங்க. அவ்வளவுதான் 4 kills. சொன்னேன்ல நாட்ஸ் வந்து ரொம்ப இதாயிட்டாச்சு. டேய் போராடி நீங்களும் உங்க கேம் நானே அடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு அம்பாடு உள்ள போட்டு அடிச்சு சரியான ரவுண்ட். அவங்க கண்ட்ரோல் எடுத்தாங்க இல்ல இனிஷியலி அவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. நான் என்ன நினைச்சேன் அந்த அல்டிமேட் போட்டதுக்கு அப்புறமாவும் அந்த 3rd kill ஒன்னு எடுத்து அந்த மாஸ்டர் வால் போட்டு அப்பவே முடிஞ்சிருச்சு. விகேஸ் தான் நினைச்சேன். அழகா உள்ள பூந்து அடிச்சாங்க. நாட்ஸ் உள்ள பூந்து 2 பேர் அங்க அவங்க ஜெட் ஆக முடிஞ்சிச்சு. அப்படியே டர்ன் பண்ணிட்டான். நைஸ். Fantastic stuff. நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வேணா டிஸ்க்ளைமர் போட்டுருவோமா? என்ன டிஸ்க்ளைமர்? என்ன டிஸ்க்ளைமர் போடுவீங்க? அத யோசிக்கிறேன் என்ன போடுறது யோசிக்கிறேன். ரேட்டுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. இந்த சேனல் தானா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. யாரு ஓட்டானே எனக்கு தெரியும். Thank you very much
Guys, I know Liz said she couldn't believe what's happening in this ஏ ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க அவன் என்ன பண்ணுவான் காப்பிரைட் கொடுப்பான் சரி இந்தா போடா அப்படினு அத இது பண்ணி அது பிரைவேட் பண்ணி விட்டுற வேண்டியதான் முடிஞ்சது This is a good match to start. மானிடைசேஷன்ல எதுமே எனேபிள் பண்ணல இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரன்னிங் as is so I don't want to take risk anyway actually நான் கைட்லைன்ஸ் பார்த்தேன் நார்த் அமெரிக்கன் சர்வர்ஸ்க்கு they have given guidelines நம்ம இந்தியன் ரீஜனுக்கு எதுமே அவங்க சொல்லல நான் எதுமே பார்க்கல அப்புறம் நான் என்னது போய் நோண்டுவேன் போங்கடா டேய் but it was actually the breach in that comp that made a lot of things work and it wasn't quite working at the beginning but then Defo really started to get rolling with his dashes. See, it should have been 6-6. With his dog. Yeah, Defo hit some absolutely 4-0 இருந்தாங்க ஒரே ஒரு ரவுண்ட் தான் வின் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா 4-0 இருந்தாங்க அவங்க 7 rounds they have taken but last match வந்து seriously நல்லா வந்தாங்க பாருங்களா ஒண்ணுமே இல்ல பாட்டு கூலா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாம் ஒரு இதுவும் கேம்பிட் எப்படி அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான் they just playing the game professionals அவ்வளவுதான் see that's very important actually உங்க emotions கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அந்த ஒரு இது ஞாபகம் இருக்கு தெரியுமா நான் சொன்னேன்ல அந்த அசெண்ட் ஓவரா ஆடிட்டு இப்படியா வாடா எதிர்த்து டான்ஸ் ஆடுறான் இந்த கேம் with that two pistols all sorts of different things but this is the guy karma is this was the guy I think who was absolutely insane really good decision making I have to say I'm so impressed with how Defo is playing throughout the last two series so far in this map as well because he is just making the right choices I don't know what that was I don't understand that I would have wanted 100T to be in this game 100T வந்திருந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா போயிருக்கும் you know 100 TSM ஏன் குவாலிஃபை ஆக மாட்டறாங்கனே தெரியல எல்லாமே ஸ்டார் பிளேயர்ஸ் பட் I don't know why they are not qualifying at all oh it's unbelievable என்ன synergy work out ஆவலையா இல்ல அவங்க கேம் பிளே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்றாங்களா கோச்சிங் ஏதாவது இஷ்யூஸ் அவன் கையில வச்சிருக்கிறது சிலிகான் பவுச்சா அது அந்த கூலிங் இது கூலிங் இல்ல அந்த ஹாட் பேக் மாதிரி சாரி அது சொல்றேன் அது ஏனா அங்க ரீஜன் கூலா இருக்கும் இல்லையா சோ கையெல்லாம் ரொம்ப வேர்த்திட்டு இருக்கும்ன்றதுக்காக அங்க கொடுப்பாங்கன்னு நான் நினைச்சேன் சரி ட்ரை பண்றதுக்கு சிலிகான் பவுச் யூஸ் பண்றான்னு நினைச்சேன் நான் சிலிகான் பவுச் வச்சு ட்ரை பண்ணுவாங்களா எனக்கு தெரியல ஹாட் பேக் ன்னு சொல்வாங்க அது தெரியல ஏனா எனக்கு பாக்கும்போது அது அப்படிதான் தெரிஞ்சது அது ஜஸ்ட் கெஸ் தான் Thank you so much so yes we cannot wait to get back into the game either thank you for taking us that way Gambit look good on the attack now they get to their defensive side of the map and Vikings have to figure out well what sort of nonsense can we make happen nonsense I will keep my eye out for that nonsense certainly here Shadows இப்போதான் எனக்கு அந்த nonsense வருது he's got the ghost that's certainly ஆஹா எனக்கு வந்து 10 செகண்ட் ஆயிடுச்சு இருக்கா நாலு பேர் அங்க தான் இருக்காங்க ஒருத்தன ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஓகே சார் he can do ஆனா இப்போ அந்த ஆர்ப் போனது தான் பிரச்சனை எனக்கு the cloud voice and cloud இருந்ததுன்னா it would have been much better I mean they've weakened a couple members on the side of Vikings or excuse me on the side of Gambit let's see if their utilities enough to make பாருங்க விட மாட்டறான் ஃபைட் VKS வந்து I think they are hurt in the confidence backing off certainly not ஃப்ரண்ட்ல புஷ்ஷே பண்ணல they could have pushed actually you know ரெண்டு சான்ஸ் கிடைச்சது டேமேஜ் கொடுத்திருக்காங்க ஆனா நல்ல டேமேஜ் 26 தான் ஷேடோஸ் கழுத்து இருக்கு and they don't have sage so shadows cannot heal himself anyway they're shifting towards A but this is pretty obvious here Doug 40 seconds they have to commit இப்போ அவங்க ஏ போய் தான் ஆவணும் வேற வழியே கிடையாது இருக்கா மூணு பேர் 3 பாயிண்ட்ல இருக்கான் போடு நைஸ் கேஜே சரியான இது கேம்பிட் கேம்பிட் அழகா ஹோல்ட் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் 30 செகண்ட்ஸ் இப்போ போய் தான் ஏய் இதுக்குள்ள எங்கடா ஓடுறீங்க பாரு நைஸ் ஆனா அங்க இருக்காங்க ஆள் ஆல்ரெடி தம்பி எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க போக முடியாது புடிச்சிட்டான் பார் ஆடி போடு எடி போலி வால போட்டாச்சு அவ்வளவுதான் போடடே எல்லாம் ஒண்ணா ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க லைக் they are pushing together நைஸ் பிளான்ட் போட்டாச்சு அவ்வளவுதான் ஷேடோஸ் போக முடியாது ஃப்ரண்ட்ல ஷேடோஸ் போனா இட்ஸ் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் கில் Defo is taking it on his own hands கீழ இறங்கிட்டான்டா பாறா எட்டி பாறா அட பேக்கா போடு நைஸ் அவ்வளவுதான் ஷேடோஸ் அவங்க கிட்ட ஹெல்த் இல்ல அவனை போட்டாங்க நைஸ் இருக்கான் ரெண்டு பேரு 1v2 still Gambit has the advantage அவள்தான் அப்போ சாவு தெரிஞ்சு போச்சு யார் இங்கதான் தெரிஞ்சிச்சு அவள்தான் பாத்துட்டான் அவன் அவள்தான் now it's done அவன் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் அவன் பாட்டு அழுத்த போறான்
அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. நைஸ். Come on man, how they are falling apart. இவங்க தான் அழகா அட்வான்டேஜ்ல இருந்தாங்க. எல்லாரையும் அடிச்சு தூக்கிட்டு போயிட்டு பிடிச்சிருந்தா ஆனாலும் பேர் நான் சொல்லல they hurt in confidence. கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி பட் அவங்க ரொம்ப எல்லாரும் ஒண்ணா புஷ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஹெசிடேஷன் You know, we talked about the fact that as they were hitting that A site, it was really telegraphed. You know, all the Gambit members, they knew it, but that one hole, the one opening that they had was the ropes. They beeline it back towards B Heaven, try to make this split happen, but on the way, too many casualties. One dropping here, one dropping towards B Heaven, and it just the post plant, it just makes it way too difficult. எதுக்குடா கத்துற? Vikings not finding success in the opener. It's very unlikely that they find success here either, and Defo's here to ensure that is the case. He's already gotten the opener with Marshall. He's going to get a chance to a little bit more, and he does it. This should be முடிஞ்சது அவ்வளவுதான். ஆபரேட்டர்லயே முடிச்சிட்டான். Easy peasy. I mean, if you're Gambit, ஆபரேட்டர் அது மார்ஷலுங்க. மார்ஷலா சாரி. you want to happen every single time. மார்ஷல் அக்யூரசி இருந்ததுனா போதுங்க. வேற எந்த கண்ணுமே உங்களுக்கு தேவைப்படாது. Those Marshall kills. சரியான கண்ணு அது. Those feel real good. Body shot 100 damage, headshot not 200. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. decapitating somebody with a சரண், ஹாய் சரண். வாயா. No scope. நான் சரண், ரஷ்யா பொண்ணுங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்கன்ற. பாத்ரா மெடிசின் படிக்க போறேன் கொஞ்சம் மனசுல அப்பப்போ வச்சிக்க. Anyway, good luck. Enjoy பண்றா. Actually, see, லைஃப்ல எல்லாம் அது ஒரு ஃபேஸ். But you should be careful what you're doing. பாத்துக்கோ. நான் பதறிட்டு ஓடுறான் பாரு. ஒரு பேர்ட் அனுப்புனா உடனே இங்க இருந்து அசூயர் வரைக்கும் உள்ள ஓடிட்டான் அவன். நம்ம கண்ணு ஆடுறா, சண்டை போடுறா. டேக் a duel man. நான் சப்போர்ட்டாங்களா? உன்னை ஹீல் பண்ணிக்கல அவனுக்கு தானா? ஓகே. ஏன்டா இவ்ளோ பயப்படுறீங்க? எவ்ளோ ரொட்டேஷன்ஸ் இங்க அவன் அங்க ஏல இருந்து இங்க சூவேஜ் வழியா இங்க வந்துட்டான். இவன் இங்க இருந்து அங்க போறான் ஏக்கு சிடி வழியா. சாரி டி ஸ்பான் வழியா. டாக்டர் ஆக போறேன். டேய் நீ இப்பதான் உள்ள கால் எடுத்து வச்சிருக்க. இன்னும் இருக்கு சரண். எவ்வளோடா ஒரு மாசம் போயிருக்குமாடா காலேஜ்? நோ அவள்தான் சாவ் அவள்தான் இப்ப போடுவான் பாரு. அவள்தான் மிஸ் பண்ணிட்டான். He should have taken more than one. அல்டிமேட் போடு எட்டி பார்த்தாட்டி போடு. அவள்தான் நீ காலி. நைஸ். போடா டிஸ்ட்ராய் பண்றா. அட பேக்கா ஸ்டாவ் போ. லூசு மாதிரி ஆடுனா. ஏறி போய் அடிக்கிறதுக்கு என்னவா? இல்ல ஃபர்ஸ்டே அது போட்டுருக்கணும் அந்த அசாசின். ஹாய் அசாசின். யா ப்ரோ 1 month. ஓகே 1 month into the college life. ஓகே லைக் போடுங்கடா. டேய் गाइस leave a like to the stream. புதுசா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 2v1 ரெட் கார் is already in the side. இன்னொருத்தன் எங்க இருக்கான்? சேஜ் மட்டும் தான் இங்க இருக்கா. அவ்வளவுதான் சாவ் போடு. Nice shot from Sage. Nice. Red guard, not a lot to shoot at there. Finally. Just went back and ஒரு ரவுண்ட் கூட எடுத்துட்டாங்க. Finally. Could have had a clip for himself. In fact, he probably could have had. அதுதான் வேணும் அந்த அக்ரெஷன் கண்ட்ரோல். அங்க பாரு இங்க உள்ள பூந்து ஒரு பேக் ஸ்டாப் வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் பண்றதே முடியாது அவங்களால. இதுதான் எனக்கு காண்டாயிடுச்சு. ஏறி போய் அடிக்கணும். அதை விட்டுட்டு உள்ள உட்கார்ந்து தட்டிக்கிட்டே இருக்கான். டிக்கி போறாளே. டுடே VALORANT வேற மாதிரி. எஸ் வாட்ச் பார்ட்டி. ஆபரேட்டர் எடுத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஆபரேட்டர். இது ஒரு மட்டமான ஸ்கின். ஓடிட்டான் உடனே. புறா அப்படி நில்றா. போதரா எப்ப போகணுமோ அப்ப போக மாட்டான். அவள்தான் சாவு போடு மண்டையிலே விழுது போடு. அவள்தான் நைஸ் ஷாட். அதுதான் சொல்றேன். இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட். இவன் நின்னு அடிச்சிருக்கணும். ஏதாவது இது பண்ணி வேற ஏதாவது he should have tried. சோ லக்கர் வேறல அங்க இருக்கான். அவளதான் போலாம் சாவு. இந்த அவ அங்க இருந்து இங்க வந்துட்டான். நைஸ். அவளதான் வெல்ல போ. இன்னொருத்தன் எங்கடா? அவன் இன்னும் வேடி. அவளதான் அப்பா ஃபைனலி எடுத்துட்டான்டா.
போடு சூட்டு கேஸ் லோ ஹெச்பி தான் முடிஞ்சது 2v3 still 2v3 எதுக்கு இங்க இது போட்டுருக்கா இப்ப டிவைடட் they taking the site எடுத்துட்டாங்களா ஆனா பி மெயின்ல தான இருக்கான் அவன் பி மெயின்ல தான ஷேடோஸ் இருக்காப்ல ஷேடோஸ் இன் பி மெயின் ஐ கெஸ் ஷேடோஸ் பி மெயின்ல வந்துட்டான் இங்கதான் இருக்கான் போடு நைஸ் 2v2 அவ்வளவுதான் 14 ஓகே 23 ஷேடோஸ் as expected man இவன் என்னன்னா நீ ஃபிளாங்க் பண்றியா நான் உனக்கே வரேன்டா பின்னாடி வரான் அவன் நீ அங்க போறியா போ தம்பி நான் பின்னாடியே வரேன் நல்லா தான் வரானுங்க ஏன் சொதப்புறானுங்கன்னு தெரியும் மார்வெல் கம் ஆன் மார்வெல் எப்படி மார்வெல் இப்படி ஆட போறீங்க நீங்க கம் ஆன் ப்ரோ சொல்லுங்க அவன் தெரிந்து இத்திரூண்டு ஒரு தலை நைஸ் somehow at least even make it into the site and only 2 members surviving and standing at the end of the round. You take those. You take you're somewhat content with that. At least you can at least build off of that. The mid-round இதான் அடிச்சானா ஃபைனல் கில் நைஸ் அது வால் பேங்க் are shining. Maybe not shining. என்னாச்சு டைம் அவுட்டா but they're having a little bit of hope at least the trades they're going. guys leave a like to the stream டேய் லைக்க போட்டு வாங்கடா பசங்களா சாப்பிட்டீங்களா எல்லாம் சாட்டர்டே நைட் எல்லாம் பார்ட்டிக்கு போவாங்க நம்ம பண்ற பார்ட்டி வாட்ச் பார்ட்டி நம்மளுக்கு ஸ்விட்சிங் சைட்ஸோ என்னது ஸ்விட்சிங் சைட்ஸ் வருமோ இல்ல அது 12 ரவுண்ட்ஸ் தான முடிஞ்சிச்சு ஆல்ரெடி ஸ்விட்ச் சைட்ஸ் என்ன தெரியல ஏதோ டெக்னிக்கல் இஷ்யூவா இருக்கும் இல்ல எவனோ டைம் கால் பண்ணிருப்பான் போட மாட்டறானே என்னன்னு டைம் அவுட் கால்ட்னா போட்டுருப்பான்ல right just because again we talked about technical issue நினைக்கிறேன் it was all over the place that icebox the way it messy for sure and even on the third map you know we think about buying I believe that Gambit were down either 5-2 or 4-2 and it was off the back of Gambit they are confident in order to kind of 13 வின் எப்படியாவது அவதான் அவங்க கான்ஃபிடென்ட்டா தான் இருக்காங்க இன்னும் 3 ரவுண்ட்ஸ் தான் டிகேஎஸ் கொஞ்சம் அத ஜிஎம்பி டைம் அவுட் கால் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க Gambit ரெண்டு பேர்ட்டி காசு இல்லையா அட பாவிங்களா இருக்கே அவன் லோட் அவுட் வேல்யூ ஓகே well and that's the thing about a team and really a region like Brazil is PKS போச்சா Gambit எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு 4 ரவுண்ட்ல வின் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் 2 மேட்சஸ் தெரியுமா 2 மேட்சஸ் ஈஸியா அவங்க வின் பண்ணிரலாம் ரைட் நேத்து இதோட மட்டமா விட்டாங்கங்க விஷன் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் வந்து they had 2 rounds in their bag அழகான முடிஞ்சது ஆக்சுவலி கேம் அவன் விட்டான் கேன மாதிரி விட்டான் அது ஆக்சுவலி ஒரு ரவுண்ட்ல ஃபைட்டே பண்ணிருக்க தேவையில்ல ஃபெனாட்டிக் கிட்ட ஐஸ்லாண்ட்ல எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு இன்னும் ஜெனரேட்டர் பின்னாடி ஃபைட்டே எடுத்துக்க தேவையில்ல டைம் இன்னும் ஒரு 2 செகண்ட் கூட இல்ல 1 செகண்ட் அவன் பின்னாடி நின்று இருந்தானா போதும் டாட்ச் பண்ணிருந்தா போதும் அவன் போயிட்டு பெரிய லாடு மாதிரி நான் அடிக்க போறேன் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சு அவுட் ஆயிட்டு போவான் அதே மாதிரி இன்னொரு இதுலயும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு பேர் ஆமா ஸ்லோ காலி ஷேடோஸ் வேண்டல் ஹெட்ஷாட்ஸ் கனெக்ட் பண்றதே ஒரு பெரிய இதுயா ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேண்டல் ஹெட்ஷாட்ஸ் ஃபேஸ் பாத்தீங்களா என்ன ஃபேஸ் பாத்தீங்களா யார் பேசுறா பார்க்கணும் சொல்லுங்க என்னடா தோல் யார் பேசுறா ஏன் ஃபேஸா அதான் தானே இருக்கேன் ஜூம் அவுட் தெரியல என்ன சோல் ஹாய் சுரேஷ் drunk girl gaming fan club ஹாய் ஆதித் குமார் ஹாய் ஏறிட்டான் ஜட்ஜ் வச்சு பாறா யாருமே இல்லையாங்க பேக் ஸ்டாப் வந்ததுன்னா முடிஞ்சு போச்சு பி மெயின்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானா ரைட் 3 பேர் இருக்காங்க அங்க 2 பேர் ஐ திங்க் ஏ தான் பிளேன் நினைக்கிறேன் மிட் வழியா ஏ போக ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓ மிட் கூட போகல அவங்க டைரக்டாவே போயிட்டாங்க ஏக்கு கண்ட்ரோலே எடுக்கல அவங்க ஆனா பாருங்க எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்காங்க பாருங்களேன் பி மெயின்ல ஒருத்தன் அங்க ராப்டர்ஸ் அங்க பி ராப்டர்ஸ்ல ஒருத்தன் ராப்டர்ஸ் தான் இருக்கால மெயில் என்ட்ரில எவ்வளவு ஸ்ப்ரெட் ஆயி மேப் கண்ட்ரோல் அழகா எடுத்திருக்கான் ஏ பாதிக்கு பாதி அவங்க எடுத்திருக்காங்க இவங்க எல்லாம் மொத்த கூட்டம் ஒரே இடத்துல இருக்கு ஓ they are relying on breach ult okay போ தம்பி போங்க ஒரே ஒரு அல்ட் வேற கண்ட்ரோல் மேப் கண்ட்ரோலே இல்ல ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ஒரே ஒரு ஓபனிங்ல வந்தாங்கன்னா இப்படிதான் முடிஞ்சு போச்சு போங்க அவ்வளவுதான் ஐ திங்க் இட்ஸ் டன்
உள்ள வர போறான் அவன் வாங்க போறான் பாருங்க அடி அடுத்து வர போறான் தெரிஞ்சு பிளைண்ட் ஆயிட்டான் ஆனா அவன் கவர் எடுத்துட்டான் அவ்வளவுதான் ஓ நைஸ் ஷாட்ஸ் விகேஎஸ் 2v3 ஆனா இவங்க எல்லாரும் சிங்கிளா முடிப்பாங்க மேட்ச் Yeah, this is going to be so tough, especially because Saucy took முடிஞ்சு போச்சு I think it's done. VKS lost it. 10 seconds left on the இதுக்கு அப்புறம் உள்ள போக முடியாது சான்ஸ் இல்ல Vikings just want to save their guns. அவங்களே கண்ணை சேவ் பண்ணிக்கிறதா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க Make something happen. Not a bad call either. You take a look at the ultimates that are going to be coming online. We've got the அவ இப்பதான் வராங்க யார் ஆஸ்ட்ரா இப்போ ஏல இருந்து சாரி பி ல இருந்து இப்பதான் ஏ மெயினுக்கே வந்திருக்காங்க மேட்சே முடிஞ்சிச்சு டேய் அநியாயம்டா பயங்கரமா நல்லா இருக்குது கமெண்ட்ரி ஸ்பேஸ் ஐ கான்ட் see முன்னாடியா ஓகே யூ கேன் ப்ளே FPP இன் BGMI அக்கா ஆடலாம் நான் FPP ஆடுவேன் FPP actually one time நான் ட்ரை பண்ணேன் FPP ல கான்கரர் போறது ஈஸின்னு சொல்லிட்டு பட் எனக்கு தலை சுத்தி வாமிட்டே வந்துருச்சு அப்படி இல்ல FPP ல யார் சொன்னா கான்கரர் போறது ஈஸின்னு see அது நாங்க ட்ரை பண்ணோம் நான் அத வந்து இல்ல ஸ்டார்டிங் லெவல்ஸ்ல நல்லா இருக்கும் ஓகே அதாவது லைக் சே லோவர் டியர்ஸ்ல பட் ஒரு தடவை கிரவுன் 3 க்கு மேல போயிட்டீங்க அப்படினா நல்ல பிளேயர்ஸ் வருவாங்க see நான் அத சொல்றேன்ல ஆசைப்பட்டு போணும் லைக் அரவுண்ட் என்ன போயிருப்போம்னு நினைக்கிறீங்க மேபி டைமண்ட் கூட போயிருக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் we give up அது முடியல அது ஒரு மாதிரி தலை வலிச்சு நான் ஆடிருக்கேன் ஆனா அது நல்லா இருக்கும் தெரியுமா இல்ல அப்படி எல்லாம் இல்ல அது ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் இருக்கும் அன்யூஷுவலா ஏனா இதே பழகுனனால அது கொஞ்சம் அன்யூஷுவலா இருக்கும் பட் நீங்க போக போக ஆடி இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் FPP நல்லா இருக்கும் ஆனா டீம் மொத்தமா ஆடணும் குமார்ரா பல ஐடில இருந்து வருவான் அவன் ஒரு ஃபேக் ஐடி பர்சன் யார் ஏகே It seems like they are going to lose. You will vomit sometime but எனக்கு அது ஒரு மாதிரி தலை வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்க கைரோ ஆடி இருக்கீங்க இல்லையா கைரோ தானே நீங்க ஆமா கைரோ ஆரம்பிக்கும் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு கைரோ ஆரம்பிக்கும் போது தலை சுத்தாத தலை இருக்கும் அப்படியே ஒரு பார்க்க முடியாது ஐயோ முடியலடா நான் 2 தடவை அந்த மாதிரி மாறிட்டு அப்புறம் திரும்ப தான் கைரோ வந்தேன் தேர்ட் டைம் தான் கைரோ வந்தேன் एक्चुअली கேம் என்னன்ற அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நான் கைரோ ஆன் பண்ணிட்டேன் ஓகே அதனால எனக்கு அது பெருசா தெரியல நான் தம் பிளேயரா இருந்தேன்னு சொன்னேன்ல நான் தம் பிளேயரா இருக்கும்போது இது கைரோ கிடையாது அப்ப கைரோ நான் எனேபிளே பண்ணல அப்புறமா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்விட்ச் பண்ணேன் அப்போ கேவோஸ் ஆடுறத பார்த்துட்டு கேவோஸ் தான் சொன்னா இப்படிலாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படின்னு அப்புறம் என்ன பண்ணேன் லோ சென்ஸ்ல வச்சேன் கைரோவைய லோவா வச்சு மாட்டிட்டான் அட லூசு பயலே பக்கிரி அமைதியா உட்கார்ந்து இருந்தாலே அவன் லாக் பண்ணி அடிச்சிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு அவன் பாட்டை போட்டு அவன் நான் இங்கதான் இருக்கேன்னு காட்டி கொடுத்துறான் காலி traded at least for a moment Vikings finding some space ஓடிட்டான் anyway he got a life guardian தான் வச்சிருக்கான் guardian தானே yep guardian I'll be interested to see exactly how they react நாட்ஸ் அவள் தான் நாட்ஸ் புடிச்சிட்டானா அப்ப இந்த இடத்துக்கு நீங்க வரது கஷ்டம் தான் சாதக்கு கார்டியன் வர போறியா நீ போ தம்பி போ அவன் அங்கதான் வரான் அங்கதான் பாக்குறான் சவுண்ட் கேக்குது he is knowing something is happening man அப்படியா சென்ஸ் மேபி சென்ஸ் அந்த சென்ஸ் அவனுக்கு ஃபீல் ஆயிருக்கும் அழகா அவள்தான் ஆனா பாவி பயல அவ்வளவு நேரம் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளவு நேரம் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் அவன் வந்து நிக்கிறான் அப்ப கரெக்டா திருப்பிட்டான் very unlucky da very unlucky again 2/3 டேய் கரெக்ட்டா அவன ரெண்டு பக்கம் முடிஞ்சு என்ன பண்ணுவே உன முடிஞ்சிச்சு அவள்தான் இப்ப 3v1ல ரொம்ப கஷ்டம் nice Stacy can you do this போடு that was so close man so hit the help so close வாடா வா they are the champions actually தெரியும்ல gambit தான் வின் பண்ணாங்க போன இதுல இப்ப ரீசன்ட்டா நடந்த அந்த மாஸ்டர்ஸ் ஆர் சம்திங் அது இவங்க தான் வின் பண்ணாங்க but either way no matter what they did Gambit looked clean and polished they didn't look faltered they didn't look shook at any point Nats he's looking like his superstar self and Shadows man he had free reign all over A there were superstar 2 or 3 times in that second half where he was okay attacker spawn that was சரி பாலாம் பிரேக் போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வாங்க இன்னொரு 10 நிமிஷத்துக்கு இருக்காது அதுக்கு அப்புறமா தான் வருவாங்க அடுத்த மேப் போயிட்டு எல்லாம் போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வாங்க பா டின்னர் சாப்பிட்டு வந்தறலாம் அந்த டைம்ல 9:30 ஆயிடுச்சு நவலிக் சார் தான் எனக்கு இன்னைக்கு டின்னர் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன்
தெரியல ஏதோ என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. மணி ஆச்சு ஆல்ரெடி. பட் PUBG ஸ்கிரிம்ஸ் இது இப்போ போயிட்டு இருக்குது பண்ண முடியாதுல்ல BGMI இந்த மாதிரி வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலாமே ஏன் பண்ண கூடாது பண்ணுங்க பண்ணுவோமா ஆபரேட் பண்ணானா அவ்வளவுதான் இது போட்டு விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் டிஸ்க்ளைமர் delete பண்ணி விட்டுற வேண்டியதா போடாடே அப்படினு we'll try நாளைக்கு வேணா பார்க்கலாம் நாளைக்கு மேட்சஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பண்ணுங்க தாராளமா பண்ணலாம் ஏன் சொல்லக்கூடாது ஆனா சில சமயம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஏரியாக்கு இந்த ரீஜனுக்கு இது இப்ப பாத்தீங்களா என்னைக்கு தனியா ஒரு இதுவே போட்டிருக்கான் அவன் ரைட் என்னைக்கு வந்து இதுதான் இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த ரீஜனுக்கு இந்த இதெல்லாம் இவங்க கவர்மெண்ட் பேஸ்டாவும் இருக்கு இந்தியால ஸ்போர்ட்ஸ் சீன் ஒண்ணுமே கிடையாது இவங்க இங்க வந்து ஒன்னும் பெருசா அதுல இப்ப நான் பாக்குறதுனால அவனுக்கு எதுவும் நஷ்டம் கிடையாது இதுல அவனுக்கு இன்ஃபேக்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் தான் அதுவும் இந்த தமிழ் கம்யூனிட்டி எத்தனை பேர் வேற ஆடுறாங்கன்னு தெரியல எனக்கு ஒன் ஷாட் காமிங்க PUBG அது ஒன் ஷாட் காமிங்க என்ன ஒன் ஷாட் என்னடா சொல் தெளிவா சொல்லுடா map 2 ஓகே மேபி என்ன 15 minutes வரும்ல பிரேக் வருமே சாப்பிட்டு வந்துருமா சாப்பிடுங்க அப்படியே இதுக்கு நோ ஸ்ட்ரீம் விட்டு போவீங்களா நான் அப்படியே அடுத்து சாப்பிடுங்க அவ்வளவுதான் நான் கிச்சன்ல போய் தோசை ஊத்துறேன் கிச்சன்லவே தோசை ஊத்தி சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வரீங்களா நீங்க ஸ்கிரிம்ஸா ஓகே ஸ்கிரிம்ஸ் வேணா பண்ணலாம் சீக்ரெட் லேப் சேர் எவ்வளவு தெரியுமா எவ்வளவு மினிமம் 35000 ஆகும் பரவாயில்லை நீயே வெச்சுக்கோ வாங்குறீங்களா நீயே வெச்சுக்கோ 165 நான் இதெல்லாம் பார்த்தேங்க இதெல்லாம் வாங்கி எடுக்கலாம்னு நினைச்சேன் நான் ஆக்சுவலி பட் ஆனா இப்போ இது பிரையாரிட்டைஸ் கிடையாது அது என்ன சொல்லுவாங்க பிரையாரிட்டில இது கீழ தான் இருக்கு பட் நல்ல ஆப்ஷன் நல்ல ஆக்சுவலி ஒரு நம்ம ஃபுல் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் a குட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஏன்னா நம்ம ஹெல்த்தையும் பார்க்கணும் நம்ம இல்லையா how long we are going to be எனக்கு வந்து இது ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபிளா இந்த சேர் எனக்கு கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கு பட் நான் பேக்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அந்த குஷன் பின்னாடி இருக்கது அது அவ்வளவுதான் ஏன்னா அது ஸ்டேபிளா நிக்க மாட்டேங்குது பட் மத்தபடி இட்ஸ் ஓகே எனக்கு கம்ஃபர்ட்டபிளா தான் இருக்கு ஆனா நீங்க அதான் இந்த லாங் ரன் பாக்கும்போது அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மென்ட் நல்ல இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஆக்சுவலி அதனால தான் அந்த ரேட்டுக்கு அவன் கொடுக்குறான் இல்லனா அவன் எதுக்கு அது 35000க்கு வச்சு நம்மளுக்கு கொடுக்க போறான் ஆக்சுவலி இது இந்தியால மேனுஃபேக்சர் பண்ணானா இன்னும் சீப்பா தான் வரும் அவனுக்கு பட் ஸ்டில் இது நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம் அதனால நான் பாத்த ரேட்லாம் பார்த்து வச்சிருக்கேன் 35 45 லீத்தோ லாரா ரியல் நேம் சொல்லுங்க சரவணன் தானே இல்லையா bro அதானே ஆமா ஏன்டா யார் அது என்கிட்ட நீ கேட்கலாமேடா நானே சொல்லுவேன்டா சரண் ஐ திங்க் சோ அவர் வேற அதான் இவங்களே பிரேக் ஒரு 2 நிமிஷம் எடுக்கறாங்க சரி நானும் போயிட்டு வரேன்ப்பா அப்படியே இருந்துங்க எல்லாம் நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுத்துவாங்கப்பா சரண் என்ன சரண் சொல்லு சரண் சரண் இல்லடா என் பேர் சரவணன்டா சரண் பேசாம ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாமான்னு பாக்குறேன் பாத்தீங்களா அங்க பாருங்க வேலரன்ட் சாம்பியன்ஸ் பெர்லின் சாப்பிடுங்க ஏங்க சாப்பாடு அதெல்லாம் பாக்காதீங்க போங்க 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 போய் சாப்பிடுங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் போய் ஒரு வணக்கத்தை போட்டுட்டு வந்தேன் ஓகே 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 அட பாவி சரவணன் எஸ் எஸ் சோல் என் பெயர் சரவணன் நிறைய படத்துல சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஹீரோ பேரு என் பேர் தான் ஓ ரியலி நீங்க பார்க்கலாம் இப்ப மோஸ்ட் ரீசன்ட்டா வந்து நிறைய படம் லாஸ்ட் 1 2 நான் சொல்றதா எல்லா சாங்ஸ்லயும் வந்து கிளாசிக் சாங்ஸ்ல எல்லாம் கன்வெர்ட் பேர் தான் வச்சிருப்பாங்க நீங்க एक्चुअली ஒரு 10 to 15 இயர்ஸ் நீங்க போனீங்கனா கூட தெரியும் காசி படத்துல பாத்தீங்கன்னா சரவணன் தான் இருக்கும் ஹீரோ பேர் நீங்க பார்க்கலாம் அதனால தான் ஏன் ஒரு இதுக்கே அப்படிதான் வந்தது இல்லையா ரீசன்ட்டா ராஜேஷ் கூட கடைசில ஏதோ ஒரு சரவணன் ஒரு பேர் வைப்பாங்க ஒரு படத்துல படம் பேர் ஏதோ வரும் பட் அது பெரிய இது கிடையாது சி இதனால எனக்கு ஒரு இது கிடையாது ஜஸ்ட் சேயிங் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பாடு தான் முக்கியம் ஆமா நீங்க போங்க கண்மணி இப்ப டைம் ஆகும் எப்படியும் இல்ல வர ஒரு 2 minutes வாசு சரவணன் அதேதான் வாசு சரவணன் ஆமா இது ஆரியாவும் இவனும் வச்சு ஒரு படம் எடுப்பாங்க தெரியுமா ஆரியா சந்தானம் அவங்க ரெண்டு பேரும் நிறைய படம் நடிச்சிருக்காங்க எந்த படம் எனக்கு தெரியல இல்லங்க இப்பங்க ராஜேஷ் வச்சு கடைசியா அவங்க ஒரு இது எடுத்தாங்க ஆக்சுவலி அந்த படம் பெருசா போகல பட் இட் வாஸ் ஓகே ஐ கெஸ் ஆனா நல்லாதான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு எங்க வீட்டுல எங்க அம்மா எல்லாம் 2-3 தடவை நிறைய தடவை போடும்போது எங்க அம்மா ஹாப்பி பாத்துட்டு அப்படியே ஓகே நல்லா தான் இருக்கு போடுறா அப்படின்னு அதனால வாசும் சரவணன் ஒன்னா படிச்சவங்க அதானே படம் பேரு வாசும் சரவணன் ஒன்னா தமன்னா ஹீரோயினா ஆமா தமன்னா ஹீரோயின் நான் காமெடி பாத்திருக்கேன் பட் மூவி பார்க்கல காமெடி பாத்திருக்கேன் பட் மூவி பார்க்கல
சரோஜா நிறைய படத்துல இருக்குடா ஆக்சுவலி. சரோன்னு கூட ஏதோ ஒண்ணு வரும். அதான் நிறைய இதுல வரும் மொக்க படம். இங்கேயும் மொக்க படம் அங்கேயும் மொக்க படம். நான் உங்க கமெண்ட்ஸ் தான் பாத்துட்டு இருக்கேன். என்னதான் பாக்குறீங்களா நீங்க? நல்லா இருக்கு பாருங்களா. ஆக்சுவலி இது பாருங்க வேலரன்ட் சாம்பியன்ஸ் பெர்லின் சேர் பாத்தீங்களா? இதே மாதிரி தான் மாஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு சேர் அவங்க விட்டாங்க சீக்ரெட்ல. நீங்களா சாப்பிட்டீங்களாடா? சோறு தான் முக்கியம், நம்ம இங்க பட்னி தான் முக்கியம்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். நான் 7 o'clock போல தான் ஒரு டீயும் பனானாவும் சாப்பிட்டேன். அதனால தான் நான் வந்து அப்ப இந்த பிரேக்ல என்ன தெரியுமா சாப்பிட்டேன்? கொஞ்சம் ஒரு 2-3 பஜ்ஜி இருந்தது சாப்பிட்டேன். அதுக்கு அப்புறமா ஒரு கிட்கேட், அவ்வளவுதான். ஒரு சின்ன கிட்கேட். கிருஷு கிட்ட இருந்தது புடி சாப்பிட்டு இருக்கீங்க. இல்ல 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 இல்ல, எனக்கு அது தனியா இருக்கு. Yeah, I think the defensive side is where we saw the power of the swap with Chronicle and Nat switching roles on split, right? Marvel stream snipe. Yes, Marvel எப்பவுமே stream snipe பண்றாங்கல்ல. Very bad. சோ நீ பண்ற வேலையெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லாதடா பேட்டா. இன்னைக்கு தான் வந்து சரி டபுள் வாட்சிங் ஏறட்டுவே அப்படினு நான் எல்லா அக்கவுண்ட்லயும் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான். Doing what Nats does best, being an absolute pest, just being so hard to track because he's always kind of lurking around the edges of utility and he's always ready to react. இவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ஒண்ணும் பிரயோஜனம் இல்லை. One bottle orange juice dinner over. இது ஆரஞ்சு ஜூஸ் தான் டின்னரா? என்னடா சொல்ற? அது ரஷ்யால இருந்துட்டு ஒரு 2 minutes நான் வந்துறேன். அங்க இருக்கு. என்ன அக்கவுண்ட்? அவங்க அக்கவுண்ட்னு சொல்றது என்னதான்டா? அதான்டா இந்த மாதிரி என்னோட பேஜ் வாட்ச் பண்றதா சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I don't know how you can take Nats off of Viper on almost any map. நீ எப்படா இந்த கேம்ல ஆட போற சொல்லு? His side is really good, yes, but I think his Viper is just a little bit better and a little bit more versatile, so in some ways it's hard to find, fault with them going to this, of course. I mean, it worked out very well here, maybe later on against different Actually, Astra play பண்றது வந்து I would say so dangerous to have. Advantage இருக்கு, disadvantage இருக்கு. ஏனா பாதி கேம்ல you have to help your teammates and set it up. Okay, அது ஒரு one of the disadvantages. But ஆனா அது advantage என்னன்னா அது convert ஆகும்போது, when you are able to stun an enemy or pull it up, அது வந்து it will help you out a lot way. அதுக்கு பதிலா நீங்க ஓமன் வச்சு ஒண்ணு பண்ண முடியும். ஓமன் வச்சு ஒண்ணே ஒண்ணு தான் பிளைண்ட் பண்ண முடியும். Other than that, it's இது entirely a solo gameplay தான். Smokes போடலாம், obviously it will help out. But attacking abilities னு பெருசா இல்ல. ஆனா ஆஸ்ட்ராக் அப்படி இல்ல. Being a controller, she can control the site entirely. வெறும் ஒரு 4-5 ஸ்டார்ஸ் இருக்கு, அதை வச்சு she can control the site. Buy time a lot. இதுதான் அன்லக்கி ஷாட்ரா, அது பாவம். அவன் அவ்வளவு நேரமா அங்கதான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தான். அவனை அவ்வளவு நேரம் கரெக்டா இப்படி திரும்புறான், அடிச்சான். தெரியல, பிசி கேம்ஸ் எல்லாம் ஆடுறதே இல்லையா? எஸ் மார்வலாக்கா டயட்டா? ஆக்சுவலி டயட்னு சொல்றதுனால பட்னி கிடக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. ஆக்சுவலி ஃபாஸ்டிங் இருந்தா இருக்கும். 12 hours fasting பண்றதெல்லாம் it will help out in weight loss. But ஆனா healthy diet maintain பண்ணனும். You should take in a lot of proteins. நிறைய தண்ணி குடிக்கணும். அப்பதான் வந்து you'll be healthy. இல்லனா you'll be weak. No, PC games ஆனது இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நானே PC games எப்ப காலேஜ் வர டைம்ல தான் நிறைய ஆட ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து PlayStation அவ்வளவுதான். பிசி கேம்ஸ் வந்து எப்பயாவது ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போகும்போது, மற்றபடிக்கு நத்திங் எல்ஸ். பிசி கேம்ஸ் எல்லாம் நானே எங்க வீட்டுக்கு பிசி வந்ததே காலேஜ் நான் போகும்போது தான் எனக்கு வாங்கினாங்க. அது வரைக்கும் ஸ்கூல்ல ஆடுவோம் ஆப்வியஸ்லி, அண்ட் ஃப்ரெண்ட் வீட்ல. அவ்வளவுதான். காலேஜ் போனோன்னா ஆப்வியஸ்லி வாங்கி தான் அவனு பிசி அப்படின்ட்டு வாங்கினாங்க. அதே மாதிரி எங்க அப்பாவோட ஆபீஸ் ஒர்க்ஸ்க்கும் வாங்கினாரு. ஏன்னா அது வரைக்கும் முன்னாடி டைப் ரைட்டர் இருக்கும். இந்த ரெக்கார்டு எங்க அப்பா ஆபீஸ் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு டைப் ரைட்டர் யூஸ் பண்ணுவாரு. அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் வந்துருச்சு, எல்லாம் சிடி போட்டு அது இதுன்னு எல்லாம் ஆன்லைன்ல வேர்டு, மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு, அது இதுன்னு டாக்குமெண்ட்ஸ் இதாயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வாங்கினாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம கண்ட்ரோல் வந்துச்சு. ஃபுல்லா கேம்ஸ்லயே தான் இருப்பேன். ப்ரோ எவல்யூஷன் சாக்கர், மோஸ்ட் வாண்டட்லாம் 2-3 தடவைக்கு மேல முடிச்சிருப்பேன். ப்ரோ எவல்யூஷன் சாக்கர் அதே மாதிரி 09 அந்த டைம்ல ஆனது. 09 அது வந்து நான் அதுல ஒரு 4-5 அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணி, லைசன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி நான் அதை கம்ப்ளீட்டே பண்ணிட்டேன். ஃபுல் சீசன் 4-5 இது லெஜெண்ட்ஸ். NFS அண்டர் கிரவுண்ட் ஆடி இருக்கேன். மோஸ்ட் வாண்டட் 2-3 தடவை முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன, obviously Brian Lara cricket இந்த சின்ன சின்ன கேம்ஸ். நோ பிசில PUBG ஆடி இருக்கேன். எஸ், ஓகே. பிசிலயா? ஓகே. பிசில PUBGனா பிசி PUBG சொல்றியா இல்ல எமுலேட்டர் இத சொல்றியா?
changed how they were approaching it. ஏன்னா ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. They call a timeout, and Coach Eng spoke to them a little bit. And I feel like they stopped doing the same type of things that we saw them at. God of War வந்து PS ல ஆடி இருக்கேன். அது 1-2 தடவை தான். I don't know much about what the entire game is. Assassin's Creed ஆடி இருக்கேன். Assassin's Creed அந்த டைம்ல ஆடி இருக்கோம். It was back in 2008 9 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், around that time. Yeah, I mean, எமுலேட்டர் ஓகே, எமுலேட்டர் வந்து அது வேறடா. பிசி PUBG PC ஆடி பாரு, தெரியும் உனக்கு. அட போ ப்ரோ, என்னடா BJS போனா என்னாச்சு? BJSல 2 கேம் ஹேக்கர். ஏடா ஹேக்கர்லாம் போயிடுச்சுன்னு தானடா சொன்னாங்க. 2 கேம் ஹேக்கர்ன்ற. சூப்பரா இருக்கும். எது God of War நல்லதா இருக்கும். FIFA ஆடி இருக்கேன். You know, I want to see how much. I think he is, but it's not that I'm still kind of doubting a little bit. I don't think it's that same MVP. எதுக்கு இவ்ளோ இது பண்றாங்க? நானே இதோட அதிகமா அடிப்பேன் போலயே. Yeah, he turned. I feel like that's what he turned. Nachi, in the group. Still, you know, a little. Hi, I'm new to your channel, Ajit Kumar. Hi, welcome to the live stream. யார் யாரெல்லாம் ரச சாதம் பிடிக்கும்? யார் அந்த அஜித் குமார் அது? இவன் வந்து AK part 2. ரெக்கார்ட் இருக்கா? like a ability to இருக்காங்கடா, இல்லாம இல்ல ஹேக்கர்ஸ் வராங்க 1-2 பேர். ஆனா ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப கம்மியா இருந்தது. அதுக்கு ஒரு ஃபேஸ்ல பயங்கரமா வந்தாங்க. ஒரு 2-3 வாரத்துக்கு நிறைய ஹேக்கர்ஸ் வந்தாங்க. I think இந்த லான்ச்சுக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன், அந்த நியூ ஸ்டேட் லான்ச். பாட் மார்வல் அக்கா ஏண்டா டேய் நிறைய இது ஹேக்கர்ஸ். நீ நாளைக்கு பாடி உனக்கு ரேங்க் புஷ்க்கு நான் வரவே மாட்டேன். ஆனா இருக்காங்க 1-2 பேர் வராங்க. நானா ஆடும்போதெல்லாம் நோ ஹேக்கர். பாட் மார்வல் Yeah, exactly. I think it was definitely difficult for Vikings. ரசம் சாதம் சாப்பிடுறாங்க. சோறு நைட்ல தீயா கூட. I do have to wonder சோறுல. என்ன பண்றது? தோசை ஊத்திட்டு வரதுனா லேட் ஆகும். ஆனா அதே மாதிரி தான் எங்க அம்மாக்கும் நைட் சோறு திங்கலனா அடுத்த நாள் தூக்கம் வராது. ஆனா இப்போ கொஞ்சம் மாறிட்டாங்க, வயசாயிடுச்சு இல்லையா? முன்னாடி அப்படிதான் எங்க அம்மா. எனக்கு எப்பவுமே தோசை தான் தெரியுமா? தூக்கம் வரும். இல்லனா அடுத்த நாள் காலையில எந்திரிச்சு ஐயோ பசி. எனக்கு எப்பவுமே நைட் டிஃபன் தான் சாப்பிடணும். சாப்பாடு சாப்பிட்டா எனக்கு பிடிக்காது, பட் எனக்கு வேற வழி இல்ல, எனக்கு ஆப்ஷனே இல்ல. அதனால hitting some good fault lines. வேற வழி இல்லாம ஆமா. நேத்து முந்தானேத்து தான் நான் ஷவர்மா ஆர்டர் பண்ணேன். ஷவர்மா and chicken. ஹாப்பியா இல்ல. வாங்குன கடை சரியில்லை நினைக்கிறேன். மன்னிப்பே கிடையாதுடா. உனக்கு மன்னிப்பே கிடையாது. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பட் என்ன தெரியுமா? பெஸ்ட் ஷவர்மா நான் துபாயில தான் சாப்பிட்டிருக்கேன். அந்த ஷாப் பேர் வந்து ரெட் ஹவுஸ். சோ நான் மெட்ரோ 2 பஸ் வந்து பஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுற இடத்துல தான் அந்த ஷாப் இருக்கும். வரப்ப டெய்லி சாப்பிடாம வர மாட்டேன். அவ்வளோ ஸ்பைசியா அவ்வளோ டேஸ்டியா இருக்கும் தெரியுமா? நான் காலேஜ் டேஸ்ல அப்படிதான் எவ்ரி டே ஷவர்மா 30 ரூபீஸ் அப்ப இருக்கும். பிரேக் லஞ்ச் எந்த டைம் போனாலும் அப்படியே போயிட்டு டப்புனு கீழ இறங்குவோம். காலேஜ்ல உள்ளே கேண்டீன் இருந்தது. கீழ இறங்குவோம் 30 ரூபீஸ் கொடுத்து ஒரு இத ஷவர்மா ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கிட்டு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிடுவோம் எவ்ரி டே. அதே மாதிரி ஈவினிங் காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே பானிபூரி. அவ்வளவுதான், வரும்போது பானிபூரி போட்டோமா சாப்பிட்டோமா வந்தோமா. இல்லாட்டி வாங்கிட்டு வந்துருவேன். வரும்போது பைக்ல போனேன்னா காலேஜுக்கு, வரும்போது பைக்ல அப்படியே நிறுத்திட்டு வரும்போது வீட்டுக்கே வாங்கிட்டு வந்துருவேன். வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல உட்காந்து ரிலாக்ஸா பானிபூரி சாப்பிடுவேன். இப்ப எத்தனை வருஷம்? 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட. அப்ப 30 ரூபீஸ் இருந்தது, இப்பலாம் வந்து 90 ரூபீஸ் 150 இப்படி போயிடுச்சு. ஆனா அந்த குவாலிட்டி இல்ல, அந்த இதுல உள்ள குவாலிட்டி இப்ப எனக்கு தெரியல. I don't know. பக்கெட் ஷவர்மா, பக்கெட்ல என்னடா ஷவர்மா? பக்கெட் பிரியாணி தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பக்கெட் ஷவர்மா அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டது இல்ல. ப்ளீஸ் சோல். சோ நீ என்ன பாட்னு சொல்லிட்டடா. நான் வரவே மாட்டேன். ஒரு பாட்டுக்கு எப்படி கான்கர் லாபிக்கு உன்னை கூட்டி போ ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. முடியாது. I don't know how this is going to go. They're going to really need to dial up something special because the end of that really felt flat. Well, Gambit, they are one map away from the quarterfinals, but let's see if Vikings can come back. இந்த மேட்ச் சீக்கிரம் முடிஞ்சிச்சுனா, இன்னொரு half an hour முடிஞ்சிச்சுனா அடுத்த மேட்ச் சீக்கிரம் வந்துரும். நைஸ். தப்புன்னு தோத்து போங்க அப்ப நான் சீக்கிரமா. Come on, VKS. Pro Marvel akka. I'm not a pro. Neither a pro nor a bot. I'm somewhat in between. Specifically, they're going to have a chance to make things a bit better here, but Potter, is this are you expecting? பக்கெட் ஷவர்மா என்னடா 4-5 ஷவர்மா சேர்த்து வச்சு கொடுப்பாங்களாடா பக்கெட்ல சின்ன இதுல ஏதாவது something. You know, I got to be honest, I'm pretty nervous for Vikings right now. I hope that they're going to come out swinging. I'm looking straight at I think Gambit will wind up.
on that first death segment. Gambit இந்த ரவுண்டோட இந்த மேப்போட முடிச்சிரணும். Fracture. And now he's going back to his comfort breeze champion. His bread and butter on that Sova. Certainly this should help bind him fracture என்ன ஒழுங்கா காட்டுங்கடா. Bind ன்னு நினைக்கிறேன் இது. Bind ன்னு நினைக்கிறேன். It was faltering a little bit this time around on that Sova. He should be able to move around. No, அப்படி கொடுக்க மாட்டாங்களா? A little bit easier. Bind தானே இது. Bind தான் bind. I think another player we have to keep an eye on is GTN. The desk. அவன் pistol skin நல்லா இருக்கு. Give me some more. I need some more. இது நல்லா இருக்கும். Maybe I need some more gun. Actually ரொம்ப லைட்டா இருக்கும். நீங்க கையில ஆடுறது தெரியாது. Phantom. சில பேருக்கு அதனாலயே பிடிக்கும், சில பேருக்கு அதனாலயே பிடிக்காது. And if it's not off the sky, recoil தெரியாது, அழகா அடிப்பீங்க பொழுக்குன்னு. This is so good for Gambit. Certainly is, and correct அடிக்கணும் நீங்க அடிக்கிறதா anyway the way we aim அதா matters யார மணி நேரமா அப்படியே நின்னுட்டே இருப்ப அவன் பாத்துட்டு இருப்பானா back stop நல்ல back stop அவன் வந்துட்டான் jet escape ஹாய் காலி nice Jesus holding very well பின்னாடி ஓடுறாங்க ஓ அங்க புடிச்சிட்டாங்க சைட் இப்ப ஆமா ஏனா பேக் ஸ்டாப் பண்ணா சோ சைட் இஸ் ஓபன் அங்க அப்படியே திரும்பி ஒரே ஓட்ட தான் மூணு பேர் இறங்கியாச்சு புடிச்சாச்சு போடு பிளான்ட் போடு அவங்க பேர் கவரே பண்ணல அவங்க பாட்டுக்கு எவன்டா பிளாங்க்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானே எல்லாம் செக் பண்ண போயிட்டாங்க வந்துட்டான் ரெண்டு பேர் ரெட் கார் அண்ட் ஷேடோஸ் இருக்கான் ரெட் கார் அங்க ஆல்ரெடி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் உனக்கு ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஆடி டேய் போடு நைஸ் he didn't need it எடுத்துமா கோஸ் எடுத்துமா அவன் எடுத்துட்டான் is able to win that out. Nice. Astra hold பண்றாரு. They know. There is a guy waiting there. அவன் வெயிட் பண்றான். He's also going to come for the இது நினைக்கிறேன் elbow. போடு. Blind. Back ஆயிட்டா. ஓடுறான் அவ்வளவுதான். டைம் இல்ல. They have to do it. போடு. ஏய் என்னடா இப்படி சாவறீங்க அட கொய்யால No they have to take it now போடு நைஸ் போடு சதக் முடிஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன் ரவுண்ட் இஸ் டன் எஸ் நைஸ் வைக்கிங்ஸ் நைஸ் அவன் கத்தியால அடிக்கலாம்னு பாத்துர்க்கான் கத்தியா கடைசில வேற ஆப்ஷனே இல்ல really ரொம்ப க்ளோஸ் தான் இது பட் என்ன டைம் அவுட் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் முன்னாடியே இத பண்ணிருந்தாங்கன்னா மேபி actually இந்த மாதிரி தான் ஆடணும் they have to play for the objective ஆனா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க புஷ் பண்ணி அவுட் ஆறணும் இதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணாங்க மிஷன் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் வந்து ஒரு ரவுண்ட்ல இதே மாதிரி தான் இத சாத்து பை ஒரு 2 செகண்ட் நின்னு சும்மா அப்படி பை பண்ணிதானா போதும் நீங்க பாருங்க பிகே பண்ணல he was waiting அவன் வருவான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தான் கடைசில தான் போனான் அவன் அவ்வளவுதான் இனிமேல் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு கடைசில போனான் அந்த மாதிரி தான் ஆடணும் objective play for the win ana sila ultra pro player marvel akka almost okay bye take care ipo a la irundhu push பண்றான்னு தெரிஞ்சு போச்சு b குள்ள அப்பனா ஒருத்தன் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க they have to take the side somehow இருக்கான் பாத்துட்டான் ஃபயர் போல்ட்ல மாட்டிட்டான் இல்ல பார்க்கல ஓகே முடிஞ்சு உள்ள இருக்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு போடு நாட்ஸ் காலி போடு சும்மா ஸ்ப்ரே பண்ணு அங்க தான் இருக்காங்க Red car எங்க இருந்து ஓடி வந்துடா ரெட் கார் கழுத்து நீட்டி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் பார் Vikings are not messing around man they got into that B side so fast that Viper oh so they are forcing it hard nice to make them second guess but they can fall apart Astra அங்க தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா சம்பள கால் போட்டு ரொம்ப நேரமா ஓடு நைஸ் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு so Takas ரெட் கார் வெளிய போ அப்படினு டாப்ல ரெண்டு பேருமே ஓகே 2v5 I think they have to save anyway அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு சேவ் இல்ல you know actually save panama they have to give it up if you are actually defo will die அவன் நிக்க அவன் போய் சும்மா இருக்க மாட்டான் he will go and die என்ன மேட்டர்னா செத்துட்டாங்கன்னா அடுத்த ரவுண்ட் வரும்போது they will be getting extra credits actually the team will get extra credits whole team இல்லனா என்ன ஆகும்னா டீமுக்கு வந்து extra credits வராது இவன் சர்வே பண்ணதுக்கு இவன் அந்த பிஸ்டல் மட்டும் இவன் சேவ் பண்ணிப்பாங்க அவ்வளவுதான் so the point is you have to die சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைட் எடுக்காம அவங்களெல்லாம் போய் சைட் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவங்க போய் அந்த டெத்ல விழுந்து சாவு so that the team will get extra credits in the next round நானே பண்ணிருக்கேன் அதெல்லாம் நிறைய if Vikings are able to convert this one then we certainly have a series on our hands managing the credits very important have a bunch of breathing room coming their way we'll see okay பைண்ட்லலாம் சோவா ஆடி இது மாச கணக்காகும் I never play but only one with full armor either way full rifles across the இப்பலாம் பைண்ட் போனா என்னோட கேரக்டர்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து breach KJ Omen இந்த மூணு கேரக்டர் தான் மோஸ்டா இவங்க ஆட மாட்டாங்க நான் என்ன பண்ணிருவேன் டியூலிஸ்ட் ஏனா ஆப்வியஸ்லி என் சிஸ்டம் செட்டப் சரியில்லை சோ நல்ல பிளேயர் இருந்தானா அவனுக்கு கொடுத்துறலாம் டியூலிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு நான் டியூலிஸ்ட் எடுக்க மாட்டேன் ஆனா காண்டாவுது இவங்க எல்லாம் ஆடுறது பார்த்தா நேத்து ஒரு மேட்ச் இப்படி தான் தோத்து போனோம்
ரெய்னா எடுத்திருந்தான் பாட்டம் ஃபிராகிங் ஒண்ணுமே பண்ணல டம்மி மாதிரி ஆடினான் இதுக்கு நானே எடுத்து அடிச்சு தூக்கிட்டு போயிருப்பேன் கடைசியில் சேஜ் போட் டிரா ஆச்சு அந்த இது ஹலோ பார்க்க சொல்லுங்க என்னது பார்க்கணும்டா நைஸ் ட்ரை டெஃபோ நைஸ் ட்ரை என்னடா பார்க்கணும் போடு 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 சாதக் ஏய் அடிக்கணும்டா போடு 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 நைஸ் இருக்கா ஐயோ கரெக்ட்டா ஸ்மோக் வந்துச்சு போடு போடு மேல போடு அவன் வெளிய வரான் பாரு வெளிய வரான்டா அவன் போட்டா மேட்ச் பாத்துட்டே இருக்கான் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண மாட்டான் போங்கடா நீங்களும் உங்க இது உள்ள பூந்துருவான் அப்புறம் அவங்க வந்து ஃபிளாஷுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கடா ஆமா ஸ்கை ஃபிளாஷுக்காக அவன் செவுத்த பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் எப்படா ஃபிளாஷ் பண்ணுவான் எக்ஸிட் ட்ராக்ஸ் வெயிட் பண்றாங்க they don't want to lose this weapon ஏனா இப்போ இந்த கன்னை லூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரெண்டு ரவுண்ட் ஆல்ரெடி லூஸ் பண்ணிட்டாங்க சோ இப்போ கன்னு போயிடுச்சுனா அதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ரவுண்டுக்கு இருக்காது அவங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதனால they are saving the gun இதாண்டா இருக்கான் போடுறா சிடி தான்டா ஓகே சிடில தான் மூணு உட்கார்ந்து சோ அங்க பாரு பக்காவா அவ்வளவுதான் கன் சேவ் பண்ணியாச்சா ஓகே வேண்டல் ரெண்டு வேண்டல் ஒரு ஃபேண்டம் ஓகே this is calculative இல்ல actually ஸ்டார்டிங்ல நல்லா தான் இருக்கு இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சில டீம்ஸ் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க எனிமி அப்படியே இனிஷியலா லீடு கொடுத்துட்டு how they play what is the game style என்ன அப்ரோச் அவங்களுக்கு அப்படின்னு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அதை உடைப்பாங்க அதுக்கு இவங்க டக்குன்னு அதுதான் குட் டீம்ஸ் டூ அவங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி டிவைஸ் பண்ணி இப்படி நம்ம இதெல்லாம் பண்ணோம்னா அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணலாம் டக்குன்னு குவிக்கா இது பண்ணி அப்படி அடாப்ட் பண்றது நல்லா பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி they will win the game நேத்து இதே மாதிரி தான் ஃபெனாட்டிக்கும் அதே மாதிரி தான் செகண்ட் கேம்ல they lost actually ஹேவன்ல they did not know what was done என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது ஒண்ணும் புரியல அதான் தேர்ட் மேப்ல திரும்ப again they gave some lead and then they got it back பக்கா முடிச்சாங்க they'll take some of that space away we saw it on split as well but it hasn't provided the success that they have found previously நாச்சு ஹாஃப்ல ஒண்ணும் முடியல மூணு ரவுண்ட் தான போயிருக்கு டைம் அவுட்டா மேபி பாக்க சொல்லுங்க என்னதுடா பார்க்கணும் பாக்க சொல்லுங்கன்ற என்னத்த பார்க்கணும் ஸ்கிரிம்ஸாடா அதுதான் அக்கா ஷோ மேட்ச் ஸ்கிரிம்ஸ் சொல்றானே என்ன ஸ்கிரிம்ஸ் PUBG சிஎஸ்லாம் முடிஞ்சிருக்கும்டா இப்ப 10 மணி ஆகுதுடா இன்னும் ஆடிட்டு இருப்பாங்க இல்ல இன்னும் முடிஞ்சிருக்கும் 9:30க்குலாம் முடிச்சிருப்பாங்களே எப்பயோ அது இரு நான் பார்க்கறேன் இந்த ரவுண்ட் டிசைசிவ் ஆக்சுவலி டிசைசிவ்னு இல்ல ஆல்ரெடி they saved for a round பட் இந்த ரவுண்ட் இன்னும் போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கா ஆமா மேபி கமெண்ட்ரி போயிட்டு இருக்கா என்னன்னு தெரியல அங்க போய் மதன் ஓபன் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஐயோ கடவுளே தமிழ் பசங்க இருக்காங்களே see this is unnecessary thing தெரியுமா இதெல்லாம் ரொம்ப புல்ஷிட்டா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி வரணும் அது வந்து people will get into actually 9:15 தான் லாஸ்ட் மேட்ச் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குனா 20 மினிட்ஸ்னா முடிஞ்சிருக்கும் மேபி தி ஃபைனல் கன்க்ளூஷனா இருக்கலாம் அது கிளைமாக்ஸ் எண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் தி கேம் yeah they just talking ஹிந்தில சொல்றா அதனால எனக்கு கடுப்பாகுது அதனால நான் போஸ்ட் மேட்ச் பிரசன்டேஷன் ஆமா நானும் பார்த்தேன் ஸ்கிரிம்ஸ்ல வந்து இங்கிலீஷ் கூட கொடுக்கல நான் இங்கிலீஷ் கூட தேடி பார்த்தேன் கிடைக்கல மதன் ஓபி நோ I don't agree மதன் ஓபினா எப்படி சொல்றது அவன் ஜெயில்ல இருக்கணும் ஜெயில்ல இருந்திருக்க கூடாது he is OP சரி chill guys இன்னொரு ஸ்ட்ரீமர் பத்தி நம்ம பேச வேண்டாம் whatever he is done and he is reaping rewards now ஃப்ரீயா விடுங்க அவ்வளவுதான் ஃப்ரீயா விடு நீ என்ன பண்றேன்னு பாருப்பா அவ்வளவுதான் மத்தவன் என்ன வேணா பண்ணிட்டு போறான் ஏன் chill man have fun அவ்வளவுதான் right like the wind hasn't blown to just the right space for them to feel confident in their as a streamer you have certain responsibilities okay எல்லாரும் மாதிரி நீங்க இப்ப அந்த மாதிரி பண்றது வந்து everything cannot be accepted போடு அவ்வளவுதான் அடப்பாவி அடிச்சா இல்ல பிளான்ட் போட்டா பின்னாடி சைடு பின்னாடி இருக்கு அவ்வளவுதான் காலி நைஸ் டெஃபோ பிளான்ட் எடுத்து ஓடி போயிரு ஓடு ஓட்டா he's just going to tuck tail back away and back away what
ஆமா 45 HP இருக்குது. ஆமா அவங்க ஒண்ணும் 3 பண்ண பேர் முடியாது இருக்காங்க. புளுக்குன்னு ஒரு அடி வைப்பான் முடிஞ்சு போயிடும். கண்ணும் போச்சு. அதுக்கு அந்த கண்ணையா சேவ் பண்ணி ஓடிட்டான் அவன். அடுத்த மேப்போட அந்த எண்டுக்கே ஓடிட்டான். இந்த மூலையில இருந்து அந்த மூலைக்கு போறேன் அப்படின்னு போயிட்டான் அவன். ஆக்சுவலி என்னன்னா இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் எக்ஸிட் ட்ராக்ஸ் நினைக்கிறேன். அந்த இது வழியா யாராவது வெளியே வருவாங்க அடிக்கலாம்னு பாக்குறான் போல. பட் are they going to take it? Yes they are man. No don't go வெளில போனேன்னா செத்த வெளில போயிட்டான் லூசு பய தேவைதான் உனக்கு என்னதுக்கு இப்ப அடி ட்ரேட் அவ்வளவுதான் சூப்பர்ரா நைஸ் சூட்ட கேஸ் வேற மாதிரி ஆரா ஓபியா வாடா யாராது வாடா வேற யாரு சொல்றா தம்பி நீ என்னத்தா ஐஸ் வச்சாலும் நாளைக்கு அவர் லைவ் வர மாட்டாங்க நாளைக்கு நீ அதற்கு தான் சொன்னாலும் பரவாயில்ல சி நான் சொல்றேன் பாரேன் சொல் நான் நாளைக்கு எனக்கு வரதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்ல ஆனா என்ன தெரியுமா நான் சொன்னா நீங்க யாருமே கேட்க மாட்டீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி ஒரு இடத்துல இப்படி பண்ணுவோம்டானா எனக்கு கில்லு தான் முக்கியம் எனக்கு மேட்ச் தான் முக்கியம்னு ஓடி போய் அடிச்சு செத்து போயிடுறானுங்க அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது இவன் வந்து அவங்க அப்பா வராங்கன்னு போன் வச்சுட்டு போயிடுறான் He's scrimming it right now, man. He's playing. He's having fun. He's got the knives out. Just no cares in the world. எனக்கு நான் மெயினா ஃபீல் பண்ணதுன்னா ஃபெட்டிக் ஆக்சுவலி என்னன்னா நான் கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு டைம்ல நான் எவ்ரிடே ஐ யூஸ் டு ஸ்ட்ரீம் எவ்ரிடே என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு டைம்ல ரொம்ப ஒரு மாதிரி இதுவாயிடுச்சு ஒரு மாதிரி அது வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சு ஆமா ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு மாதிரி இதுதான் ஆமா அதனால நான் சரி ஓகே அப்ப ஒரு பிரேக் வேணும்னா ஆப்வியஸ்லி சி வர்க்குக்கு போறவனுக்கே ஆக்சுவலி இங்க இருக்க இந்தியன் சிஸ்டம் வந்து இட்ஸ் நாட் ரைட் ஓகேயா இங்க வந்து வர்க்கிங் பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கு அல்டரே மிஸ் ஆயிட்டான் ஆமா அவன் என்ன ஒண்ணா யோசிச்சு அடிச்சிட்டு இருந்தானா புளுக்குன்னு வைக்க ஹெட்ல போடுறா அட பாவி அல்டிமேட் வேஸ்ட் பண்ண வச்சிட்ட சூட்ட காசு ஒரு அல்டிமேட் பார்க்கலாம்னு பாக்குறேன் விட மாட்டறானுங்க ரேசல்ட்ட யூஸ் பண்ணவே விட மாட்டறானுங்க மார்வல் ஓபி ஐ டோல்ட் யூ ஆல்ரெடி இதுல மேட்டர் என்னன்னா இங்க பாருங்க இதுல மேட்டர் என்ன பாருங்க 0-5 இருக்கா ஸ்கோர் லைன் நாட்ஸ் 0 கில்ல இருக்கான் அதான் மேட்டர் அவ்வளவுதான் நாட்ஸ் வந்து வந்தான்னு வெச்சுக்கங்களே ஒரே ஒரு 1v5 அவ்வளவுதான் அதரா அப்படியே கேமே மாறிடும் when you hear him running you down things can get pretty hectic pretty fast but a decent I don't know man Nats ஏன் 0 kills ல இருக்கான் பாப்போம் right off the bat good stuff FRC நான் திருந்த மாட்டேன் நான் அதே இடத்துல இருந்து தான் ட்ரோன் போடுவேன்ட்டு அவனா பண்ணிட்டே இருக்கான் This is interesting there was a dart that hit back showers Defo the skin is not lucky for you man blind ஆயிட்டா இல்லையா போடு ஒரு அடி வாங்கிட்டான் ஆடா பாவி பயல ரெண்டாவது ஷாட் அடிக்கிறதுக்கு உனக்கு என்னடா சை அடவறானுங்க நாட்ஸ் உள்ள பூந்துட்டான் சிங்கம் கலை இறங்கிடுச்சு 3v3 போட்டாங்க ஸ்மோக்க தம்பி நீங்க வராத போ அப்படிக்கா அப்படின்னு விகேஸ் இங்க தான் இருக்காங்க ஸ்டன் ஆயிருக்கான்டா போச்சு சாவு நோ man the through it ஓ ரீடேக் ஆகுது அதானே பார்த்தேன் போடு நைஸ் ஆஹா அரா போடா come on VK should have taken it man பிங் பண்ணலையா அவனும் பாம பிங்கே பண்ணலையான்னு அவங்க டீம்ல தெரியல அவங்கடா டம்பிங்களா அவள்தான் ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன சொல்லுவாங்க சரிவு முதல் சரிவு இது இது பாருங்க எப்படி சாவ போறேன் போய் அடிச்சிடுறான் அப்படின்ட்டு அவன் போய் அடிச்சிட்டான் எப்படியும் சாவ போறேன் போய் டப்புன்னு அடிச்சிடான் அதுக்குள்ள ஒரு கில் எடுத்துட்டான் Come on. Still they are financially hurt actually அவங்க கிட்ட பெருசா காசு இல்ல 600 தான் வச்சிருக்கான் இப்ப இன்னும் மிச்சம் இந்த ரவுண்ட் தோத்துட்டாங்க கேம்பிட்னா நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து they have to go for eco and கொடுத்து தான் ஆகணும் எல்லாத்தையும் அவங்க இந்த ரவுண்ட் கேம்பிட் has to win it somehow என்னப்பா அங்கேயே படுத்திருச்சு they are not going to push anyway they are just holding alt போட்டானா கூட வரணுமே வரல நோ they are not coming மூணுமே இங்க தான் வந்ததா ஓகே அதனால தான் பேக் அடிச்சாங்க ஓகே போ பேக் ஸ்டாப் இன்னும் வரல யாரும் பேக் ஸ்டாப்க்கு ஏ ஷாட்ல தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் போடுறா அவன மட்டும் போடுறா சூப்பர்ரா சேசி வாட் a shot man டெஃபோ போச்சா அல்ட் என்ன வச்சிருந்தான் வேண்டல் வச்சிருந்தானோ ரெட் கார் இஸ் ஹோல்டிங் ஜட்ஜ் அந்த பக்கம் போனாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா செத்தாங்க
ஏ ஷாட்டுக்கு இவங்க போவே கூடாது. போனானா நீ காலி தம்பி. இன்னுமா விட்டு பிடிக்கிறாங்க. புடிச்சிட்டான் அவன். ஸ்டில் ஏனோ இங்கதான் இருக்கானு. பிளைண்ட் ஆயிட்டான். ஓபன் ஏய் நீங்க அட்வான்டேஜ்ரா பிடிக்கலாம்டா. காணிக்கல்ல போட்டான் பார். போ சாவு. போய் அடிடா. சோவாவ பியாடுறா. அட பேக்கா. அல்டிமேட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான்டா அவன். கெட்கார வந்துட்டான். அவ்வளவுதான். ஜட்ஜ் எடுத்து போட்டானா பொலுக்கு மூஞ்சி போச்சு. சாவு. வந்துட்டான். ஓ நைஸ் ஷாட். சேசி இஸ் சேவிங் தி கேம் ஃபார் them man. ரெண்டு ஷாட் டெஃபோக்கும் இவனுக்கும் சரியான ஷாட் அது actually. சேசி third. Go for the fourth. You can do this. Natsa சேசியா. அவ்வளவுதான். சேசி வின்சஸ். சேசி சேசியா ஏதோ ஒன்னு வின் பண்ணி கொடுத்துறான் கேம். So GMB அவ்வளவுதான். obviously they have to go for eco. இந்த ரவுண்டும் VKS இருக்க சான்சஸ் அதிகம். VKS என்ன இப்படி ஓடுறானுங்க சரியில்லையே. கேம்பிட் சீக்கிரம் கேம் முடிப்பாங்க. 10:30க்கு நம்ம சென்டினல்ஸ் மேட்ச பார்க்கலாம்னு பார்த்தா விட மாட்டறானுங்க. Nice shot that was. Still they have the chance. பார்க்கலாம். இருக்கு இன்னும் மேட்ச் இப்பதான் போயிருக்கு. குவார்ட்டர் தான் முடிஞ்சிருக்கு. இல்ல வருவான். ரன் கண்டினியூஸா பாருங்க. 12-13 ரவுண்ட்ஸ் வின் பண்ணிட்டு போறான். அவ்வளவுதான். Fantastic response from அதுதான் சொல்றேன். இன்னும் நிறைய டைம் இருக்கு. Yeah. Oh. That's rough. Oh. I like this. Sakla. Wow. Nice. Nice attack man. They would not have expected. அப்போ கன் எடுத்துட்டானுங்க. அட போங்கடா VKSங்களா. எல்லாம் வந்துட்டாங்க. போங்கடா. ஓடுங்கடா. யாரு இல்லடா ஓடுறா. சைட் ஃபுல் ஓபன். ஓடு. So அங்க இந்த சாசி come on you can do this man, you can do this. வருவான். ஹோல்ட் பண்ணு சிடி ஹோல்ட் பண்ணு. யாரும் இல்லடா. சைட்ட கிளியர் பண்ணிருக்காங்க. யாருமே இல்லடா. போங்கடா. Come on. நமக்கு தெரியுது. அவனுக்கு தெரியுமா தெரியல. இதுதான் ரெட் கார் இருக்கு. இல்ல एक्चुअली என்னன்னா சாவு போ. சேசி போய் சாவு. இன்னுமா பிளான் பண்ணல நீங்க? Come on man. போறா பிஹைண்ட் சைட். யாருமே இல்லடா. சைட்ட கிளியர் பண்ணி இவ்வளவு நேரமாடா. அதுக்குள்ள ரெட் கார் வந்துட்டாங்க. அவன் வந்து சைடு வந்துட்டான். ஃபைனலி அவங்க they are just doing இது ஈகோக்கு இவ்வளவு பயப்படுறேன். come on man. nice. நாட்ஸ்க்கு ஏதோ he's unlucky என்னன்னு தெரியல. ஒருத்தன் இருக்காங்க ஹுக்கால. போடு நைஸ் டாக். but still போடு சாதக். nice shot. no hey சாதக் go for this. you can do this. reload போடுறா. அட வரலடா அவன். he has to tap. he has to go for the tap. Ace. nice ace. செத்து போயிட்டியா? ஓடிட்டான். எஸ்கேப்பும் ஆயிட்டான் சாதக். nice ace man. nice ace. this should break their confidence. கொஞ்சம் they have to regroup now. கேம்பிட்டுக்கு சரியான அடி. இந்த ரவுண்ட் திரும்ப தோத்தாங்கன்னா obviously first half full domination VKS தான் போகும். Gambit somehow has to take the titles now. காசையில பாரு. டீம் கிரெடிட்ஸ் இன்னும் 350 தான் இருக்கு பேலன்ஸ். இந்த ரவுண்ட் தோத்தாங்கன்னா 350 வச்சு என்ன பண்ணுவா? திரும்ப இன்னொரு ஈகோ தான் போடணும் அவங்க. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Definitely a little bit. ரெண்டு ரவுண்ட் சாசியா அவன் ஒன்னு வின் பண்ணி கொடுத்தான். சாதக் ஒன்னு வின் பண்ணி கொடுத்திருக்கான். Kind of real slow default round that we're seeing out of both teams really. Yeah. 4-2 crosshair. எனக்கும் இதே crosshair தான் இருக்கு. Defo's pretty much been living in. பட் அவன் yellow வச்சிருக்கான். நான் white வச்சிருக்கேன். இது எனக்கு கண்ணு தெரியாது டெஃபோ. அதனால தான் நான் வைக்கல. They should be able to get this hookah control and they've already have it. So that should start initiating future map control. I think I wouldn't be surprised if Vikings do what they did last time when they revisit this top B octagon area after they leave someone tucked in hookah. Well, and really this setup, Potter, is what you were looking for out of Gambit. அவனுக்கு மூணு பேரோட பொசிஷனை பாக்கும்போது எனக்கு சிரிப்பு வந்துச்சு. சும்மா ஸ்ப்ரே தான் போடு. சாதக் அவுட். போன ரவுண்ட்ல ஏஸ் எடுத்தவன் இந்த ரவுண்ட் அவுட். ஆடுதான் அந்த மூணாவது போலையா? ஜீசஸ் ட்ரேடட். ரெண்டு பேர் போட்டானா. there one shot.
slowing down. Spike. எடுக்கலாம் CT கண்ட்ரோல் எடுக்கலாம் நீங்க. ஸ்ப்ரே இருக்கா? போடு. Jesus. But be careful man. போடு stall time, bring time. போறா வந்துட்டாங்கடா. அட போறாடி. Oh, he was waiting for the call. But Nats, nice shot. Barely Shadows just limping away. Now it's a 2 versus 4. The spike is ticking away, but Sudakas, he's got to come up huge here, Doug. No, that was a bit. They do have a couple of shock darts in the hands. Nice. So Gambit somehow take control. Okay, finally. Second round on the board. I thought potentially would have switched over, Nice. given it to Defo or someone else, but he's going to get one step closer to bringing the Seekers online. Gambit gets This should help them economically as well. And it was கொஞ்சம் காசு வந்திருக்கும் கையில. கன்னும் அவங்க கொஞ்சம் சேவ் பண்ணிருக்காங்க. கன்னு கையில இருக்கு. Okay. This was a lucky shot, man. Lucky shot. This was a good one. 3 எடுத்துட்டுக்கலாம் அவன். He could have taken 3 actually there. That's nice shot. Nice Chronicle. Gambit அது வேற லெவல் டீம் ஆனா. Somehow ஆனா Vikings somehow எடுத்துட்டாங்க. 7 ரவுண்ட் எடுத்துட்டாங்க. பரவாயில்ல. Dominated actually. Nowhere in sight. That's just everything for Gambit in their defense here. இதுதான் நீங்க பண்ணக்கூடாது தவறான செயல். பத்தியா இதான் தவறான செயல். ஓவரா போக கூடாது அந்த இதுல. Nats காலி. உடனே ஓடி போய் அவுட் ஆயிட்டாங்க ரெண்டும். ஆமா. உடனே ஓடிட்டாங்க. இன்னும் ஆடுங்க கேம் ப்ளே பண்ணுங்க. அவர் ஸ்பாட் பண்ணிட்டா. போடு ஓடிட்டான்டா அவன். சாசி எப்படி சாவ போறேன் அதுக்குள்ள நான் போய் பாத்துறேன் அவனையாதுன்னு. ஏன் why is he not healing him man? ஏய் 1 HP ல இருக்கான்டா அவன் ஹீல் பண்றான் அவனுக்கு. Okay, Redgar's got a judge, and I'm not going to do what Okay. Nice. Full 100 SP, yeah. Podu. Vikings have to be very careful. Podu. Sova is in the garden. Chronicle. Now surely here. Chronicle அங்க உள்ள இருக்கான். லெஃப்ட்ல உள்ள இருக்கான். போடு. Nice shot, Sadak. What a shot, man. You won this round for him. Super. மறுபடியும் என்னடா கேம்பிட்டுக்கு ஆச்சு இந்த மேப்ல பைண்ட் வந்து இன்சைட் அவுட் ஆடுவானுங்க இன்சைட் சீரியஸ் ஆக்சுவலி கேம்பிட்டுக்கு வந்து அசெண்ட் அண்ட் கேம்பிட் ரெண்டுக்குமே வந்து பைண்ட் சரியான மேப் I don't know. Yeah. I am wondering if கேம்பிட்டோட ஐஸ்லாண்ட் மேப் இத வந்து ஈஸியா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப எல்லா டீம்ஸும் ஐஸ்லாண்ட் என்ன பண்ணுவான்னு நீங்க தான் இருப்ப அப்படினு அழகா போய் அடிச்சிட்டு வந்துறானுங்க சேவ் பண்றானா எதை ஜட்ஜ் சேவ் பண்றானா அவன் சரி போங்க வேற என்ன பண்றது அட்லீஸ்ட் ஏதாவது கிடைச்சது நைஸ் சோ வைக்கிங்ஸ் அகைன் எல்லா கன்னும் இன்டாக்ட்டா இருக்கு காசும் கையில இருக்கு நைஸ் Gambit at push on the defense side, whether it's some random TPs in the mid round or whether Nats இந்த பாருங்க Nats ரெண்டே கில்ல இருக்கான் இன்னும் 10 ரவுண்ட் போயிடுச்சு இன்னும் ரெண்டு கில்ல தான் இருக்கான் a little strange. Maybe அவன கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ என்னமோ தெரியல இல்ல கண்ட்ரோல் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல full straight forward அதான் நீங்க பாக்குறீங்க பாருங்க லெஃப்ட்ல கேமரால என்ன பண்றாங்கன்னு மேபி அவன் பொசிஷனிங் அவனோட இதுக்கு யாருமே இது வரைக்கும் செட் ஆகல அவனுக்கு கேம்பிட் கொஞ்சம் வேவர்டா இருக்காங்க இங்க ஓடுறான் அங்க ஓடுறான் மாறி ஒரு என்ன ஒரு அப்ரோச்சே ஒழுங்கா சரியில்லை அவங்களுக்கு அந்த பேர் திரும்ப வைப்பாங்க பேர் ஷவர்ஸ்ல 3 பேர் புஷ் பண்றாங்க ரொம்ப பேஷண்டா இது வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்காங்க எவ்வளவு பேஷண்டா இருந்தான் போன இதுலலாம் ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸே இல்லாம அப்படியே போடு இன்னொருத்தர் இருக்கான் ரெண்டு மாட்டுச்சுனா நல்லா இருந்திருக்கும் அட பாவி ஒருத்தனுக்கு 80 கொடுத்திருக்க but stays alive otherwise. I think I feel like Gambit are in a really good spot to take this thing back. நீ எப்படா அங்க வந்த Defo takes Sassy. Oh man. Going in, yeah, doesn't get a second one either. This is what I was talking about, man. The showers control that they have, if they're able to maintain this, they should be able to reestablish control of the site. The Seekers come out as well. Okay, so finally. And as you so aptly said, Redgar has okay. எப்படி இது ஃபாலோ ஆச்சுன்னு தெரியல ஒரு நிமிஷம் இருங்க வரேன் அப்படியே கமந்துட்டாங்க திடீர்னு பரவாயில்ல but still they have the upper hand 8 kills I mean 8 rounds எடுத்துருக்காங்க last round this half Nats still is in 2 kills man I don't know Nats is somehow not finding it
look good, right? A lot of pressure. Gambit had Showers control. Idanda. Was coming. The pinch from Spawn was Shadows. also coming. They were all funneled and stuck in U-Haul. You just don't want to be there. Yeah. You can't hold enough of the site. You can't maintain enough control. இதுக்கு டைம் அவுட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஒன்னு இப்படியும் எடுத்து தான் ஆவணும் எடுத்துருவோம் எடுத்துட்டாங்களா லாஸ்ட் ரவுண்ட் the end of the first half and I mean the story is really told on the timeline. You saw it at the bottom there. Vikings came out of the gate swinging. They looked really good. They were able to snowball economy. They had everything going their way. And while Gambit has started to punch back a little bit, they're still looking at an 8-3. We're looking at possibly like a 9-3. யாரும் தெரியுதா இதான் கோச்சா மேனேஜரா எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் பொசிஷன் கோச் ஆக்சுவலி That is nuts. எவ்வளவு பேசுறான் பார் They're going to want this fourth. I mean, they're going to do everything they can, obviously, without it being said, to try to convert this fourth. But as I said before as well, when I looked back at the VOD of this Gambit squad, that third map versus Team Secret was Bind. And when we look early on in the first half, in the first quarter, it was it was Gambit that were down 5-2, 2-5 rather, the scoreline. And it was off the back of Nats, who was able to get an ace, an incredible ace, put his team on his back and so இவங்க அட்டாக் நல்லா இருந்திருக்கு விகேஸ்க்கு இல்லையா Gambit doesn't know what to do somehow ஏதோ அக்ரெசிவா ஏதோ புடிச்சாங்க இந்த ரவுண்ட் it was predictable எங்க யார் உட்கார்ந்திருக்கான்னு அழகா பார்த்து அடிச்சாங்க அவன் உள்ள சைட் வந்து இவங்க விட்டு கொடுத்து இங்க தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னு போட்டு கரெக்ட்டா அடிச்சான் நைஸ் பட் ஆனா பாப்போம் இந்த ரவுண்ட் இவங்க புடிச்சாங்கன்னா நல்லா இருக்குமா 3-9 கர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க will VKS lose this or win this 3-9 cursed ன்னு சொல்வாங்களா ஆமா 3-9 கர்ஸ்னு யார் அட்வான்டேஜ்ல இருக்காங்களோ அவங்க தோத்துருவாங்க இந்த ரவுண்ட அப்படினு சொல்லுவாங்க but that's not entirely true actually அது just ஒரு சும்மா ஒரு சாதக்கு அப்படி போடு அடி போலே Defo, not a trade in sight, not a lick of damage either. Gets taken out. So Nats மட்டும் தான் இதுல இருக்கானா இல்ல ரெட் கார் வந்துட்டான் அட டைமிங்க பத்தியா அப்பதான் கைய தூக்கி வைக்கிறான் இப்படி சாசி come on man makes the read beautiful push to equalize unlucky that was that at least gives Gambit some shining light at the end of the tunnel in the last round of this half. evenly poised 4-4 Jesus க்கு 1 கிலோ இல்ல ஆர்பன் கிடைச்சதுனா he'll get the ult Defo get ult இருந்தது ult வேஸ்டா போயிடுச்சு வந்து அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு so anyway அப்போ Gambit doesn't have any ult suitcase கிட்ட ult இருக்கு they will play with that அப்படினா suitcase அத போட்டான் பார் ultimate they have divided it இப்போ suit Jesus க்கு மட்டும் 1 கில் கிடைச்சதுனா plant போடுறான் okay he is getting it போடு ult போடு oh my god nice சாதக் போஸ்ட் பிளான்ட்க்கு வச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ult got the rocket launcher ரெட் கார் அங்க தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் போடு தெரிஞ்சு போச்சா அல்டிமேட் போடு அவள்தான் போடுறா அங்கதான் நாம வந்துட்டான்டா சைட்டுக்கு வந்து அரமலரா ஆகுதுடா போடுறா Nats is there behind the triple box nice ரெட் கார் gets the next one Nats அங்க தான் இருக்கான் போடு அட என்னடா ஒரு ரேஸ் அல்டிமேட் பார்க்க விடுறானுங்களாடா இவனுங்க எல்லாம் என்னடா நீங்க போங்கடா டேய் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ரெட் கார் 5 kills man I did not expect this from this guy man backstab பண்ணியே வந்து 2 kill 3 kill அவன் அல்டிமேட் ரொம்ப too much early போட்டான் அவன் this is the இது actually you know டைமிங் கரெக்ட்டா பார்த்து போடணும் அவசரப்பட கூடாது ஒரு ரேஸ் அல்டிமேட் ஒழுங்கா பார்க்க விடுறானுங்களாடா இந்த ரவுண்ட்ல 2-3 ரேஸ் அல்டிமேட் வேஸ்டா போச்சு 2 தான் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒரு இதுல வேஸ்ட் ஆச்சு இதுல ஒன்னு வேஸ்ட் ஆயிருக்கு come on man but still இப்ப the curse இல்லன்னு சொல்லலாம் 9-3 curse ன்னுவாங்க அது இல்ல so Vikings win பண்ணுவாங்களான்னு பாப்போம் I wanted to Gambit என்ன சொல்றது I wanted Gambit to win this round as well I mean round இல்ல full match map win பண்ணிருந்தாங்கன்னா அடுத்த மேட்ச்க்கு போயிருக்கலாம் Sentinels versus இது போயிருக்கும் டீம் லிக்விடா சீக்கிரமா தூங்க போயிருக்கலாம் நான் அந்த மேப் முடிஞ்சோனே I mean அந்த ரவுண்ட் I mean அந்த மேட்ச் முடிஞ்சோனே நான் போயிருப்பேன் இப்ப என்ன லேட் ஆகும் அவங்க சொன்ன மாதிரி 11:30 ஆகுது இப்போ 20:20 ஆயிடுச்சு இனி ஈவினிங் எப்ப ஆடி நம்ம எப்போ போய்
you know, the Vikings off guard, and they almost never fell for it. They were. எனக்கு பிரச்சனை இல்ல மார்வல், நீங்க எப்படி? நான் உட்கார்ந்து அன்னைக்கு மாதிரி தூங்காம இருந்தேனா I'll manage, but I don't know. everyday பாத்துட்டு நான் 3:15 நேத்து தூங்க போகும்போது 4 மணி எனக்கு. See, morning எனக்கு கொஞ்சம் work இருக்கு. அதனால மேபி எங்க அம்மா கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் போயிடுவேன். எங்க அம்மாவோட வாய்ஸ் டோன் வச்சு தான் எப்ப என் ஃபுல் நேம் வச்சு கூப்பிடுறாங்களோ that time I have to leave. அதான். At the end, that might be the tide changer. இப்ப அது பாருங்க 11:30க்கு ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா 12:30 1:30 2 o'clock வரைக்கும் போயிடும் மினிமம் 2:15க்கு தான் முடியும். But that will be a good match actually. Sentinels versus Team Liquid will be really good. Could be really easy for them, to be honest, to close out, because that is such a solid way to play the composition entirely. The control பாத்தல nice la, he did not get panic. அங்க போனா போட்டு இது போட்டு போனா டாஷ் பரவாயில்லை, you just still hold and fire அப்படினு அழகா நின்னு அடிச்சான். This one as well, man. Nice, that was a good ace. Cheeky push into U-Haul. I mean, that was kind of a Nats impression. Like, that's the guy you think of when those kind of plays happen right away. But it's Sadak doing a great job shutting down that double push through that cosmic divide there. Vikings are holding good as of now. Calma irukanga. They're not panicking. Vikings panic ஆகல, அப்படியே ஹோல்ட் பண்றாங்க. பரவாயில்லை, பாப்போம். That matters. இந்த ரெண்டு ரவுண்ட்ல தெரிஞ்சிரும், ரெண்டு பிஸ்டல் ரவுண்ட் போனோம்னு தெரிஞ்சிரும். we'll know if Gambit is going to take this map or not. Throw away their economic advantage. That was what they did on Split, and against good teams, if you let that slip a little bit, it becomes a drastic problem. I mean, they need to close it out here if they want to take it to map 3. Let's get back into game, Doug and Potter, and see if they can do it. Thank you, Yunsu. Yes, Vikings looking to push the matter forward, looking to potentially get a size box, which has been very well documented as a bit of a landmine spot for both teams. But before we get 5 round வேணும், BKS முடியுமா டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்களா? 5 round. They're on the attacking. தெரியல, அட்டாக்கிங் சைடுல நல்லா பண்ணாங்க. ஏங்க ஒண்ணுமே ஸ்பெண்டே பண்ணலங்க அவங்க. இவங்க BKS ஃபுல்லா கிளாசிக் இதுதான் வச்சிருக்காங்க. கோஸ்ட் ஓகே 3 இது. இவங்க எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி போறாங்க. they have to win this somehow. Ghost 2, but still இவங்க கிட்ட 3 கிளாசிக் இருக்கு, அவங்க கிட்ட 3 கோஸ்ட் இருக்கு. they have the advantage. டேமேஜ் வாங்கி இருக்காங்க. Mere mortals, you're right, that slows them down. But you got Defo, and Defo is constructed abnormally apparently. Expect பண்ணாங்க ஒரு கண்டிப்பா இருக்கும். ஸ்பைக் எடுத்துட்டு அவங்க they are just going to the other side. But they haven't gone much further than that. Heavy. இல்ல இன்னும் வரவே இல்லங்க, இப்பதான் ஸ்பான்ல இருக்குது. இப்பதான் வரான். இல்ல एक्चुअली அவங்க இந்த இடத்துல இருந்தாங்க. எப்படி சொல்றது? ஸ்பாட் பண்ணிட்டான். ஓகே ஏ இல்ல நானா. ஓகே. சோ ஃபுல் பி ஸ்டாக் பண்றாங்க. அப்ப பி க்கு தான் போறாங்க அவங்க. ஆல்ரெடி அங்க இருக்காங்க ரெண்டு பேர். வைப்பர் ஹோல்ட் பண்ண முடியுமா? போட்டாச்சு. 4 பேர். ஓகே நைஸ். சாத கோடிட்டான். ஓ சாவு. எவ்வளவு நேரம் தான் அங்க நிப்ப? போங்கடா டம்மிங்களா. பிளான்ட் அங்க போல தம்பி, பிளான்ட் அங்க போல. சாவே ஸ்ட்ரைட்டா மூஞ்சி மேலே விட்டா பத்தியா பாட்ட. நைஸ். Redgar and Chronicle left alone. Yes. போடு பிளான்ட் போட்டாங்களோ? ஓகே போடு. ஆமா பிளான்ட் போட்டான். டிஃப்யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு because it is planted on the other sideல. ஓ இந்த பக்கம் தான் போட்டுருக்காங்க. ஓகே சேம் சைடு B ல தான் இருக்காங்க. போட்டாச்சு. நைஸ். Chronicle is holding it. டைம் ப்ளே பண்றான். போடு come on, you can do this. Astra did it. Nice. Sutagas. Nice. 9-4. போடு. Nice win. Nice. Okay. Nice. So far at champions, my goodness. At any moment, either team absolutely. Nats still is in 2 kills. என்னாச்சு அவனுக்கு? தூங்கிட்டானா? தெரியல. I cannot believe that Boombot did that to him. That hurt. 18 nice நேடுல போடு. இதெல்லாம் நானும் பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கேங்க ரேசர்ஸ் ஆடும்போது. இந்த இதுக்கு இந்த இடத்துல போட்டா இங்க வந்து விழும், இப்படி போடணும்லாம் ஆடிருக்கேன். அவங்க அந்த கீபோர்ட் பாத்தீங்களா? கீபோர்ட் பொசிஷன் கூட அந்த இது வந்து ஒரு மாதிரி ஆங்கிள்ல வச்சிருப்பாங்க நிறைய பேர். ஆமா ப்ரொஃபஷனல்ஸ். பிகாஸ் ஏன்னா அப்பதான் கம்ஃபர்டபிளா இருக்கும். எனக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இங்க இருக்குது, என் கை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும்.
இப்படிதான் ஆடுறேன் நான். ஆனா அதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஆக்சுவலி. ஆமா ஆக்சுவலி நான் லேப்டாப் நான் எப்படி இத நான் காட்டுறதுன்னு தெரியல. ஆக்சுவலி எனக்கு லேப்டாப் ஸ்டாண்ட்ல ஹைட்ல இருக்கு. பட் இப்படி வச்சு ஆடும்போது இட் வாஸ் நைஸ். பட் எனக்கு இங்க செகண்ட் மானிட்டர் இருக்கனால மவுஸ் என்னால ஃப்ரீயா மூவ் பண்ண முடியல. ஃபோர்சிங் இட் கேம்பிட் சம்பவ ஃபோர்ஸ் பண்றான். அடி வாங்கிட்டு தான் வரான். போடு. 3 பேர் சூட்டா காசு. போடு போடு போடு. சூட்டா காசு ஆக்கனான் பூட்டா காசு. இன்னும் 2 பேர் தான் இருக்காங்க. போடு போடு உள்ள புந்தாடி பயப்படாத. ஒருத்தன் இருக்கான் தெரிஞ்சு போச்சு யூ ஹால்ல. அவன் சம்பள கால் போட்டு உட்கார்ந்தான். திரும்ப உட்கார்ந்தான். Come on man, don't waste time. It's just a pistol round. Come on Sadak, let's do this. Shadows எங்க இருக்கான்? அதோ இங்க தான் இருக்கான். போடு முடி. சூப்பர் நைஸ். 10-4. Come on, make it quick. You're gonna take this map, make it quick, man. Come on. Able to clean that up, so Vikings get to 10. Gambit, they lost the pistol, they rolled the die, right? Like they invested, tried to find. சீக்கிரமா எடுத்தாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இதுல பார்க்கலாம். At least at the match பேர் சீக்கிரம் முடிங்கடாடி. I'm very much eager to see Sentinels versus Team Liquid. Already 10:30 ஆயிடுச்சா? Okay. ஒன்னு தோத்துறணும். ஆனா நீங்க வின் பண்ண போற மாதிரி இருக்கீங்க. சரி சீக்கிரம் வின் பண்ணு. நைஸ்ல ஸ்னேக் பைட்ல 3 பேர் ஓடி போய் செத்தாங்க. 3 பேர். Executes their retakes. It's all looking fantastic for the Vikings side. They're clicking. 3 more rounds. Let's do this, VKS. Come on. I mean, really, in Gambit, we talked about their slow start in the previous map, and they finally caught up, but it seems like nice snake bite. ஏனா அந்த drone ஃபாலோ பண்ணிட்டே வருவாங்க. drone ஃபாலோ பண்ணிட்டு they'll be pushing hookah. So அதனால வர கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு snake bite போட்டான். ஆனா snake bite தாண்டி வந்த defo, so he's dead. Nice. They have a plan, man. They have a plan. அவங்க கரெக்ட்டா ஆடுறாங்க. ஏஜென்ட்ஸ் வச்சு கரெக்ட்டா ஆடுறாங்க. Actually VKS are doing good. I don't think Gambit have any plans. Gambit வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியோ ஒரு அப்ரோச் எதுவுமே இல்ல. They are just going. இப்படி போவோம், இப்படி அடிச்சானா அவுட் ஆனானா நம்ம எடுத்துக்கலாம் சைட்ட அப்படினு போறாங்க. They are not having any plans. That's holding Deagle. Sheriff, as they call in VALORANT. உள்ள பூந்து போறான். கால் தரையை தான் பார்த்துட்டு போறான். ஏன் போடு you barely have nuts. Oh my god, nice. புடிச்சிட்டான். புல்டாக் கையில எடுத்துட்டான். Shadows 1 HP. Nats is happening, and literally 15 HP is having. Nats has already gotten 3 on the round. Shadows Nats கிட்ட புல்டாக் இருக்கு. உன்கிட்ட ஸ்பெக்டர் இருக்கு. புல்டாகா செரிஃபா சாரி ஸ்பெக்ட்ரா. அவளதான் சாக். புல்டாக் குட் பவான். அவளதான் ஸ்பான் வரணும் பண்ணிட்டான். அவளதான் டைம் போச்சு தம்பி, டைம் போச்சு. he's planting. Okay, அவன் அவளதான் உள்ள ஓடிட்டான். பட் ரெண்டு பேரும் வீக்கா தான் இருக்காங்க. Nats and Shadows both are weak, man. ஆடா போடு. Nats நான் சொன்ன பாருங்க. 4 கில் ஒரு ரவுண்ட சோலோவா கொண்டு போய் வின் பண்ணி கொடுத்திருக்கான் உங்களுக்கு. ஷெரிஃப் தான் வச்சிருந்தான். 2 கில் எடுத்தான், கன் எடுத்தான், போனா உள்ள பூந்து 2 பேர் அடிச்சு வந்துட்டான். அவளதான் முடிஞ்சிச்சு. It gets infinitely more interesting, but infinitely more 4K for Nats. Nice, la. Right on top of that. One shot, man. He just have to land one shot. Discussion to the side for now. I gotta take a look at the crowd. பாத்துக்கோ இந்த ஆங்கிள் தெரியாதவங்களா தெரிஞ்சுக்கோப்பா. இப்படிதான் நிக்கணும். ஓகே. And they'll be playing at 720p resolution as well. சில பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து அந்த 1080p ல ஆட மாட்டாங்க. 720 ல ஆடும்போது அந்த ஹெட் அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இதுல இருக்கும். அது அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஆடுறதுக்கு. It will be helpful for them. They have that cosmic divide to work with. We're seeing some of that. So VKS are getting aggressive. No. That's what's happening in sand. Hold. உள்ள போந்துட்டான். டெஃபோ செத்துட்டான். டெஃபோ. Nice whiff, man. Nice whiff, Defo. But Sacy வந்து 20 தான் HP. heal ஆயிடுவானே. Heal 100 வந்துட்டா பாருங்க. ஆனா மேட்டர் என்னன்னா he'll not be having vest, so damage நல்ல damage வாங்குவான் அடிக்கும்போது. Shadows 13 HP ஓட ஷவர்ஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காப்ல. சம்பள கால் போட்டே. Who will win this? இன்னும் பிளான் போலல. Again vintage Gambit, and that's going to says against Sotikas. Oh, they are playing eco as well, man. Okay. Vikings playing around TP, understanding okay. That, hey, the hit is in Shadows செத்தானா அந்த வேண்டல் எனக்கு அப்படினு பேசிட்டு இருப்பாங்க. நீ செத்தா. ஓ அவங்க ஃபுல் சைட்ட கொடுத்துட்டாங்களா?
And the timing போ long போ சூட்டகாஸ் அங்க இன்னொருத்தர் இருக்கான் ஷேடோஸ் இஸ் இன் தி ஷவர்ஸ் கோ குவிக்லி ஷேடோஸோட அவன் ஃப்ளாங்க் பயங்கரமா இம்பார்ட்டன்ட்டா இருக்கும் இப்ப ஷேடோஸ் வரான் அவன் சிடி வரான் மூணு பேர் இருக்காங்க இது ஹேவ் டு கோ குவிக்லி போடுறா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ரெட் கார் மூணு பேர் லைன்ல ஒரே அடி அவ்வளவுதான் ஒரே ஸ்ப்ரே மூணு பேர் காலி முடிஞ்சு போச்சு இப்ப பின்னாடி அவன் வருவான் வந்துட்டான் பாரு அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த இவனு காலி சோவா காலி சாதக் ரெண்டு எடுத்துட்டான் ஓகே நைஸ் defuse he has to come in 13 SP அவன் வால் பேங்க் தான் பண்ணனும் புடிங்கடா அவ்வளவுதான் நைஸ் பா ஓடு பா somehow they turned it around அவன் ஒரே HP லைன்ல மூணு பேரை பொளு அடிச்சோனே ஆமா நான் நினைச்சேன் கேம்பிள் புடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைச்சேன் சாதக் the savior 20 kills ஓட தூக்கிட்டு இருக்கான் டீம் Redgar, fantastic stuff. The fact that he got 3 kills was huge. டெஃபோ வந்து சரியா ஆடல இந்த மேட்ச் I don't know why If he didn't get those kills, மேட்ச் வந்து கீழ இருந்தான் இப்போ என்ன இதுல இருக்கான் அவன் எத்தனை kills எடுத்துட்டான் and he was the one to get those kills and Redgar was watching the flank instead. Match was bottom fragging but ஒரு நாள் பண்ணால 4K heated But the fact that Redgar and his Sova both at elbow were so focused on spawn 2 teed up shadows for that frag, they forgot about flank. So they are aggressive now. இதுதான் நான் சொல்றேன் they don't have a plan gambit okay ஸ்பாட் பண்ணிட்டான் அடி வாங்கிருக்கான் they are trying to corner him but ஆனா பிடிக்க முடியல அவனை not salt போடு சாதக் nice his own medicine நாட்ஸ் இதே தான் பண்ணுவான் you know when a team hyper ult பண்ணும்போது அவனும் போய் ult போடுவான் அவனோட ult and of course through all of that it's the nade that gets the first மொத்தமா அங்கடி போடு வேற மாதிரி 1 HP காலி பாவி அவன் நாட்ஸ் அவனே கொன்னுட்டான் you're going to have to make up for what just happened there அட போடா பேக்கா நைஸ் போடு ஏடா வெறும் கத்தி எடுத்துட்டு ஓடுறான் அவன் யாரா அவன் என்ன நினைச்சான் அல்டிமேட் பின்னாடி தூரத்துல இருந்து போடுறான் போல நினைச்சான் அவன் ஆனா அங்க ஷார்ட்ல இருந்தா போட்டுருக்கான் last match game point He's sending a message. Last round. Telling Gambit, look, man, I don't even Sorry, know last round. To win this round with him right now. He's trying to space on that Sova as he had his Hunter's Fury out. nice முடிச்சிருங்க கேபிட் விட்டு குத்துறீங்கடா டேய் தயவு செஞ்சு That's a message. டைம் அவுட்ல போட்டு சாவடிக்குறானுங்களே Right now, we're about to go over the finish line. We are in full. அதுதான் சரியான இது ஷாக் டாட் எடுத்து விட்டா நேட்ஸ் அங்க செத்தாங்க Gambit should have had a better time in, but man, Vikings. அவனே ஆட வர மாட்டறாங்க இவனும் ஆட மாட்டறாங்க பாரு நேட்ஸ் first time showing emotions frustrations that we're seeing that emotions காட்ட மாட்டேன்னா ஆனா பெருமூச்சு விடுறான் நேட்ஸ் அவன் literally he said win பண்ணா I'll be seated in my chair I will not be showing emotions ஆனா இப்ப frustration தெரியுது இல்ல yeah man and I think the Vikers Molly landed right then at that time too, making him vulnerable. Unlucky stuff, man. What a round! And what a statement from Vikings. Yeah, right. Because, exactly. And let's be honest, right? Like Marvel, நீங்க டிமேட் அக்கவுண்ட் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்க? Right? We're like, okay. இன்னும் ஸ்டார்ட் you பண்ணல started off slow, but it's going to happen. ஏன் பண்ணலாம்ல? பண்ணனும் நான் சொல்றேன் சில பிரச்சனைகளில் மாட்டி கொண்டுள்ளேன் அதை சால்வ் பண்ணிட்டு தான் மற்றத பத்தி யோசிக்கணும் என்னன்னா நீங்க early-ஆ இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது you'll be இது நான் நிறைய என்ன சொல்றது எனக்கு வந்து இப்ப அது priority இல்ல இப்ப நாங்க கொஞ்சம் I have to think something else அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா தான் இருக்கணும் ஜான்ல அப்பா வருவாங்க திரும்ப வந்தா we'll see சரிங்களா பொறுப்பே அவர் தலையில கட்டிட்டு I'll just take a break and I'll go எல்லாத்துக்கும் போற மாதிரியே இருக்கா என்னால என்ன சொல்றது முடியல வீட்லயும் பார்த்துட்டு வெளியும் போறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு leaning more towards this A than anything else, and that's exactly where Saucy is. We'll see how Gambit respond. They have the showers control now, though. முடிங்கடா VKS come on finish it அவங்க கிட்ட ஒருத்தன் ஷெரிஃப் தான் இருக்கு பாரு ஷேடா சர்ச் தூக்கு அங்க ஒருத்தன் இருக்கான் போடா எட்டி பார்த்து போடுறான் பொழுக்கு நான் மண்டையிலே போடுறான் இறங்கிட்டான் குதிக்காத அதான் அவனும் ஓடிட்டான் கக்கார் ஆள விடுங்களா சாமி அப்படின்னு ஓடிட்டான்
of space yet. They haven't found a ton of room to work with her in opening. December 12th வந்து finalsல. Yeah, this ஆமா. is a fake, but 4 to just a 12. Sky alone with the fake. Yeah, look at the rotations. I mean, as the fake comes through, the two members of Vikings were rotating back towards B. They had the right read, but for some ஒரு reason, சரியான whiff. டெஃபோக்கு என்ன ஆயிடுச்சு actually. இந்த மேட்ச் இந்த இதுல ஃபுல்லா ஒண்ணுமே பண்ணலாம. அவனோட ஆப்பிங் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணா நினைக்கிறேன். ஆப் லேண்ட் ஆகல. 2-3 தடவை இந்த ஜெட் நைஸ் யூஸ் பண்ணா அதுவும் லேண்ட் ஆகல. கம் ஆன் சூட்டா காஸ். என்ன பண்ணா? ஏன் எய்மே இல்ல அவனுக்கு. சரியான whiff அது. பட் முடிச்சிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் போங்க தம்பி 13-5 கேம்பெட்டுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல இந்த இதுல பைன் மேப்ல. So Vikings take this round. Nice. இந்த மேப் எடுத்துருக்காங்க. நைஸ். சீக்கிரம் முடியல அடுத்த மேப் சீக்கிரம் முடிச்சாங்கன்னா நம்ம சென்டினல்ஸ் வெர்சஸ் லிக்விட் பார்க்கலாம். கேம்பெட் மூஞ்சில தெரியுது அந்த ஒரு இது. என்னடா இப்படி போட்டு அடிச்சாங்களே அப்படின்னு. So this will give Vikings a lot of confidence, man. Lot of confidence. I'll be curious to see what Gambit's response Gambit என்ன பண்ண போறீங்க? Gambit வந்து they are known to make comebacks. You see. Caught Gambit off guard as well, and Redgar had himself a day. 21-14, but first 4 or 5 rounds la therinjirum. Will it be a close game or one-sided? Next map. Okay, I'll be back. Na poi vandra oru nimisham. Okay. Yeah, exactly. And oh man, even that pistol, it did seem like a lot of the crucial swing rounds, starting with pistol, then the bonus, the first gun round, and I believe it was the second to the last gun round. All of these were converted by Vikings, right? I mean, every step of the way, these 1v1s, the close-knit, just clenchy rounds that we're used to talking about Gambit converting, it was Vikings this time around to be the ones on top. Well, and I think the other thing we need to talk about is Gambit looked so good on split when they were kind of like pulling Vikings around, right? They had Vikings play the game that they wanted. They manipulated rotations. They threw eye candy out there, trickeration to kind of keep them on their back foot. That never happened on Bind. Like, we never saw that. That's a problem if you're Gambit, right? Like, that's your bread and butter. Yeah, we didn't. Trickeration? You like that one? I do. We're going to throw it to a break. When we return, map 3, don't go anywhere.
got a response from Team Vikings. They brought it back on Bind with a huge victory over Gambit. I'm back with Bala and Paper Thin. Your dreams have come true. You said this is what you wanted to see at Map 3, and we're going to get it now. Yeah, I mean, it kind of came in surprising fashion, I guess. It was a very unconventional defensive side for Gambit. It didn't really pay off. It seemed like it didn't. ZEUS, hi. Welcome to the live stream. Inga aale kaano. ZEUS. They did it. Busy, they completely controlled the economy in that second half after winning that pistol, and they converted a 3 versus 5 pistol round that I thought was lost from the get-go. But I do have to say, I have to point it out right off the bat. Look at the MVP on the left, and then look at the lost player on the right. This was என்னது மார்வலா இப்படி இங்கிலீஷ்ல பேசுறது டேய். Say that again against Nats. That is unbelievable what Sadhak pulled off in this match. Yeah, you don't usually get a Viper diff Nats very often, but this is the issue, right, with Gambit. நான் எதுவுமே சொல்லல. When you're at the top, commentary அங்க போயிட்டு இருக்கு. I'm just watching it. இதுல என்ன நான் ஆங்கர் பண்றேன். கலாய்க்கிறதுக்கு ஒரு அளவு இருக்குடா. This is incredible. நீ வாங்கலாம். நீ வா டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணு. இப்போதான் பிஜிஎம் ஆடிட்டு வந்தேன். ஓ ரியலி லைவ் போடல? ஏன்டா லைவ் போடுற கொஞ்ச நேரமா லைவ் போட வேண்டியதானே? So if they continue, what happened on Split was they lost so many people during those rounds, even though they were converting them, that they couldn't carry the economic. ஆடுற கொஞ்ச நேரமாச்சு லைவ் போடலாம்ல? ஏன்? We saw a lot of these kind of combo plays. ZEUS வந்தான். This time with the snake bite. ZEUS இருக்கானா? ஆமா பிஜிஎம் ஆடிட்டு வந்தானா? Didn't quite pay off, but then, you know, there's other things that they were trying. ஓ ஸ்ட்ரீம்ல வந்தானா? நான் டிஸ்கார்ட்ல கனெக்ட் ஆனானா? அதான் சொன்னேன். With what we saw from them with பாலா டிஸ்கார்ட் they looked really improved. They didn't seem to be இப்போதான் பிஜிஎம் ஆடிட்டு வந்தானா? completely dialed in on this. I mean, the ideas, executions, they were all there, and this is them answering back to the நான் criticism உப்புமா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். உப்புமா. after Reykjavik, where you know the Brazilian team, உங்க தலைவிதி உப்புமா. they know how to shoot, but the எட்டுக்கு தான் என்ன வந்து பண்றது? சாட்டர்டே நைட் அதுமா. it is நல்லா சிக்கன் மட்டன் சாப்பிட வேண்டியது. Vikings, it was always kind of there in the background, but when it came to these big matches, for example on splits, it just quite wasn't there because you're making these decisions that நான் அண்ணா don't வீட்டுக்கு quite work out. வந்திருக்கேன். But ஓ here it is, ஓகே. and I think we're there for Vikings, and I think they can carry it through for Icebox, but the problem ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கானா? என் ஸ்ட்ரீம்க்கு வந்திருக்கான். when you really டேய் come லைக் down to it, போடுறா. hopefully லைக் there's a ஏறவே lot of இல்லடா. new stuff. I actually saw Like Gambit podu. pulling out some new stuff as well. Do So like, share it and could be subscribe that and was amplify the strategic bell margin. icon to the all. Redgar is frightening, so don't get me right. He's Yeah, kind of carrying As a little usual. bit, so that could be something that continues their momentum, because when your IGL is feeling good, that is a good sign. Yeah, that triple. No discard. Okay. Just filthy down the alley. What in the world was that? All of a sudden, 3 people are down. Just like, okay, did 3 bullets even come out of the gun? Like, I'm not even sure. But yeah, I mean, Redgar was by far the shining star. But even though his numbers were huge, they still didn't convert into a lot of other rounds. So kind of a surprising. Vesam. போடுறா போடுறா இப்பதான் 7 ஆயிடுச்சா லைக் Oh yeah, I mean Redgar's been having great form in this tournament so far, just in general. But speaking of responding to criticism, we have a quote here from Sassy in an interview with esports. Okay, Sassy. He said, "People won't respect us, but we will surprise them." I think the word respect there is really poignant. என்னன்னா esports னு வந்தாலே எல்லாம் என்னன்னா NA and U மத்த ரீஜன்ஸ் எல்லாம் யாருமே சொல்றதே கிடையாது. அவ்வளவு டாலன்ட் இருக்கு. ஏன் இந்தியாலயே எடுத்துக்கோங்க, இந்தியாலயே நல்ல டாலன்ட் இருக்கு. பட் அதான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும். அதெல்லாம் எக்ஸ்போஷர்ன்றத விட நம்மளுக்கு வந்து இப்போ BGIS வந்து இட்ஸ் லைக் ஓபன் டோர்னமெண்ட் தான். தமிழ்நாட்டுல இருந்து எத்தனை டீம் ரெப்ரசன்ட் ஆயிருக்கு? அது கரெக்ட் தான். நான் என்ன சொல்றேன்னா அதுதான் சொல்றேன். ஆக்சுவலி டாலன்ட் இல்லாம இல்ல. ஆமா. பட் அந்த சிஸ்டம் சரியில்லை. பாயிண்ட் சி நீங்க பார்க்கலாம். என்ன மேட்டர்னா இப்பதான் ஆக்சுவலி இன்டர்நெட் பூம் ஆச்சு நமக்கு லாஸ்ட் 3-4 இயர்ஸ்ல. அது ஒன் ஆஃப் த மெயின் இது. ஓகே, மெயின் ஆஸ்பெக்ட் அது. ஏன்னா அவங்க வந்து they were used to already playing online and all that number of games. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதனால தான் முக்காவாசி கேம்ஸ் நிறைய டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் எல்லாமே NA ரீஜன் அண்ட் EU ரீஜன்ல பாப்பாங்க. பட் ஆனா இங்க இல்லாம இல்ல டாலன்ட். ஆனா இவங்க they should hone. அது அந்த பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே சரி. இதுவும் ஒன் ஆஃப் த இது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வச்சு கரெக்டா சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணணும். பட் இங்க இந்தியன் பீப்புளுக்கு மைண்ட் செட் எப்படின்னா
people are made to run behind something. நீ இந்த இது படிச்சனா இந்த வேலை கிடைக்கும், இந்த வேலை கிடைச்சனா இந்த மாதிரி வேலை பாப்ப, நீ ஒரு நாள் மெக்கானிக்கல் சம்பாதிப்ப. இன்ஜினியர் பட் ஐடில போனாதான் உனக்கு நல்ல salary வரும்னு சொல்ற பேரண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? அதுதான் சொல்றேன். இது காரணம் என்னன்னா ஒன்னு they are made to believe that இதுதான் future அப்படினு. lack of exposure to be frank அதுதான். அதே மாதிரி இல்ல இன்னொன்னு வந்து லிட்டரசி. see point is literacy ரொம்ப ரேட் வந்து கம்மி இங்க. கேரளால தான் அதிகம். அதனால பாத்தீங்கன்னா கேரளா people வந்து நிறைய என்ன சொல்றது கண்ட்ரீஸ் போவாங்க நிறைய பேர் மலையாளிஸ்லாம் அந்த ஸ்டஃப்ஸ் இருக்கு தெரியுமா எஜுகேஷனல் ஸ்டஃப் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல தான் எஜுகேஷனல் ஸ்டஃப் வந்து நல்லா இருக்கும் when compared to கேரளா பட் ஈவன் see உன்னோட பேர் எழுத தெரியும்ன்றதுக்காக லிட்டரசி ரேட்டை வந்து அவங்க ஈஸியா ஏத்தலாம் பட் ப்ரொஃபஷனலி பாருங்க see all over தமிழியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் எல்லாரும் தமிழ்நாட்டுல இல்ல டு பி frank அதுதான் they are just like என்ன சொல்றது ஓகே இங்க இருந்தா உருப்பட மாட்டோம் தெரிஞ்சிட்டு they are just moving to some other country and they are shining and doing well அது இந்த சிஸ்டம் சரியா பில்ட் ஆவலங்க அதுதான் see இன்னொரு மேட்டர் என்னன்னா இப்போ ஒரு நல்ல எஜுகேட்டட் பேரண்ட் இருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they'll know what is already happening இவங்க நீங்க சொல்றீங்க தெரியுமா யுஎஸ் போறான் யூகே போறான் தமிழ்நாட்டுல இல்ல அப்படின்னு the point is அவன் அப்பா அம்மா வந்து அந்த மாதிரி போய் செட்டில் ஆயிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து இங்க இருக்கிறது தெரியும் they already know இந்த மாதிரி சிஸ்டம் ஒரு டிஃபெக்டிவ் சிஸ்டம் இருந்தானா உன்னால உருப்பட முடியாது நீங்க போனாதான் உனக்கு லைஃப் நல்லா இருக்கும் அப்படி சொல்லிதான் அவனை போக வைக்கிறது இங்க இருக்க தட்டு தலைவர் அதெல்லாம் என்ன ரீசன்னா இங்க இருக்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி வந்தவங்க அவங்களுக்கு எப்படின்னா நீ இப்படி இந்த மாதிரி நீ இதெல்லாம் பண்ணணும் இந்த ஸ்ட்ரகிள் எல்லாம் நீ தாண்டி போய் தான் ஆகணும் வேற வழி கிடையாது உனக்கு financially as well you know so எல்லா ஆஸ்பெக்டும் இருக்கு நம்ம வந்து மொத்தமா சொல்லிரணும் and இன்னொரு மேட் அதுதான் see population is a boon and a bane for India ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரோல்டு பாப்புலேஷன் இருந்து ஒரு லிமிட் தான் இருந்ததுன்னா they'll know okay இந்த வேலை இந்த இதுக்கு வேலை இருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு நீ இது படிச்சனா இது போலாம் இந்த வேலை இது படிச்சனா இந்த வேலைக்கு போக சோ எல்லாருக்குமே அது சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் இது என்னாச்சு ஓவர் பாப்புலேஷன் இருக்கனால everybody is made to pursue something ஆனா அந்த இது படிச்சதுக்கு அதுக்கு நீ போகாத இந்த வேலை பாரு சர்வைவல் மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க இப்ப நீ ஏதாவது ஒரு இது போய் தான் ஆகணும் நீ அப்படின்னு சோ அவங்களோட பேஷன் அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியாது சோ இதுதான் நான் நல்ல ஸ்பெஷலிஸ்டா இருப்பேன் ஆனா அந்த இது பண்ண மாட்டாங்க ரெண்டு பேருமே இந்த தடவை I mean, of course, Defo is nuts. He can definitely do it. Everybody. Suitcase and nuts. இல்ல சொல்ற கேரக்டர் சொல்றேன். Okay. I have one point here about Redgar playing Sage because he was the carry on behind. He was the only person really. நிறைய பேசலாம் ஆனா அந்த அதனால தான் நானே because Sage on கேக்கல so நிறைய சொல்லலாம்ன்ற எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்தியால எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மட்டும் இல்ல நிறைய மேட்டர் இல்ல கேரளா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லேபர்ஸ் வேர் எக்ஸ்போர்ட் இன்ஜினியர்ஸ் ஓகே கரெக்ட் தான் அதே எக்ஸ்போர்ட் நர்சரி எக்ஸ்போர்ட் டாக்டர்ஸ் கரெக்ட் தான் டேய் நீ தமிழா பாத்திருக்கியா இல்ல நீயா நானா பாத்திருக்கியான்னு தெரியல the same dialogue நீயா நானா சொன்னா நீயா நானான்னு பார்த்தேன் see of course எப்படி சொல்றது trained engineers வந்து தமிழ்நாட்டுல அதிகம் trained laborers வந்து கேரளால அதிகம் பட் அதான் அவனும் சொல்றான் ட்ரெயின் லேபர்ஸ் நீங்க சொல்றீங்க தெரியுமா அது எல்லாமே மிடில் ஈஸ்ட்ல தான் காஸ்ட் எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் உட்கார்ப்பாங்க கான்ட்ராக்ட் வர்க்கர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் போறது மிடில் ஈஸ்ட்ல நீங்க உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கா துபாயில பாத்தீங்கன்னா மலையாளிஸ் நீங்க பார்க்காம இருக்கவே முடியாது ஆமா இப்போ 100% வந்து எப்படி சொல்றது இப்போ 1/3ல வந்து தான் தமிழியன்ஸ் இருப்பாங்க 2/3 வந்து மலையாளிஸ் தான் நான் சொல்ற டாலன்ட் இல்லாம இல்லவே இல்ல I never said India doesn't have talent இல்ல அத சொல்றேன் நான் talented people are just moving out ஆமா அந்த opportunities இங்க இல்ல அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதனால தான் இப்ப ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னு கொண்டு வராங்க நிறைய ஆமா see Indian population எப்படி இருக்கணும்னா they should be able to give work to people ஆனா இங்க எப்படினா work தேடி போற மாதிரி தான் இருக்காங்களே தவிர work கொடுக்கற மாதிரி இல்ல அதனால தான் இதுல என்னது இப்ப ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நிறைய பேர் டிஃபரெண்டா இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸோட வராங்க and இந்தியால இருக்க ரிசோர்சஸ் படி பார்த்தனா they should be doing agriculture a lot ஆனா agriculture resources எல்லாமே டெவலப் பண்ணிட்டாங்க நிறைய காஸ்ட் அதனால they are finding it difficult ஒன்னு இன்னொன்னு டெஃப்யூஸ் பண்றானா என்ன பண்றான் என்னாச்சு அவன் யார் அடிக்கணும் சேஜ அடிக்கணும் அத விட்டுட்டு அவன் பக்கத்துல நிக்கிறவன் அடிக்கிறான் யாரா நீ I don't know that it's going to make a difference. The wall again causes problems as FRZ
gets 3 at the, or 2 at the end, just Nice to make first sure win, that everything is VKS. fine. VKS win the pistol again. நான் சொன்னேன்ல இது நிறைய பேர் வந்து கேம்பிட்ஸ் வந்து ஐஸ்லாண்ட் ஆடுறது ஈஸியா ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்க. நீயும் பாத்தியா? நானும் பார்த்தேனா? யா ஆக்சுவலி அதோட ஸ்னீக் பீக் தான் பார்த்தேன். ஃபுல் எபிசோட் பார்க்கல. பட் okay, I agree. But okay, it's always debatable da. நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. Vikings they respond so well. See, சிம்பிளா ஒன்னு சொல்றேன். நீங்க வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரோட கிராஸ் பண்றதுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது வரும் தெரியுமா? ஸ்பீட் போஸ்ட்னால அந்த ஒரு சுவிட்ச் வரும். எவ்ரி டைம் நான் அத பிரஸ் பண்ணும்போது நான் யோசிக்காத நாளே கிடையாது. அதானா இந்தியால பண்ண முடியாது. எப்படி பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க? அதுதான் மேட்டர் என்னன்னா அங்க வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு 4-5 பேர் கிராஸ் பண்ணுவாங்க ரோட. இங்க அப்படி இல்ல, இங்க 40-50 பேர் கிராஸ் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் போயிட்டு சுவிட்ச் அழுத்திட்டு நான் கிராஸ் பண்ற ஓட முடியுமா? அதுதான் அதுதான் சொன்ன பாப்புலேஷன் இஸ் a boon and a bane. ஏன்னா இருக்கனால டாலண்ட் குறைவே இல்ல. ஆனா அந்த பாப்புலேஷனே இங்க ஒரு பிரச்சனையாவும் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுதான் இங்க மேட்டர். at the same time வந்து என்ன சொல்றது, உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்ன்றத தாண்டி வந்து அவங்க சேவிங்ஸ் ஒரு மென்டாலிட்டி போயிடுறாங்க. சேவிங்ஸ்னா பரம்பரை ஓகே, உன் பிள்ளைக்கு சேர்த்து வைக்கலாம், உன் பேரு உன் கொள்ளு பேரனுக்குலாம் சேர்த்து வைக்கணும்ன்றது இட்ஸ் நாட் நெசசரி. பட் ஆஃப் கோர்ஸ் பீப்பிள் ஆர் செல்ஃபிஷ், they will do. இல்ல அது செல்ஃபிஷ்னு இல்ல. See, அவங்க வந்து they are selfless actually. நீங்க சொல்ற மாதிரி கொள்ளு பேரனுக்கு சேர்த்து வைக்கணும்னா அவன் செல்ஃபிஷா இருப்பான். அவன் வாழணும். அவன் அந்த இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்க அப்பா அதேதான். He did a lot for me. அதனால தான் நான் ஜம்முன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். அது வேற விஷயம். அதான் சொல்றேன். If suppose ஆனா he did not live his life properly. என்னோட வருத்தம் அதுதான். அவர் நல்லா வாழ்ந்துட்டு எனக்கு சேர்த்து வச்சிருந்தாருன்னா இன்னும் ஓகே, ஹாப்பி. ஐ அம் ஹாப்பி. இப்போ நான் ஹாப்பி இல்ல, நான் வருத்தம்னு சொல்ல. வருத்தம் தான் அவரு இதுல என்னன்னா எங்க அப்பா வந்து அவர் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வாழ்ந்திருக்கலாம் அவர் லைஃப். அதுதான் அவங்க சேர்க்கிறோம் நம்ம ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ஸ்க்காக அவங்க வாழ்றாங்கன்றது சொல்லிட்டு அவங்க வாழ முட்டுட்டாங்க. அதுதான் என்னோட வருத்தம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. பட் பண்ணதெல்லாம் நல்லா தான் பண்ணாங்க, பண்ணதெல்லாம் நல்லா பண்ணிருக்காங்க. இட் எவ்ரிதிங் இட்ஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் an investment. அதாவது அவங்க பண்ணதுனால we are reaping the rewards now. அந்த மாதிரி தான். அத நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் ஆனா at the same time you should also live your life. ஏன்னா உனக்கு வர லைஃப் ஒண்ணுதான். இப்ப நான் வந்து எனக்கு ஃபியூச்சர்ல வர என் பேர பேத்திக்காக நான் இதை சேர்த்து வைக்கணும் அதை சேர்த்து வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் என்னோட லைஃப் வாழாம நான் பாட்டுக்கு சுத்திட்டே இருந்தேன்னா வாட்ஸ் த பாயிண்ட்? there is no point. அவன் வரும்போது அவன் சந்தோஷமா இருப்பான், நான் சந்தோஷமா இருந்தேனா இல்லையா? அது வந்து அது ஆனா இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா இட்ஸ் சப்ஜெக்டிவ். ஏன்னா இப்ப நான் என்னோட அப்ஜெக்ட் என்ன, நான் வந்து இதுதான் பண்ணணும், என்னோட கோல் என்னோட லைஃப் இதுதான் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். ஓகே, என் பேரை பத்தி சந்தோஷமா இருக்கான்னா ஓகே ஃபைன், I'll be fine. அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க அதுவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு நான் என்ன சொல்றது கண்டென்டடா இருப்பேன். அது என்னோட லைஃப் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா இட்ஸ் ஃபைன். ஆனா நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணாத போது என்னால என் லைஃப் வாழ முடியல, ஆனாலும் நான் அவங்களுக்காக சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா தட் இஸ் த இது bad thing to do. Correct. So far you haven't jinxed it the opposite way. You see what I did, Doug? You see what I did? We're back into the action. Gambit down early. See. எனக்கு இன்னும் வரல. This will be my last draw back to the previous time we saw them on Icebox. They lost the pistol, they lost the second round, they lost the bonus as well. Right, so இன்னொரு இந்த ரவுண்ட் இன்னொரு ரவுண்ட் தெரிஞ்சிரும் யார் வின் பண்ண போறான்னு. Exactly as they did last time, and that is obviously very concerning for fans of Gambit. Yeah, very. VKS வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காங்க. As you say that. After their win in the last map, they're confident. Gambit are man down. Now Redgar, he's team ஆடுறாங்க, knowing what they're doing. Now a lot of stars have to align for him. But perhaps again, it's not like Gambit is a bad team or something, but I don't know, அவங்க அந்த flow பார்க்கவே இல்ல. பாத்துட்டா. This tells you that Gambit மேல தான் வரா. நைஸ் நைஸ். நான் என்ன பார்க்கல. Oh, he got spotted. நான் எதுவும் சொல்லவே இல்ல, நைஸ்னு தான் சொன்னேன். பாத்துட்டேன் நாட்ஸ் காலி. Exactly. Vikings send 3 back towards A, and that exactly should open the door for Gambit to make their way in towards B. Now you've got 2 members in Sudakas and Saucy who are starting to creep their way back. Once this and the dart too, the dart's everything. Yep, jigs up. Chronicle already falls. They haven't gotten the spike down yet. The wall's gonna fall as Redgar looking to backstab barda. This is a backstab. But it's a 5v2. Yep. No. Sage anga irukka. Okay, 1v3. Nice.
ஓடே முடிஞ்சு போச்சு சூப்பர் Kill does mean a lot, but man, அங்கதான் இருக்கான் for GTN. ஆடா பாய் விட்டீங்களா Gambit just had no idea. Yeah, ZEUS just stuck it. Yeah. And this is we've been here. Yeah. And actually it is something that I wanted to mention, Potter, because this whole you lose the opening ஷோ ஆங்கர் ஆன்ட்டி அந்த ஆங்கர் ஆன்ட்டி வரணும்டா வந்தா தாண்டா காமிக்க முடியும் அவன் என்ன காமிக்கறோனா அதான் நான் யார் அவன் ZEUS தான் ஆங்கர் ஆன்ட்டி பாக்கணுமா ஏன்டா ஆன்ட்டி லவர் This is becoming a recurring theme. Yeah, it certainly is, and a little bit wonky, a little bit disappointing. Actually, is the word I'm looking for. இந்த மேட்ச் பார்த்துட்டு நான் கிளம்பிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் Behind it, right? Redgar walled up நீ Chronic மத்தியானம் மேட்ச் பார்க்க மாட்டீங்க as he went அதனால தூக்கம் வருது into that kitchen area, but it just seems like நாளைக்கு வேற எங்க அம்மாட்ட சிக்கன் வாங்கி தரேன் பண்ணிருக்கேன் போய் வாங்க நான் ஆர்டர் போட்டு விட்டுறேங்க அவ்வளவுதான் சிக்கன் முன்னாடியே சொல்லி வச்சிங்க எடுத்து வச்சிர மாட்டாங்களா ஆஹா நான் கொஞ்சம் தூரம் போய் தான் வாங்குவேன் Around dollars just enough so that they can bring in a little bit here. You hear ஒரு ஆமா ஒரு வேலையாங்க ப்ரோ இல்ல காய்கறி எல்லாமே வாங்கிட்டு வரணும் 15 டேஸ் ஒன்ஸ் தான் வெளிய போவேன் கரெக்ட் தான் தப்பு இல்ல அதான் நானும் சொல்லுவேன் see ஒரு வாரத்துக்கு அட்லீஸ்ட் மினிமம் பாயிண்ட் வந்துறணும் நீங்க வெளிய போனீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு போவேன் திரும்ப 2 நாள் கழிச்சு போவேனா அதுல பாயிண்ட் இல்ல ஓ மேன் சூட்ட கேஸ் அத எடுத்துட்டானா கேம் முடிஞ்சிருச்சு ஈஸியா விகேஸ் still 3v3 you can do it this kill will decide இந்த kill தான் டிசைட் பண்ணும் சாதா come on சாதா push ஓ அங்க ஹோல்ட் பண்ணிருக்கான் ஓகே போடு ஆடாடா போடு நைஸ் trade still it's a trade man come on planting Sasi yes Sasi hold nice போடு அங்க தான் இருக்கான் come on nice on to Chronicle 3v2 make that a my goodness a 1v1 nice மதுரை தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிடுச்சு கேள்விப்பட்டேன் எஸ் நான் வீடியோ எடுத்து அனுப்புறேன்டா என் வீட்டை சுத்தி தண்ணி தான் எனக்கு நாளைக்கு ரோடு க்ரோஸ் ஆயிடும் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல நல்ல மழையாண்ணா நான் கம்மாக்குள்ள வீட்டு கட்டி வச்சிருக்கேன் நீங்க வேற நான் வீடியோ எடுத்து அனுப்புறேன் பா பயங்கரமா இருக்கும் சோ ஐ திங்க் VKS வந்து கொஞ்சம் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இன்னும் 2-3 ரவுண்ட் போயிடுச்சு அவங்க சைடுலனா தேவர் அப்பர் ஹேண்ட் VKS என்ன உப்மாவை அப்படியே வலிச்சு சாப்பிடுறீங்க போல கேக்குதா என்ன அதெல்லாம் சரண்டர் சத்தம் என்னடா ZEUS நீ நீச்சல் அடிக்கல நான் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன்டா சைடுல எனக்கு ஃபுல்லும் தண்ணி எனக்கு அதுவே எனக்கு பாதி டென்ஷனா இருக்கு ஏன் ஏதா பாம்புக்கு வந்துருனா இல்ல ஆல்ரெடி வந்துருச்சு அதெல்லாம் இல்ல பட் see வீடு வீணா போய்டும் எல்லாம் கவலை பண்ணனும்னா 1000 விஷயம் இருக்கு பட் அது ஒரு மாதிரி அந்த தண்ணிய பாக்க வெளிய போகவே இல்ல நான் அதனால தான் அத பாக்க எனக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங் ஆயிடும் அதனால அப்படியே அமைதியா அம்மா தான் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்காங்க அதனால தான் அப்படியே கூலா வந்து உட்கார்ந்தேன் நான் அங்க இருந்து அவங்கள ஃபேஸ் பண்ண முடியாது என்னால நைஸ் செகண்டரி ஜாப் Oh no! Shados dropped the Lear, but he manages to stay alive a bit longer than I think either of us expected, but ultimately falls. A bit delayed, but the outcome as predicted. Gambit, numbers advantage for what potential. Oh man. Nice bait and shot. FRZ is in a peculiar spot. கீழடறா மேல அடிக்காதடா கீழடறா. What a dash. He doesn't get a shot at anything. போடு சாசே. சாசி சாசே bebe. போடு மேல பூந்தடி. உடாத. நைஸ் 1/3. ஓ சாசி போட்டாங்க. போடு. ஒக்கமக்கா. நாட்ஸ் இருக்கானாங்க. அது ஆபரேட்டரா இதுவா அவன் வச்சிருக்குது நோ கம் ஆன் சூட்டகாஸ் so far so good Redgar should have enough time to get the spike down ZEUS in that 1v2 first win for Gambit right when they need it as well அதுல வந்து அந்த இதுவும் அடிச்சிருக்கணும் பேக்கப் நம்ம புஷ் பண்ணா ஆபரேட்டர் வச்சு அடிச்சான் தெரியுமா அப்ப அடிச்சும்போது அதுக்கு அப்புறமா டஷ்ரா பீன சப்போர்ட் ஃபார் ஹிம் கம் ஆன் ரெட் டீம் ஏய் கம் ஆன் ரெட் டீம் டேய் கேம்பிட் சப்போர்ட் பண்றியாடா ரெட் டீம் வந்து VKS அப்படியே அப்ப ரெட் மேல காமிச்சது
ரெட் காட்டுதுல ரைட்ல ரெட் டீம் ஓ அது ரெட் டீம் வந்து அவங்களா இப்ப ஏன் அப்படி காட்டுது they are defending இல்ல ஓ they are planting ஓகே ஓகே அவங்க தான் அட்டாக் பண்றாங்க ஓகே நான் இவங்க அட்டாக் பண்றாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தேன் யா கம் ஆன் ரெட் டீம் பாப்போண்டா தெரியல இது காப்பிரைட் நாளைக்கு வருதா இல்லையான்னு பார்த்துல நாளைக்கு போட்டு உட்கார்ந்துடுவேன் நாளைக்கு பேசாம பிஜிஎஸ் போடலாமான்னு பாக்குறேன் சண்டே நாளைக்கு மேட்சஸ் இருக்கான்னு தெரியல இருக்குமே அது எப்படி இல்லாம இருக்கும் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே தான் அவங்க போடுவாங்களே ஆமா இன்னைக்கு 4 மேட்ச் நாளைக்கு நான் ஈவினிங் டைம் உட்காரலாம் if you are free na vaanga paakalam it's always been off of the drone or something of the such to create some space and provide some safe passage for them to work their way through. Yeah, and this is kind of a rinse and repeat for Gambit. Last time around we saw exactly this except இது எப்பறா மிஸ் பண்ற நீ டே அநியாயம்டா அதெல்லாம் போடாடி Nats made the first move. Looks like it's the same thing except swapped. Nats does find the opening onto GTN, places a little bit of damage, and the Viper Pit's gonna go down. The Spike is meeting up with them. Well, and it's interesting because oftentimes we've seen them fake off of this, but this is real. There's no doubt about it. Kill us somehow. Come on, Sase. You've got Sonic who's playing close by. The wall's gonna go up from Redgar. He's gonna get the spike down as well. Get one step closer to having that res. The Hunter's Fury out from Saucy did some damage. He got some tags, but it wasn't enough to get the kill. And as you mentioned, Shadows drops through all of that. Post plan in tow. adana kete adu operator thana kete ஆமா Find a cheeky timing. Nats wait பண்ணிட்டு இருக்கான் எவனாவது திங்க் பண்ணுவானே போடு come on Nats is there man போடு nice போடு Sassy let's go baby வந்துறேன் okay Vikings clean things up though and they get the defuse. It was a good setup out from Gambit. It was a slightly different flavor of what we've seen and Vikings handle it as well. They do handle it. My goodness. I'm not even sure how that fell so flat. It does seem like Vikings, no matter what, their answer to the Viper ult is to place their own and all congregate into their own Viper's pit and just make sure they're good for the trades. It sounds simple enough. Of course, in practice and in executing it, it's not that simple. But man, Vikings are making it work consistently across this entire series. I'll take everything from them. That's what Vikings is on the precipice of doing in this group stage. Well, maybe not everything. They're still the lower match, but certainly not where anyone expected Gambit to be in this group. While Vikings, while they can taste it, while they can see it, it's close, it's within reach. They have to finish things, and an early 4-round lead is exactly what they want. But Gambit again have tested the waters. They're leaving Nats close by 410, I believe, was just spotted by the drone out from Saucy. So now Gambit have to choose how do you reset this round? How do you want to approach it? Yeah, Sudikas is going to have to be real careful right now. He's all alone, and I know Gambit's purchases is not as good. யாரடா அவன் கீபோர்ட் அந்த தட்டு தட்டறான் தெரியலடா யாரது It's going to be a B split with the Sage wall. Oh, it's an A split. Silence. Nice. Oh, good night. Nope. They wanted it to be an A split, but man, they've just been so on point. Potter, right? Like that's ace. They've been almost clinical since Bind. A prime game flawless coming out from Vikings. A 5-round lead. Gambit, we find them where we found them at the beginning of Bind. Lost in a bit of a daze, not really knowing how they want to approach things. Now the timeout comes through. Their manipulating habits haven't been as effective. And Vikings, they're just on one right now. They are on one, and I hope Twitch chat can actually hear the roars that are coming from the Viking side of that stage right now. Man, I'm getting chills because you can hear the passion, just how much this means to these guys, and they are on one. For Gambit, they're gonna have to find a response because if there's one thing I know about Brazilians, once they start rolling that snowball down the hill, I mean, I don't even know what it takes to stop a snowball that big. I don't know that there is anything that can do it. Yeah, I think you're absolutely right, Potter. For Gambit, I will say this though, like, it's not all lost yet, right? Like, this can still become a very competitive half. It is 6-1, and history would suggest otherwise, but you find yourself even at 7-5, kind of given how this has gone, like, oh, okay, yeah.
you can make something happen. But a lot of the concerns that we saw from Gambit on Icebox, they're still around, right? Yeah. Like they haven't necessarily been taken care of. And the crazier thing about all this is, on the side of Vikings, they've played this map 3 times, Potter, since July, and they've only won it once. And they look real dang good right now. Gambit Yeah, that's டேய் those are ஆடுங்கடா worrying signs. ஸ்பான்சர்லாம் பண்ணேன்லடா Certainly டேய் worrying signs கேம்பிட் for நீ Gambit ஸ்பான்சர் and பண்ணியா I think சூஸ் okay, no operator. I ஃபன் was பண்றவன் நீ wondering ஃபன் if we பண்ற would see an operator Really. coming out for Defo. I want I think VKs they gotta to get win. some B main control, right? I mean, either A main or B main, one or the other. It seems like a lot of the focus in the beginning of the round has been towards mid, and they're going again. Ooh, Sadhak. Oh, the spam! Vignesh, hi Vignesh. MZ is now Marvel. MZ ah, yaar adu? It's a gift delivered. Wow, nice. Ara bro in John Cena mode. பக்கத்துல போயிருந்தேன் நான். Sadhak, beautiful response, or rather, Redgar with the trade. Even doing some splash damage there. GTN, what a flank from Oh, Chronicle come on, here. man. GTN, he's under so much pressure. He's getting flanked. And he manages to get Redgar. On the watch. He still has to deal with Chronicle. Sassy is That still shot holding. dart, that pesky little 1v2. shot dart stopping his அவ்வளவுதான் அங்க யாரும் இல்ல. now. Okay, and Gambit have- Chronicle எடுத்துட்டேனா you get this round. That's the spike. Ah man, you saw him. He's been a freak in instances like this. You before. saw him first. He's come up big for the team. He's going to get a chance isolated as well if you look. என்னாச்சு மாரல் இருக்கீங்களா? இருக்கேன் Chronicle gets the இருக்கேன் third. Okay. Gambit பிரேசில் gets two. We flag talked about Potter, right? வச்சிட்டு Like 7-5. 7-5 வைக்கிங்ஸ்னு okay. பேர் We take வச்சிருக்காங்க They do. And this time தெரியல. around, the trades in Uh-huh. middle, they come in Gambit's favor. You know, a nice 1-for-1 there. At least there was a response, right? Jet, you saw how much pressure. The shock dart coming. The Sage even spamming his little toes right above that tube area. But the fact that on that response, Redgar found the timing and made his way into kitchen. That was everything. That opened up the entire round for Gambit. ஓகே Good response Continuous and a ரெண்டு nice game. lurk opening here for Redgar. என்னது இது கண்ணுல ஏதோ விழுந்துட்டே இருக்கு எனக்கு நான் Again, we're தொடச்சிட்டே seeing இருக்கேன் mid taken. Defo Oh, likes what to get I up do. top, likes to take up space. என்னடா ஏறி வந்துட்டாங்க மேல? Seen this round before. சாசி உனக்கு ரைட்ல ஹோல்ட் பண்ணிருக்கானா? ஓகே ஓகே. Yeah, we just saw that happen. Look at this wall up. Saucy right on the other side of things. Redgar வந்துட்டான். ஆடா போடாடி. do have a pretty Come on man, what the heck is this? Surely they போடு. Surely they heard it. Says he goes up top. சுட்ட கேஸ் காலி Buddy, 5 SP. Oh, that was an important shot man. Sadak. Sadak அத அடிச்சிருக்கணும். அடிச்சிருந்தானா it would have been 2-2. Shadows எப்படி ஹீல் பண்ணா? சேஜ் அவனுக்கு கொடுத்தானோ? ஓ. Pushing the matter, taking some of that space back to Sadak. Shadows ஹீல் பண்ணதே இல்ல FAZ. Okay. and very, very strong post plant setup here for No, Gambit. I think you guys have to save man. It's already too late. No. You guys have to And the save. rest of the members will respond. It's going to be up to GTN. There's no flashes. There are 2 smokes for GTN as he picks up a rifle. If he's able அவளா to find the save first yourself one, வெல்ல போடா. அட என்னடா நீ? There's fury in the hands of Chronicle. Save yourself ன்றேன். Comes on out. They கேட்கவே மாட்றானுங்க. நான் He was ஆபரேட் வேற last. போடாடி. FRC was able to get one, but that was all he was good for. Shadows. Anyway, 6 lead எடுத்திருக்காங்க. I think still VKS have the upper hand. They could do this. This was an important duel man. கமான்டா கேம்பிட் பசங்களா வந்துட்டான்டா யா they want எங்க வந்துட்டாங்க? They took what they wanted. ஓ அது போக முடியாது போலயே. Okay. So I thought he could do that, so you know. Aggressive positioning out from Shadows that I think we need. சாசி கிட்ட அல்டிமேட் இருக்கு, சாதா கிட்ட இருக்கு. FAZ still has, he can do this man. ஒரு ரவுண்ட்ல முடிக்கலாம். ஷேடோஸ் கிட்ட இருக்கு. Okay. Yeah, and Shadows should 3 அல்ட் இருக்குங்க Nice. நாட்ஸ் அவுட். நாட்ஸ் இவன் அடிக்க அவன் அடிக்க. ரிவைவ் பண்றாங்க. போடு விடாத. What? ஓகே Oh, these guys are playing Eco. Well, that's the thing. It seems like for Gambit, it's fine if you see Defo up there. We don't really care because we're going to win out that duel. We're going to drop more people there to ensure that it's not டேமேஜ் வந்து என்ன பிரயோஜனம்? கில்லு உள்ளேம்மா. That's exactly what they do. So they are pushing it. so much damage. அவ்வளவுதான். போடு. Nice. சாசி. They're feeling it man. They're feeling it. Hey, Jesus. Come on man. That should have been dead. Saucy, he's good for it. அவன் அந்த பக்கம் இருக்கா, வாலிக்கு இவன் இந்த பக்கம் இருக்கான். As well, if there's a chance at something, maybe Sadak can போடு. அவள்தான். ஏய் இவன் அடிக்காதடா. மேல போடு. அவள்தான் போடு. அப்படி போடு. வேற மாதிரி.
Saucy the man. Velle po. Saucy gets an ace. Nice. Second time man. போன இதுல போன ரவுண்ட்ல இது அடிச்சான். போன மேப்ல ஒரு அடிச்சான், இதுல ஒரு அடிச்சான். வேற மாதிரி. Already 19 kills for his name. வேற மாதிரி. Saucy is in different form. கொஞ்சம் மேலதான் தூக்கணும். அங்க அடிச்சாலும் மேல தூக்கணும். அவள்தான் 2 கிலோ அங்க. பொலிக் சாவுடா. லாஸ்ட் கிலோ இவனுக்கு கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா அவனுக்கு கொடுத்தான். வேற மாதிரி. அவ கீழ வந்து டான் பண்ணா. டான் பண்ணிட்டு இந்த கில்ல கொடுத்துட்டான். யார் கீழ சேஜோ யாரோ இருந்தாங்க. நீ அங்க ஸ்மோக்க போட்டினா ப்ரோஜனம் தம்பி. Hold midல ஒருத்தன் கண்டிப்பா வந்தானோ. Red car is there. He's holding. He's not pushing. Red car is holding. போட்டு மார்க் பண்ணிடலாம். அவ்வளவுதான். So no one else is here. சைட்ல நாட்ஸ் போட்டுருக்கான். இப்ப நம்மால வரணும். அங்க இன்னொருத்தன் சூட்டகாஸ் அவங்க அல்டிமேட் இல்லையா? Okay. Right now the jig is up. You know, we talked about 3 rounds in a row. Gambit have been in mid. Right now there's not a single body. Viper's pit. Ultimate போட்டு they going man. ஏல இருக்கீங்களா? வா புடி. They will cover. Spectre வரானா அவன். At least give him a vandal man. Give him a vandal. Spectre ஓடுறான் அவன் ultimate போட்டு ரெய்னா. He should have exchanged it with his teammate man. He should have got his vandal or something for the Spectre. FRZ in a good spot to make a play. வந்தானா காலி. Spy should go down. Spy planted. Okay, எதுக்கு அந்த பாயிண்ட்ல அடிக்கிறான்? Oh, they are slowing him down. They are not going to let him go out. போடு. அவன் அல்டிமேட்ல இருந்து கூட வேஸ்ட் பத்தியா? அல்டிமேட் முடிஞ்சிச்சோ. போடு. They are falling like flies. சாவு. கேம்பிட் அழகா ரீட் பண்றானுங்க இவனுங்க. Vikings. Let's go man. Come on. Let's go. ஒரு கில் கூட எடுக்கலங்க. லைட்டா சூட்டகாஸ்க்கு அடி விழுந்துருக்கு. வேற எவனுக்குமே ஒரு அடி கூட படல. மொட்டை மண்டை இருடி. சூசே. நைஸ். அவன் உளறா மேல இருந்து. Chronicle, what the heck man? I immediately look at the HPs and when I see still job not done man, job not finished yet. That's a really bad sign. That's scary stuff. And for the Vikings side, they're making these retakes look damn easy. The hunter. And those are challenging to do, but it just seems like they're sitting por verra mari sadak por ஐயோ இங்க உங்க லைவ் போறேன் உங்க லைவ் அத சொன்னல they are reading அழகா ரீட் பண்றாங்க அழகா போ தம்பி டா போடு வேற அப்படி போடுறா சிங்க குட்டி டா இன்னொரு தாங்க தான் இருக்கா போடு போட கீழ ஜீசஸ் come on you got one more there அங்கல அங்கதான் போடு சூட்டகாஸ் ஜீசஸ் போடு எங்க இன்னொருத்தர் இருக்கானா இல்ல அவன் தான் முடிஞ்சு போச்சு வெள்ளே போ 9-3 லாஸ்ட் ரவுண்ட்ல 9 நைஸ் 4 more rounds for this win man come on sound bit low இல்ல விக்னேஷ் நான் அப்படிதான் வச்சிருக்கேன் actually நம்ம பேசுறது கொஞ்சம் நல்லா கேட்கட்டும் அவங்க பேசுறது கொஞ்சம் லோவா இருக்கட்டும் okay a little bit அதுக்கு மேல இருக்க கமெண்ட்ட பாரு யோ லீத்தலே கத்தாதயா அங்க வேற இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்காங்க ஏறு நான் அவன் பேசுறது கேக்குறதுனா நீ வேலரண்ட்ல போய் பாருடா நான் பேசுறது கேக்குறேன்னா என் ஸ்ட்ரீம்ல பாரு அவ்வளவுதான் एक्चुअली இதே தான் நடந்துது ஸ்ட்ரவுட் இதுல கேட்டிருந்தாங்க ஸ்ட்ரவுட் வந்து ரொம்ப வால்யூம் லோ வைப்பான் எனக்கே கடுப்பா தான் இருக்கும் एक्चुअली அவன் வைக்கும்போது அவன் லோ வைக்கும்போது எப்படி இருக்கும் கேம் சவுண்டே லோ வச்சிருப்பான் ரொம்ப எனக்கு எப்படி இருக்கும்னா கேம் சவுண்ட் தான் எனக்கு தேவை அவன் கமெண்ட்ரி பண்றதுல எனக்கு தேவை இல்ல என்னாச்சு ஓ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹாஃப் இல்ல ஓகே நான் கூட ஏதாவது டைம் அவுட் கால் பண்ணிட்டாங்களா இல்ல ஏதாவது டெக்னிக்கல் பாஸ் போட்டாங்களா நினைச்சேன் Shroud is live 15 minutes back okay he is up for the Sentinels game now எப்படி இந்த கேம் முடிஞ்சிரும் இப்போ எப்படி சீக்கிரமா
சென்ட்ரன்ஸ் கேம் பார்க்கலாம்னு வந்துட்டான் போல. ஓகே நான் இந்த கேம் முடிச்சிட்டு செகண்ட் ஹாஃப் பார்த்துட்டு நான் அப்படியே கிளம்புறேன். செகண்ட் ஹாஃப். ஓ இந்த மேப் இதோட கிளம்புறீங்களா? இதோட கிளம்புறேன் நான். மார்வல், வாட் இஸ் திஸ் மார்வல்? சென்டினல்ஸ் அண்ட் டீம் லிக்விட். ஆமா மேபி நான் மொபைல் டிஸ்கார்ட்ல கனெக்ட் ஆவறேன். சென்டினல்ஸ். ஓ நோ மேன். The momentum's in Saucy's favor. அதுல ஒரு மேப்பாவது பாருங்க நல்லா இருக்கும். ஓகே உங்களுக்கு தெரியும். Every time there was that 1v3 before he got the ace that I was like, yeah, he's probably going to win this. எல்லாரும் பாருங்க. So much confidence flowing through him, and you can see, I mean, of course, that was just the most insane. Oh, he doesn't have permission over. over. Insane Hunter's Fury I think I've ever seen. It was just unbelievable. Yeah, I mean, his utility usage, Bala, here has been incredible. You're now eligible to get VCT 2021 Spark Spray for VALORANT to get your loot. Claim your drop by December 13th. Over and over at these on the inventory page. The Hunter's Furies were perfect. I think one எனக்கு கொடுத்திருக்கீங்களா? எனக்கு எப்பற அது கிடைக்கும்? என்னது? இல்ல எனக்கு என்னன்னா VALORANT ஸ்ப்ரேக்கு எலிஜிபிள் னு போட்டு எனக்கு வந்திருக்கு. VALORANT ஸ்பார்க் ஸ்ப்ரே அப்படினு போட்டுருக்கோம். டிசம்பர் 13th னா என்னைக்கு? டிசம்பர் 13th. I have to say it looks இன்னைக்கு இருக்கே. shaky on the terms of like emotional level on the Gambit side. எல்லாருக்குமே கொடுத்துருவான்னு நினைக்கிறேன். In some cases they're getting, you know, I'm not sure where we stand on how we feel about Gambit's emotional like fortitude in games like this, but what I can say is that I love anti. நீ anti lover தானடா. It's really challenging right now. I mean, Sutekos is doing a great job here. Exactly like I said. Reading him like a book. Viper's pits a couple times, just absolutely just being kind of like reading him like a book. It's like he's studied him, he's learned from him. And the keyboard mouse pad மட்டும் எனக்கு கொடுத்துருங்கடா டேய். And he's also kind of learned வேற ஒண்ணும் எடுத்துட்டு போக முடியாது. Nats is holding himself and he's able to knock him out of those positions. அந்த white keyboard அழகா இருக்கு. என்ன just ஒரு 10000 இருக்கும். Hello Marvel akka, TGKG gamer. Hi TGPKG gamer. Hi, welcome to the live stream. ஒரு 15000 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா நான் வாங்கிப்பேன். இங்க 1000 ரூபாய் கீபோர்ட் வாங்கவே வழி இல்லையா? ப்ளூடூத் மவுஸ் வச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கேன் நானு. Come on guys, 4 more rounds. Hi KG gamer. எப்படி இருக்க KG gamer? நல்லா இருக்கியா? After a long time you are in the stream. You are watching my stream. சாப்பிட்டாச்சா அக்கா? சாப்பிட்டேன். ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் லைவ்லயே தான் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டேன். This, I mean, we're on the precipice of a major upset, as Bala said. We certainly are. Now, the last time we watched both these teams. Yes, I'm fine, Akka. How are you? I'm really good. நல்லா இருக்கேன். போய்க்கும். Just kind of swatted across the rope, planted quickly into nest, and this is a fast flank. This is a 4-man flank. Sutekos, swing around that corner. You're about to see a lot. Sutekos. ஆனா அவன் 4 பேர் புஷ் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 4 பேர் அடிச்சிரலாம் அவன். இன்னும் 1 அடிச்சிரலாம். Come on man, Saucy walk ஆமா. ஓடு நாட்ஸ் கால்லே. என்ன பண்ணா நாட்ஸ்? யார் டெஃபோ வாகாலி. ஓகே. போடு come on. Jesus, you can do this. அவன் அந்த பக்கம் தான் இருக்கான். கீழ இறங்கி இருக்கான். புடிச்சிரு. வெல்லே போ. But still, Gambit get the defuse, man. Shit, man. You can't just wait it out. You can't just wait it out. They still get the defuse. Jeez, Louise, what a round. A 4-man flank. Ama, I was busy in studies, even to Arab bro live. Also, I'm coming sometimes. Only tomorrow exam for me. Okay. Actually, like, என்ன சொல்றது? First education da. You can watch our live in offline stream la நீ பார்த்துக்கலாம். But of course, education comes first. On the side of Vikings. They're buying up. என்னது white keyboard 10k வா? நான் வீட்ல இருக்க ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் வச்சு அடிச்சுப்பேன். அடிச்சுக்கோ. See, எனக்கு அந்த RGB லைட்டிங்ல வாங்கணும்னு எனக்கு ஆசை. பார்க்கலாம். எல்லாத்துக்கும் காசு இருக்கு. மாரல் 9000 rupees 9000 and odd 10000 க்கு வரும். Razer Huntsman mini னு ஒரு கீபோர்ட் இருக்கு. நான் அவ்ளோக்குலாம் இல்ல bro. 1000 2000 க்கு ரெட் கியர்லயே வாங்கிப்பேன் bro. இல்ல அதுக்கு கீழ வரும்னா ஒன்னு இருக்கு. இது தெரியுமா? G512 னு இருக்கு பாருங்க. Logitech G512. Logitech பாத்தா. அது TKL இல்ல தானா? அது TKL இல்ல with 20 stuck under the heaven here. Do they check?
Do they Nats, he come checks, on, but nothing. man. Shadows drops. Redguard does as well. Holy. Oh, GTN. Nats, they have to fight back there. They have to fight down. And Alan Nats comes up so big. Oh, நம்மால் தான் அடிச்சானா? நான் கூட Nats அடிச்சானோ நினைச்சேன். Oh man, come on. Suitcase. Suitcase தான் அடிச்சிருக்கான். Suitcase, Uniak, one Putegase. All three members TCS. Nice. Okay. 3 points. 3 more points. Come on, guys. You asked, are they gonna check? Of course they're gonna check, and they absolutely check. But either way, So they're not going for an eco. Put in the round உங்களுக்கு தான். Let's do this, guys. Come on. Whenever things get tough in those pressured moments, in the middle of the site. நீ சிரிச்சிட்டு எஜுகேஷன் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றதுலயே தெரியுது நீ எவ்ளோ அடி வாங்கியிருப்பன்னு. But given how the second round went off of Vikings investment, Gambit are back down to pistols. It is 4 sheriffs, 4 of the 5. And Nats has an armor. They're coming for backstop. Come on, come on, come on. Or backstop hold பண்ணு. அவ்வளவுதான். Suitcase. Let's make them Putegase. Come on. Look at that. Stand a fighting chance. They're going. இங்கதான் இருக்கான். ஆடா போடா டேய். என்னடா பீக் அது? Come on, man. 3 people are there, but he got the information. போடு. இன்னொன்னு. Well, there you go. Oh man, almost had it. Maybe Saucy can have. No, Jesus, come on. Oh, Jesus spotted him. Nice, போடு. Gets a third, no. Oh, cha ரெண்டு காலி அங்க. You've got Chronicle. போடு. Off rotations, GTN knows Savi. through the shots are clean, they drop them. So Let's go, boys. Let's go. Beautiful. Dancing around, the last one's there. Shadows drops. Vikings get to 11. Potter, you can feel it beginning to build. 2 more rounds. Come on. யார் அவன் Putegase இல்ல Suitcase. As Brazil somehow gets louder and louder with every step they take closer to the upset. Yeah, absolutely. I can feel நான் இந்த இன்னும் 2 ரவுண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு போயிட்டு 5 மினிட்ஸ்ல வரேன். Sense it in a beautiful round as well. I mean, as their confidence is booming, they're just getting better and better. I talked about the fact that they were singing Kumbaya under Raptor. I mean, take a look at this last round, the ping-ponging between each other, each player taking aggro, each player taking off a shot. Again, they have each other's back each step of the way, and it's beautiful to see from Vikings. The wall goes up, Defo and Shadows. You talk about having each other's backs. The 2-star duelists on the side of Gambit get an excellent start to this round as they find themselves at a numbers advantage. It is going to be rifles the rest of the way for both of these teams, but Gambit, they have the upper hand. And Sudakos, he's going to try to find some sort of timing here in mid. I think he's got to wait just a little bit longer. Maybe his teammates towards this B main can get contact for him, but depending on how these frags go down at B main, that's going to be the opening should have been dead there, man. potentially to make this kitchen flank work. It's okay. Oh, oof. Gidar ka red card steer. Shots, but man, that was close. Oh man, come on. Red guard ready. போடு எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணுவ? Down, both of them. வந்துட்டானுங்க. Vikings just down to 2. Zero in the ball. போடு இதான் டைம். போடு. Perfect timing. But ஆனா என்ன மேட்டர்னா it takes time to read him. போடு. There's a possibility to delay. Nice try, man. Nice try, Sadak. Nice try. Make something happen, but Saucy. Come on, guys. Let's finish this. Rende round தான்டா. Come on. Goes insane, and he's not. Chronicle gets a defuse. Gambit gets a 5. Suitcase. One step closer to that Hunter's Fury. One step closer, that's gonna mean a lot. That should help. வேற பசங்களா ஒழுங்கா ஆடுங்கடா. Especially towards A, you know. All second half we've been mainly focused towards அப்படினா அவன் கொள்ளு தாத்தான்னு அர்த்தம். யார் அவன்? ZEUS தான் வேற யாரு? ZEUS. அண்ணா வீட்ல என்னடா பண்ற ZEUS? And Dreco, that sort of ping pong that we were just commending Vikings about. It's pretty difficult to play the A side, and I think that's why you're seeing most Icebox. They're pushing. Come on. Always have that Jet Reyna duo combo. It just helps. Oh, Jesus, Chronicle, velle po. With those get out of jail free cards, with the dismiss. Hey, என்னடா இது? Suitcase and Defo, come on. Defo வதறறான், அது மேல அவன் வதறறான். Come on. Defo finds one as well to trade that back. So even though things didn't look exceptionally great early on, they seem to have equalized. They seem to have stabilized. போப்போ உள்ள போ யாருமே இல்ல. Make a plan.
the drone to அங்க வந்துடா. safe passage onto the site. Only problem is you've still got Defo. Defo's back there, and he's never an easy kill. Nice. Sadok should get the spike Nice. down here and Spotted one இதா இருக்கு. Spotted one. கீழ விழுந்து அடி வாங்கிட்டியாடா? hang out on top of 410 here. But yeah, this is where Vikings are going to shine. போடு. They're buying a lot of time, but ஆனா they are still alive. 4v4. Come on. That's so important இல்ல. There's a lot of ultimates here. You just heard the second Empress. போடு nice. போடு. வேற மாதிரி. போ. He's gone up there. That might be their entry in. கீழ போய்ட்டான். Nice Defo. Nats holds as well. But FRZ is not going down without a fight. A 1v1. Defo's so weak. He's got that blade storm to tap. A little shoulder given off from FRZ. போடு Defo அடிச்சுதுக்கு. goes back up. Oh, 12-5. Let's go baby. வேற மாதிரி கிளட்ச். Nice. FRZ அழகா பண்ணான். வந்து பிக் பண்ணா போனா. ரெண்டு டிஸ்மிஸ் அழகா போட்டான். Say's got an important pick as well. There, Sada got an important pick. Nice. Superstar moves, man. The dismiss. One more round. Right in the nick of To send time. Gambit down. The frags went What down the- so fast in the favor of Gambit. Then back towards Vikings, but it was FRZ in the mix. Let's in go, the man. thick Let's of go. things. அக்கா பேபி அக்கா குழந்தை ஹஸ்பண்ட் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. Defo கையில பிஸ்டல் கொடுத்துட்டாங்களா? போச்சல அது கூட அவனுக்கு இருக்க கூடாது. And that's got to be so frustrating. மட்டமா ஆனா Defo Given a chance to be able அடிச்சான். to take advantage of your 2 கில் எடுத்துட்டான். aim. பட் 3 கில் அவங்க செத்துட்டாங்க. கிரானிக்கல் அங்க தான் இருக்கான். போய் போ. இங்க தான் கீழ பாரு. அடிச்சான்டா. Come on man, that should have been traded. What the heck you guys are playing? Hey, என்னடா இது? இவனுக்கு போய் 3 கில். கிரானிக்கல் அடிக்கிறான். ஃபர்ஸ்ட் கில் அடிச்சோனே he should have been traded, but that did not happen. Second அவன் கில் செத்துட்டான். Third he was knocked, he was pushing them there. Should have been a kill. Things got a little too hypey there. It's okay. It's nothing, man. Just one more round. Too hypey there. I think One more round. Let's go. overheated just Let's do a this. little Let's do bit. this. Maybe there was some sort of miscons. Maybe somebody told them Chronicle. that the site was clear. Either Felt way, good there, he actually. certainly did not want to Composure slow down maintain there. பண்ண Just அழகா. going across the rope. That's a freebie for Chronicle. That adjustment on Sudacast though to find that second, my God, godlike moves. A good response, and hey, that puts a 6th on the board here for Gambit. Well, not only that, but that also puts Viking at a pistol buy. Yeah. You guys are giving them an Right, so- eco. Come on, man. I wanted it to end as soon as possible. All right. Things just go the opposite way of what you'd expect. So 3 I பேர் just அழகா won't even- டாக் I அடிச்சு. won't even speak it into existence. அவன் There's அழகா அதை something எடுத்து they தூக்கி can போட்டு do. அப்படி போட்டு விட்டான். 2 பேர் 3 பேர் கூட்டாங்க. பட் அங்க அந்த ஷேடோஸ் is falling back. Set up here towards B Defo is still long, holding. but the Now they're not intention for committing, so Vikings he's is still A going back for then. now. Okay. And Vikings second guess. Well, it looks like we're going to see a lot of Important for back and forth. FRC to perform. Third guess. 3 பேர்கிட்ட அல்ட் இருக்கு. I think Perhaps. Suitcase ஒரு அல்ட் போட்டே முடிச்சிரலாம், you know. If they just get this Yes, plant I mean, plant மட்டும் கிடைச்சிருச்சுனா so here's the thing. they just have to go Vikings about have it. a big lead. Plant உள்ள push பண்றானா he's coming forward. Nats So yeah, he it's now a knows. pistol. Come on man, The you guys are ultimate falling economy like here flies. Cannot Nats be சம உதறனா ஆனாலும் அவனுக்கு கில் வச்சிருக்கு பாரு. Definitely not Nats. Look at this positioning. Oh, the dart, the tee up. 2v3. You guys got guns there. Yep. For Pick up success. Saucy has a அவன் என்ன response. இன்னும் Hey, that's FRZ not is still bad. holding 3 this players spectator. remaining. போடு அங்கதான் போடு. All the defenses of Gambit here. அடே. Vikings, they only have 30 seconds left on the clock. Spike is down, but all of a sudden, this is You looking guys have to take a plan funky now. for வேற Gambit. வழியே இல்ல. ரைட்ல இருக்க ஆளு. They still முடிஞ்சு I mean, போச்சு they முடிஞ்சு have- போச்சு. Okay, so we've upgraded some weapons. ஒரே புல்லட் தான்டா இருக்கு. And the Hunter's Fury. அது ஒரு புல்லட் வச்சு என்ன பண்ண This போற is such a தம்பி? brutal setup, right? Like you've got exactly Defo and Shadows who are able to hold this tight angle. One bullet. And now 5 HP தான் இருக்கான். உட்கார்ந்து இழுத்துக்கிட்டே போறானுங்களே. really nothing. அக்கா now I'm also playing VALORANT. Nice. ஓ அப்படியா KG gamer? But the thing is, there are a couple of Arra, things like there. Dismissல என்கிட்ட தான் For Gambit, that was not cheap. என்ன உதறனா பாத்தியா? இப்படி கிடிக்கிட்டுறான். So, not clean. Not as Come on, clean as man. you would want. That's for sure. டிஸ்மிஸ்லாம் என்கிட்ட தான் கத்துக்கிட்டான். இது Either லீத்தல்க்கே way, தெரியாது. round is a round. Gambit, they need யாரடா Dismiss நீ தானடா சொன்ன ரேட்டுக்கு. கேசி கேமரா? இல்ல அது ஜூஸ் சொல்றான். Doug, those ultimates, ஜூஸா? ஓ ஜூஸே நீ போடுற ஃபிளாஷுக்கு நான் அடிமை. they அப்படியா? want to go A, but it looks like என்னமா ஃபிளாஷ் போடுவான் தெரியுமா அவன்? உங்களுக்கு வேற, flash அவனை போட்டுருவானா? கேளுங்க. Red guard back towards A. ரெய்னா இருக்குன்றதே மறந்துடுவான். Find a ton of room to work with here either, right?
right? Like between the drone. ரெய்னா பிளாஸ் அவன் யூஸ் பண்ணி நான் பார்த்ததே கிடையாது தெரியுமா? எனக்கு ஞாபகமே இல்ல. Able to push off members of Gambit from that initial angle. Come on. But I do like this from Gambit or from Vikings. இப்பதான் அவங்களுக்கு சொர்ணம் வந்த மாதிரி ஆடுறானே Gambit. But is it too late? Come on man, you guys can pick it up. என்ன எடுத்துட்டான்? Saucy can do this man. Saucy சாதக் ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க. அல்டிமேட் மூணு பேர் கிட்ட இருக்கு. சாதக் you can revive someone man. You can revive someone. Pick ஒரு pick போட்டு revive பண்ணு. They've got the sage wall. Spike could make a plan. போடு அவ்வளவுதான். And we've got 3 ults. Nice. This is still doable. This is still completely. அங்க எவனும் வரல. Nice. revive போடு போ revive போடு. Go make a revive. Nice. போடு பக்காவான அல்ட் கரெக்ட்டா பிடிச்சிருக்காங்க. They will be coming for this end. அல்ட்ல யாரோ காலி. ஓ ரிவைவ் ஆதே ஓகே. அவன் ஹெல்த் வாங்கிட்டே வந்தான்டா அவன். சாதக் come on man, you should have finished. Suitcase எங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க? Gambit are going to have to take the fight to their labs. Okay. If you take care of one, you haven't taken care of the biggest problem that you've got. மூணு பேர் ஏறி வராங்க. ஓகே. Oh man. But Sudakas gets two. I don't know that they're going to have. Oh, 1 second 1.28. Hey, என்னடா பண்றானுங்க? They are making it so tense man. Is it on the defuse? Gambit stay alive for yet another round. 1 minute or 1 second. Oh my goodness, that just. But they almost did it, you know. Vikings almost win பண்ணிட்டாங்க. 1.28 seconds rather, just 1.28 seconds. A 3 versus 5. Vikings were down 2 men. They're able to almost. I think அவங்க அந்த டைம் நோட் பண்ணல பட் அது பண்ணலையோன்னு தெரியல பட் அவங்க நோட் பண்ணிருக்கணும் அந்த இடத்துல. இல்ல actually ஒரே ஒரு பிக். அது actually they were already 3-5 இல்லையா? 3-5 அது. ஒரே ஒரு கில் கிடைச்சிருந்தா it would have been balanced. இவன் ரிவைவ் போட்டுருந்தான். So it became 4v5. அவ பேலன்ஸ் ஆயிருக்கும் 4-4 கரெக்ட்டா இருந்திருக்கும். ப்ரோ ஃபிளாஷ் போடுறதுல யாருக்கு தெரியாது. பிரீத்தர் எடுத்துக்கோங்க. Take a deep breath. Go finish this round. Let's do this Vikings. You got this. He killed 2 in that. You got this Vikings. Come on, let's do this. Come on. Gambit are fighting. Think about it. But still I want ZKs to win. Back pocket the entire time. Sudakas didn't need to overextend past his Viper's Pit to keep the diffuser honest, right? They already had Saucy to stop the diffuser. Why peek? Stay tucked, stay in your ult. Make them come hunt after you, but that's just the salty me talking. Nice. Take a breather, man. Gambit not quite done. You guys have this. Let's go Vikings. Oh man, this is Nico. Okay, so அவங்க கரெக்ட்டா பிளான் பண்ணி ஆடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாப்போம். Has become much thinner ice as Gambit gets 8. ஒரே ஒரு ரவுண்ட். You guys came this far man, just one more round. They've flirted with it a number of times. இப்பதான் அவங்க ஏதோ சொரண வந்த மாதிரி ஆடுறானுங்க. இப்பதான் தூங்கி எந்திரிச்ச மாதிரி Gambit ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. இவ்வளவு நேரமா என்ன பண்ணானுங்கன்னு தெரியல. What if they got the match point? Match point வரைக்கும் அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் வேணும். அங்கதான் நாட்ஸ் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். நாட்ஸ்க்கு விஷயமே இல்ல, எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா பிளைண்ட். Falling back. Okay. Serious damage, so we'll see if that even ever comes to play. No. Certainly on the table for Vikings to. 2-3 பக்காவா அடிச்சாங்கன்னு வெச்சுக்கங்க, ஷாட்ஸ், ஹெட் ஷாட்ஸ் பக்காவா 2-3 ஷாட் லேண்ட் பண்ணாங்கன்னா போதும். சாசி can finish it up with bulldog. But they drop off the X-ray just at the right time to calm everyone. Nats push பண்றான். Safe passage for now. ஒரே ஷாட் தான். Nats நெத்தி போட்ல ஒரே ஒரு ஷாட் ஆட. போடு. You got a gun. And for Vikings they've gotten gun எடுக்கல யாருமே. Come on. The dart was so good. Nats gali. First day Nats gali. Oh nice. He's going to pick up the Phantom and he has his ultimate. Oh, this is அங்கே உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்டா. அங்க தான் வால் போட்டுருக்குல. என்னத்துக்கு வால போடுறாங்களா? என்னடா இப்படி? He still needs a kill though to heal up. Oh boy. Suitcase is up to you man. It's up to you Suitcase. அவன் வேற கிளாசிக் தான் வச்சிருக்கான். இல்ல கன் எடுத்தான். Phantom and Bulldog versus couple of Vandals. டைம் இல்லடா. டப்புன்னு போகணும் அடிக்கணும்டா.
அவள்தான் காலி 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 Gali, Gali. Parala, it's a good eco, man. It's good eco. See, they came so close. You know, with just sheriffs and bulldog, they came this close. Just one more round. In the round, like, just close it, man. With he'll be having all the weapons. You have to close it this round. At least live to fight one more day. Alla aadranga actually VKS are playing really good. Exactly what they needed and You know, beautiful. ஒரு நல்ல டீம் Gambit மாதிரி ஒரு டீம் கிட்ட இப்படி ஆடுறாங்கன்னா that's really commendable. It's ticking away, so he just pulls out the recon, teeing his teammate up. Perfect alley-oop to secure the round right here. Redgar able to go across the finish line. We're on 10. Oh no, we're on 9. GG math. We are on 9, but with how the second half started, I did not expect to be here. That's for sure. No, I don't know that anyone did. Vikings full buy, light armor in the hands of Saucy, but that's it. No ultimates to the name. நாளைக்கு ட்ரிம் பண்ணனும், தாடி எல்லாம் எடுக்கணும். போடு. And the Viper's pit to work with. நான் சால்ட் போட்டானாங்க. ஓடு எல்லாம் அங்க தான் இருப்பாங்க. அவ மிட்ல இருக்கான். டெஃபோ மட்டும் இங்க செத்தானா ஷூரா கேம் உங்களுக்கு ஆடா போடா. He's just walking straight into it, man. Viper's pit's gonna go down. This is definitely making Gambit second guess things. Or Vikings rather, and Sudakas just walks perfectly into Defo's crosshair. இப்பதான் உயிர் வந்த மாதிரி ஆடுதுங்க Gambit. இவ்வளவு நேரமா எங்க போயிருந்தானுங்கன்னு தெரியல. இப்பதான் இப்படி ஆடுறானுங்க. Defo continues again. Defoக்கு என்னாச்சு? இவ்வளவு நேரமா ஒழுங்கா ஆடாம இருந்தா இப்பதான் ஏதோ சாப்பிட்டு வந்திருப்பான் போல. இவ்வளவு நேரமா பட்னில கிடந்தானா? சாவு போடு. 3v3 அடிச்சானுங்களா 3v2. Saucy மட்டும் இப்ப 3 kill எடுத்தானே ஸ்கேன் he'll be the hero. Oh, solo player. Just like that, it's all down to Saucy. He's got 2 shots. எல்லாம் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவன சுத்தி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. Some incredible shots off Chronicle, just being patient as ever. மாட்டிக்கிச்சே. Catch back up. And this should just be a 3-man simple retake for Gambit. 12-10. Oh. Oh man. என்னடா பண்றீங்க? இவ்ளோ டென்ஷன் ஆகுறாங்க. வின் நினைச்சா கண்டினியூஸா வந்திருக்காங்க. 5 rounds வின் பண்ணிருக்காங்களா இவங்க Gambit? 5 or 6? 6 rounds. 5 rounds. ஆமா. 3 4 லாம் இருந்தாங்க. 4 தான் இருந்தாங்க. Man, Gambit. All of a sudden they've just turned a different gear. All of a sudden ஏன் தெரியல பட் இது really இது all of a sudden அதுதான் all of a sudden என்னோ இப்போதான் எல்லாரும் ஒண்ணா ஆடுறானுங்க. இவ்வளவு நேரமா கண்ணாப்பிரான்னு ஆடிட்டு இருந்தாங்க. I haven't been able to say at all throughout this entire ஒருவேளை கோச் வந்து நல்ல நாலு கூட கொடுத்திருப்பான் போல. இவங்க டைம் அவுட் எடுத்த மாதிரி தெரியலையே. டைம் அவுட் எடுத்தாங்களா என்ன? இல்ல இவங்க VKS எடுத்தாங்க. ஓகே. That mental fortitude, do they போடு அப்படி போடு. to feel like nice he got இது out from your fingertips? ரெண்டு பேர் இங்க இருக்காங்க. ரேனா and Jet both the duels are here. அப்ப அதுதான் ரைட் ஸ்பாட் இல்லையா புஷ் பண்றதுக்கு. Controllers will be having better control. அங்க தான் மிட்ல வரான். Red gear is spraying man, spraying. அடி உடலல. Okay. Full steam ahead, but things have slowed down at least in this round. That smoke is going to cut off line of sight for Red Guard. That should allow some more seesawing to happen. Nats அங்க தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானே. Like they want to go, Doug. No shot. Nats. You creepy. You ratty son of a gun. Revive போடுறா சமடா. Just get a revive. Spike is going to get planted top. Jesus எங்க இருக்கான்? Jesus உள்ள போய் செத்தானா? ஆமா இல்ல. They love it. Their post-plants have been pretty decent for them actually so far. What the heck was that, man? He's got the res. I think they're going to want to go. நீங்க ரியாக்ட் பண்றீங்க பட் நான் இப்பதான் பார்க்கறேன். நான் பாத்துக்க கூட மாட்டான்யா. புளுக்குன்னு வந்து வச்சிட்டான் பாட்டுக்கு. சப்போர்ட் ஹிம்டா. என்ன வேடிக்கை பாத்துட்டு இருக்காங்க. Potter Defo looking for more and they're going to continue to push their way forward. They have to avoid any sort of post-plant antics. Redgar on the defuse gets it to have. இந்த ரவுண்ட் மட்டும் Gambit ஜெயிச்சாங்கன்னு வெச்சேன். The most shit show of VKS. இவ்ளோ ஹார்ட் வர்க் பண்ணி கடைசில they are giving it all everything. நான் இப்போதான் போயிட்டு Gambitக்கு டிப்ஸ் சொல்லிட்டு வந்தேன். ஓகே கியூட் ஆன்ட்டி. பாரு வந்து பொளுக்குனாக வைக்கறான். என்ன வேடிக்கை பாத்துட்டு இருக்கான். That can and has been happening within these rounds. It's just insane. Defo இவ்வளவு நேரமா செத்து கிடந்தான். இப்போதான் எந்திரிச்சு உட்கார்ந்திருக்கான் அவன்.
Actually, Defo is a good player, you know. Defo is a really good operator. நல்லா ஸ்னைப் பண்ணுவான் அவன். ஆனா இப்போ இன்னைக்கு என்னவோ தெரியல 2-3 மேட்ச் ஒழுங்கா ஆடல. பட் இப்போ என்ன திடீர்னு என்னவோ ஒரு மாதிரி ஆடுறான். இந்த ரவுண்ட் தான் அது டிசைடர் இது actually. ஏன்னா இதுக்கு அப்புறம் ஓடி போவோம் இல்லனா. ஆமா. பட் ரொம்ப சிம்பிளா முடியும்னு எதிர்பார்க்கிற கேம் taking too long. பாரு சை. பட் எனக்கு எக்ஸைட்மென்ட்டே இல்ல. ஏதோ நடக்க போகுது தெரியுது பட் ஓகே. Nothing can make me happy அவ்வளவுதான். I want VKS to win, man. I want VKS to win. ஏன்னா see it's like an underdog. அவன் இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கான். You should get the respect. ஆனா இவங்களெல்லாம் சீப்பா அவங்க பாத்துட்டு அப்படி இப்படின்னு போறம்போது see 1 point இல்லையா 1 point அது ரெண்டு தடவை they were so close very close like 1.28 seconds அதுல இருந்தது இதெல்லாம் ரொம்ப see this is so frustrating now இதுலயே அடிச்சிருக்காங்க yeah that's true we'll give him that. Vikings looking to avoid overtime here, looking to put default plant. Yeah. Off in the hands of Defo. First shot not going to. Ida adikanonda. Jesus, come on. Jesus, you have this. And the rest of Vikings make their way onto the site. Different plan position. Ella padapadapadanu ulranga. Avladha mudinju pochu po. But it doesn't seem to matter. Ella mudinju pochu. Straight up 5v5 Potter for this thing, and Gambit seem to be holding up just fine as it all falls apart for Vikings. Gambit. What the heck? We're going to overtime. We're not done. All of a sudden VKS க்கு அந்த இது ஹேண்டில் பண்ண முடியல அவங்களால. இவ்ளோ அந்த குவாலிட்டி கேம் ப்ளே வந்து they did not expect this to happen. They became lethargic, you know. ஒரு இது அந்த இவ்ளோ லீட் எடுத்தோனே they became too lethargic. வந்தா சுட்டா செத்தா ரிப்பீட். வரா படபடன்னு அடிக்குறான். அவ்வளவுதான் செத்துட்டே இருக்காங்க. They are not studious enough. see jet எதுக்கு அப்படி வரணும்னு எனக்கு தெரியல. அவ்ளோ ஓபன்லயா வருவாங்க. The momentum, you know, we talked about it at the half, like what the energy was like in the arena. You just heard probably the loudest pop off from Gambit that I think. Come on, baby. Really, like they just went absolutely nuts. We're not hearing, and well, it's not because it's not like Vikings have had very many reasons to cheer in the last couple of rounds. The champion team that Gambit is, they are proving it, man. They're proving it. Anna, I want VKS to win. I know Gambit is a really good team. Gambit is maybe the better team, but Anna, I want VKS to win. I don't know how confident they'll be feeling after this comeback from Gambit. Well, and thank you. That's exactly what I was just thinking. Salty. I know I touched on it earlier, but mental becomes a factor here, right? Like, hey, inga irundho vandirukanga comeback, you know. Keela irundhu vandirukanga. Maybe a bit beaten and battered, but they're like VKS almost won it in the half game. Half game முடிஞ்சோனே win பண்ணிட்டாங்க அவங்க. ஆமா. But now இதர curse 9-3 curse ஆது இல்ல. So many esport titles that their biggest issue is closing out games, right? It's being able to continuous 2 games win பண்ணனும். Playing not to lose but to actually play to win. 2 rounds. Play to take what's yours. And I'm not sure exactly if that's what they're missing, but you know, that is generally VKS had it long back. They just throw it away, man. Throw it away. They just throw it away. Guys, keep it clean and all of a sudden maybe you're turtling up a little. நான் தான் சொன்னேன்ல Gambit வருவாங்கன்னு. ZEUS predictions baby. Yeah, let's see Vikings get loose. இன்னும் முடியல மேட்ச் தம்பி. Don't count the eggs before they hatch, you know. That hurts. Gambit took a timeout at the top of the overtime. Took a little bit extra. Make sure you've got Gambit will be so confident now going into this. ஆனா அவங்க இன்னும் அந்த 2 ரவுண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்களா? see continuous 7 rounds continuous win பண்ணிருக்காங்க. Too strong. அத டப்ப they are not giving them time at all to react. படபட அங்க பாருங்க படபட போறாங்க வர்றாங்க அடிக்குறான் இப்படின்றான் அப்படின்றான். see இவ்வளவு நேரமா பாசிவா ஆடிட்டு திடீர்னு ஒரு சடன் ரஷ் வரும்போது they are not able to handle that speed. ஆனா they can do that, you know. Sassy and all those, they can do this actually. Oh, you can see Saucy. Oh, he's already used it. யார்ட்டயுமே அல்ட் இல்ல. போடு இது அடிக்கணும் முக்கியமான இது இதுதான் கேனத்தனமா இருக்கு. Wall goes up, wall goes down. See, that's what I'm saying.
Shoelaces as he tried swinging around. எதுக்கு நீ ஜீசஸ் நீ போய் நான் கிளிக்க போற போ அவ்வளவுதான் எடுத்து முடிச்சாச்சு Chronicle gets 3 there. முடிஞ்சது It இட்ஸ் all டன் falls onto GTN and GTN. கமலேஷ்ரா வாயா என்ன ப்ரோ நைட் ஸ்ட்ரீம் லேட்டா ஆரம்பிச்சோம்யா சும்மா ஒரு வாட்ச் பார்ட்டி போடுவோம் அப்படின்னு பேசணும் நானும் கண்மணியும் சரி போடலாம் அப்படின்னு நாளைக்கு எப்படி ஃப்ரீ தானே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் முக்கியமா ஆக்சுவலி சென்டினல்ஸ் வெர்சஸ் டீம் லிக்விட் பார்க்கணும்னு தான் பார்த்தேன் இப்போ கேம்பிட் வந்து தியாசோ இது அவங்க அந்த கேம் இதுதான் இது பண்ணணும்னு பாக்குறானுங்க எல்லாம் வரானுங்க ஓ Jesus அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு see you can see he's not even trying Jesus is not even trying ஓ அப்படினு விட்டான் அவ்வளவுதான் the Gambit is going to take this and you know wind it up அந்த வரேம்மா it's a really big heartbreak really big heartbreak உளுறானுங்க படபடன்னு உளுறானுங்க ஒருத்தனே அது பாரு ஒருத்தனுக்கு மூணு பேர் உளுறாங்களா அப்புறம் என்ன ஆடுறாங்க அவங்க see Okay, so he's the one that planted the spike. They're feeling the pressure so much. Finds 3 kills in the back side for himself. படபடன்னு கவுறாங்க. Not bad at all. They're not matching the pace of Gambit. ஏனா Gambit இவ்வளவு நேரமா பொறுமையா மாரல் மைண்ட் வாய்ஸ் be like அடே யாராச்சும் வின் பண்ணுங்கடா நான் போகணும் ஆமாடா சேம் சினாரியோடா see டே முடிஞ்சதுனா சென்டென்ஸ் வெர்சஸ் இது பாத்துறலாம் இந்த நேரம். There's still one round to go. Gambit on the defensive side. They looked so good. No. Don't peek. Time here in overtime to put Vikings away. அடி வாங்கிருக்கான் டெஃபோ. The Viking squad. Defo has got some serious damage there. அவன் வெஸ்ட் போயிடுச்சுல? Yes. வெஸ்ட் கம்ப்ளீட்டா போயிடுச்சு. Defo's not able to land the shots with the optic glass cannon. என்னங்கமா? You see some of that wear already. He had no armor to keep him healthy. He drops. நான் மோந்து வைக்கிறேன். What a peek coming in there for Sudacast to not get picked there. Just showing just barely an elbow. Ronaldo could have played Shadows is there, man. He's waiting for really good information. He's waiting for that. Shadows inga pick pannanga, that's the way. Nala Shadows will be picking the first kill. Shadows will be having the first kill. Defo, he's forced to avladha paatra. It's coming. Avladha na sonala Shadows got the first kill. Avladha mudinju pochu. That's it, he gets a second. Done. It is done. It is done. It is done. He's going to be able to stay alive. He's able to dismiss the second. Shadows is shown up as well. It's all down to 2 members. Porare nada ringa VKS Vikings vandirukanga kilicha mari. But it goes from bad to Gambit they proved it, man. They proved it. Most of the teams would have given it up by then. Ana adikaprama or pace they were not able to match that pace. You know? Sammaya adichu vandanga Vikings. Continuous 9 matches. 9 rounds. 9 rounds win பண்ணிட்டாங்க. They looked down and out. They looked completely out of it. And you know we talked about the last time around it took you know the confidence and the approach le theriyudhu pathingala. Back together. But it looked like Vikings should have had it actually. Vikings should have had it. In that grind to make it back into OT, it took the entire team. Still they're not eliminated actually Vikings. Vikings have not eliminated. அவங்க வந்து இன்னும் எப்படினா ஒரு லீக்ல இருக்க 4 டீம்ல அந்த லீக்ல இருக்க 2 டீம் போகும் டாப் 2 teams. The Vikings have proved they are really good. Vikings have proved they can still beat Gambit. Today somehow they lost weight for dominating majority of the part dominate பண்ணிட்டு கடைசில எப்படி போறது வந்து it's you know disheartening, but they have to come back strong. Vikings should come back good again. What kind of teams can we expect coming out from Brazil? And for these Vikings guys, Gambit மாதிரி ஒரு டீம் இவங்க அடிச்சு வின் பண்ணது வந்து it's a really good way, but வின் பண்ணிருந்தாங்கன்னா it would have been much more, you know, to them. But Gambit somehow they did it. Nice. 26 kills, nearly 300 ACS, finding first blood left and right. ZEUS எல்லாம் டெல் பண்ணிட்டா. நீங்க பார்க்கலாம் கடைசில இருக்க அந்த 9 ரவுண்ட்ஸ்ல மேஜர் ஒரு 6 to 7 ரவுண்ட்ஸ் ஒரு வேகமா ஆடி இருப்பானுங்க Gambit. ஆமா. பாத்தீங்கன்னா முக்காவாசி இதுல ஒரு 3 செகண்ட் 4 செகண்ட் டிஃபரன்ஸ்ல 3-4 கில் சடடடடன்னு விழும். நீங்க பார்க்கலாம் அங்க பாருங்க அவன் பாருங்க எப்படி அடிக்கிறான் பாருங்க டிக்கெட் முடிஞ்சு போச்சு. Put some respect on their name, man. Like they're the real deal. They certainly are. Obviously, it's a really good win. Solid game plan. I will not say that because you know generally if it never happened, but it happened. and there's just one superstar player popping off, getting good game, guys. Good game. GG. Good game. Just like that guy's a god. அவன் என்ன உள்ள ஏர் பிளக் வச்சிட்டு அதுக்கு மேல ஹெட்போன்ஸ் வச்சிருக்கானா அது என்னது உள்ள தனியா ஹெட்போன்ஸ் வச்சு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன்காக அந்த இது வச்சிருக்காங்க over there They certainly look like their game
டேய் போங்கடா பட் இட்ஸ் வெரி குட் गाइस. ஆனா இன்னைக்கு நாட்ஸ் வந்து he did not show much. இது 1-2 ரவுண்ட் தான் ஆடுனா நல்லா. மத்தபடி பெருசா நாட்ஸ் ஆடல. And Defo 2 came good only in the end. கடைசில தான் 2-3 நல்லா ஆடுனா. அது தவிர்த்து வேற எதுலயுமே ஆடல. என்னடா ரிமூவ் பண்ணிருக்க? நான் தான் சொன்னேனே மைண்ட் வாய்ஸ். யாராவது வின் பண்ணுங்கடா அப்படினு. Doing ratty things and being the lurk that finds openings in the opponent's defense, it just kind of caused problems. But I highlighted this a bit, Potter, the grit that it takes to do that, right? Like to be down 6-12 on ice. ஓரா சீன் போடாதீங்கடா, கிளம்புங்கடா. Earlier in the tournament to find yourself back into overtime, then to find your way out of that to advance, that's impressive. And that's he got the respect. பாத்தீங்களா, அதாவது கேம்பிட் கோச் வந்து போயிட்டு அவனுக்கு கை கொடுத்து நல்லா ஆடுனேன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கான். That's really good, you know. No, that's something that you earn and you learn. இதான் championships, Valorant championship. Nice. That's what makes you a better. I need to see more of these kind of games, you know. இந்த மாதிரி கேம்ஸ் அவ்வளவா நான் பார்க்கல இது வரைக்கும். நேத்து இது அதாவது லைக் இன்னைக்கு டே 4 மூணு நாள்ல பெருசா நான் இந்த மாதிரி பார்க்கல. But this was a really good game. Gambit vs Vikings. Nice. ஆன்டி ஹீரோ எங்கப்பா? ஆன்டி ஹீரோ கூப்பிடுங்கப்பா. கேட்டு இருந்தானே. இருக்கான் லைவ்ல தான் இருக்கான். பேர் போடுவான்டா கீழ. அப்படியே ட்விட்டர் இதுலயே போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. ராகேஷ் கேமிங் வைட்டி. Hi Rakesh. It's been a long time. How are you? It wasn't perfect. I think you're right, but I do want to be careful. Hope you're doing well. Taking away from what Vikings just did. Yeah, for sure. Right, because that wasn't just like a Gambit looked absolutely deflated and they didn't know what they were doing. I mean, that felt like a slugfest, a heavyweight fight. And the good news is, for those of you at home who enjoyed what just happened, we're going to get to look at it. We're going to throw it over to Prime Gaming Post highlights and then a break. Don't go anywhere. Well, everybody in this tournament wants to take down Gambit, and today we'll find out if Brazil will be the ones to do it in Team Vikings. Yeah, I'm good. I'm good, Rakesh. How are you? Very well can. பைண்ட்ல நல்லா ஆடுனாங்க. இதே நல்லதாங்க ஆடுனாங்க. மேஜர் பார்ட் அவங்க ஆமா. புக் அழகா அவங்க एक्चुअली இவங்க எப்படி செகண்ட் ஹாஃப்ல இப்படி விழுந்தாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல அவங்க விழுந்திருந்தாங்க. கேம்பிட் வந்து அப்படியே டபடபடபடன்னு விழுந்தாங்க கீழ. ஆனா கடைசியில வந்து அவ்வளோ படபடபட ஒரு நிக்க டைமே கொடுக்கல அவங்களுக்கு. வைக்கிங்ஸ் என்னன்னா ஒரு பேஸ்ல செட் ஆயிட்டாங்க. இந்த பேஸ்ல தான் ஆடுறாங்க அவங்க அப்படின்னு அதை ரீட் பண்ணி அந்த ஃபார்மேட்ல அப்படியே போயிட்டு இருந்தாங்க. திடீர்னு ஒரு ஏதோ ஒரு ட்ரக் இடிச்ச மாதிரி படபடபடன்னு வந்து அப்படியே எல்லாம் டபால்ல இடிச்சு எல்லாம் சரிஞ்சு விழுந்தாங்க. அப்படியே ஒரு இதுல அந்த பிக் எடுப்பான் டெஃபோ அப்படியே வந்துட்டு அந்த கார்னர்ல ரேனாவை பிக் எடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். அதுலயே அப்படியே தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ்ல இவங்க எவ்வளவு how much they mean அப்படின்னு. Gambit rate really good. But these are telling signs for Gambit as well. அவங்க எவ்வளவு இன்டென்சிட்டியோட ஆடுறாங்க. மத்த டீம்ஸ் இதே மாதிரி இனி மேல போக 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 the other teams, you know, Sentinels or these people will be there. Team Liquid இவங்க எல்லாம் ஏதாவது குவாலிஃபை ஆகும்போது how it will be matched up. NVயும் வராங்க. NV is also a good team. இவங்க எல்லாம் ஆடும்போது எப்படி அவங்க கூட அவங்க ஆட போறாங்கன்னு பார்க்கணும். பாப்போம். என்னோட ஒபினியன் படி Ascent வராது. Ascent maybe they will qualify actually, but still you know Ascent is not up to the mark. அவங்க சாம்பியன்ஷிப் படிக்கிற அளவுக்கு இருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல. Sentinels they had a slump. They should work. இன்னும் ஒரு couple of gamesல தெரியும். They just casual ஆடுறாங்க. இந்த அளவுக்கு you know இன்டென்சிட்டியோட இல்ல. Intensity in the sense Gambit எப்படி வந்தாங்க பாருங்க. Like a blow. They were so down, but straight 9 rounds win பண்ணி மேல வந்தாங்க. They took it back from them. They almost had கையில இருக்கு. Actually அவங்க வந்து கேம் பாயிண்ட்காக இருந்தாங்க. இல்ல அதுதான். Actually see அதான் Vikings had it. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய க்ளோஸ் 1 பாயிண்ட் நான் சொல்லி தெரியுமா? அந்த மாதிரி 2-3 ரவுண்ட் அந்த மாதிரி போச்சு. Very close. இதுல அவங்க இது போட்டுப்பான் சோவாவோட அந்த டாட் அடிக்கும்போது அதே மாதிரி இதுவும் ஒண்ணு அல்டிமேட் போடும்போது ஒரு இதுல சோவா அல்டிமேட். ஆமா அலவன் 5 HP தான் தெரியுமா? 5 HP தான் இருந்தான். Very close these were. Okay. After that
sensational Gambit 2 game win comeback பண்ணிட்டாங்க of அவங்க. Icebox. So they are Gambit going, have I made guess. their way to the Quarterfinals quarterfinals qualify as the ஆயிட்டாங்களாம். first seed out Vikings of will there. have I'm one more back game, at I the desk guess. with Bala and Paperthin. None of us thought that was going to happen. I feel like when it got to 12, maybe I was the only person that thought it could happen. I swear, like 2 rounds later, I started to see the problem for Vikings. Though. Yeah. Immediately, you could Nervous tell இல்ல. Actually their they were coach nervous should have in played that a much better role situation. அங்க. There was Saucy with Coach the should shaky, have like, there were reassured moments to them, close okay, out, you guys and there was got this. moments that அவங்க இந்த மாதிரி strategically they were ஆடுறாங்க. still doing well. இதெல்லாம் அப்படி இப்படி But டப்பன Gambit மூவ் ஆறாங்க. So strategically you started guys to have to break hold apart it. as well, இந்த இடத்துல and நீங்க அட்டாக் பண்ணுங்க. இந்த yeah, இடத்துல I mean, ஹோல்ட் it பண்ணுங்க. was close. Let them base This their was- utilities. I அதுக்கப்புறமா நீ am புஷ் very, பண்ணி very buy some happy to time. see Vikings come out You know, with this level of strategy performance கொஞ்சம் against டிஃபரெண்டா சேஞ்ச் பண்ணிருக்கணும் அந்த every கடைசி couple of rounds ஒரு 6 to 7 roundsல கடைசில. Vikings defied expectations here. They were, you know, anything we could they have were still hoped for in a hoping lot of அதே ways பேஸ்ல தான் against வருவாங்க Gambit. அப்படின்னு but They took they the did not map off expect of this them, they kind of pushed a them to comeback from OT Gambit. here. I Nice. think this is just a learning experience Nice. for the Vikings. Nice game. I GG. could see them GG after the anyway. match. Actually, they didn't look that upset. Like, yeah, of course they were upset, but they had this look on their face like, okay, guys, we got there. We should be really proud of what we just accomplished. Let's take another step forward the next time we run into them. I feel like you need to go through these experiences, Bala. You know, to Shadows was grow also, and you to know, learn that so you don't do this again. on it. Shadows was on it. I know Gambit is on Nats the screen வந்து right பெருசா now. இது Use it as பண்ணல. an example. Shadows பாருங்க நிறைய ரவுண்ட்ல Shadows ப்ளஸ் Use of பண்ணாங்க Icebox கடைசி in இதுல. a very similar fashion. You know, a couple of 13-11 kills, in the 2-3 comeback kills for அழகா ODs. புளுக்குன்னு So, வச்சிருந்தான். வேற yeah, இதெல்லாம் பாரு அழகா and then they அடிச்சான். went on to win the tournament. So that's the type You of see stuff இதுலலாம் you there was very, expect you know, after losing such an important match எப்படி in ஆடுனாங்க such தெரியல. an 3 பேர் அப்படியே உள்ள வாக் பண்றாங்க. மேல அங்க You know இருப்பான்னு the எவனுமே problem பார்க்க is that மாட்றானுங்க. you can work They on just it. straight away walking into மூணு it. பேரோட ஆங்கிளும் வந்து அந்த கார்னர்ல தான் இருந்தது actually. They didn't ஆமா. expect he will be standing there. இல்ல எல்லாம் கீழ தான் பாக்குறாங்க. மேல ஒருத்தர் இருப்பான் அந்த கார்னர் யாருமே கிளியரே பண்ணல. Very unusual and there was Actually இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா they were the people each and every corner வந்து அவங்க பிளான் பண்றதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிட்டு பிளான் பண்ணவங்க. But they are missing here. சொல்றேன் மார்வெல். அதுதான் சொன்னேன். ஏனா they read them in the first half. Okay, Gambit என்ன பண்ண போறான், எங்க உட்கார்ந்து இருப்பான், எந்த மூலையில இருப்பான் எல்லாத்தையும் கிளியரா தெரிஞ்சு அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. But once அவங்க கம்பேக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா they were like they didn't know what was happening. Actually அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. தெரியாம அதான் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல அவங்களுக்கு. கொஞ்சம் unusual டிஃபரண்டா Gambit ப்ளே பண்ணாங்க. Gambit வந்து not their they were so aggressive and force Gambit பண்ணாங்க. அளவுக்கு அக்ரெசிவா இவ்ளோ இதுவா ஆட மாட்டாங்க. they will be clinical. ஒரு கரெக்டான அப்ரோச்சோட டீமா கரெக்டா ஆடுவாங்க. பட் இவ்ளோ கிளினிக்கலா ஆட மாட்டாங்க. I mean இவ்ளோ அக்ரெசிவா ஆட மாட்டாங்க. இது திடீர்னு என்ன பண்ற இது பண்ணாத they did not know what was happening. the last sight அப்படியே என்ன பண்ற இது பண்ண தெரியாம they were just falling completely. Because this guy is unbelievable okay. in the way that he is. Defo கடைசில Defo Defo ஒண்ணுமே பண்ணலடா அவன். ஒண்ணுமே பண்ணல அவன். கடைசில பாரு கேடி ஒன்னு வச்சு வந்துட்டான் 18 கில் எடுத்துட்டு. Two aunties wow yeah trend aunties they are good. At a rate that other people aren't. He went 18 and 12 this series. And that's 18 and 12. That's around that first blood rate should be around what it was, the best at Masters 3. So that's really, really impressive. Yeah, also the fact that they were able to keep calm and not let it get to them. 9 rounds to come back, which is yeah, you know, 9 rounds. that, It's not a every joke. day. But it's not we a gotta joke, give some dude. props to Vikings here. 9 rounds. One man especially, God. Saucy, we spoke about him a lot already. Here is the Verizon high see speed Saucy moment. played really well. அவனுக்கு எப்ப அட்டாக் பண்ணனும் எப்ப பேக் வாங்கணும் கரெக்ட்டா தெரிஞ்சு கரெக்ட்டா ஆடணும். you know இந்த ரவுண்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட்டா பிக் பண்ணாம பின்னாடி போய்ட்டான் உடனே. he has ult இருக்கேங்கற நான் பாத்துக்கறேன். பிக் பண்ண அட்டாக் பண்ணிட்டேன் ult அடிச்சுக்கிறேன். அவ்வளவுதான். he played clinically. He played really well. Saucy that in the hunter shot ன்னு நினைக்கிறேன். அவன் மிஸ் பண்ணிட்டான் அந்த hunter shot. அவன் prediction shot ன்னு நினைச்சிட்டு he missed the second shot. hunter எடுக்கும்போது see அது என்ன சோவால ஆடும்போது. He was what, like 20? You know, they should have won it. They should have won it. I mean, just something just. And even and the 0.28 seconds என்னால still வந்து என்னால 1.28 seconds வந்து still என்னால முடியவே இல்ல. அது எனக்கு முடிஞ்சு அப்பவே கேம் actually. ஒரு 1 second வந்து it's not a really tough game. அது முடிஞ்சு போச்சுனா they won it long back actually. They've gone home. Lesson learned for the Vikings, a step towards I think something. அது see அது வந்து அந்த prestation வந்து என்ன சொல்றது almost they won the job. See they done the job இல்ல won the match and done the job. Thank you so much, Yinsu. Gambit reminding everyone rather why they are the Masters 3 champions, showing an insane amount of mental fortitude there from 12 to 5. Yeah. 9 rounds, man. 9 rounds in a row. Seriously. On the one that Nats That's where okay. I've got to start. Walk me through it. You had to have been a little bit worried when they were only 1 round away from taking thinks it about and knocking that? you down to the lower bracket.
Actually, wasn't thinking about that. Yeah, it was 12 to 5, but who thinks about that? உங்க ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சது மூஞ்சில. You know, Gambit இவங்க அந்த லூஸ் பண்ணும்போது அந்த முகத்துல அப்படியே தெரிஞ்சது. டீப் பிரத்ல எடுத்து உட்கார்ந்தாங்க. இவன் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. ஒரு மாதிரி போச்சே அப்படின்னு உட்கார்ந்தாங்க. அப்படி உட்கார்ந்தவருங்க ஏதோ I don't know, by chance or by luck or something happened. But after that, turn around. just understand, okay. It happened, okay. But அது வந்து one round is this side. wasn't a big confidence. It's not a normal thing to happen. Like இது something ஏதோ அவங்க வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு adrenaline shot எடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. They should accept. Actually, why VKS played better. Yeah. VKS played really well. But கடைசில they came good. Okay, கடைசி அந்த ஒரு அதான் சொல்றேன். See, within a minute of 9 roundsல அப்படியே கேமே மாறிடுச்சு. This is a tournament where everybody feels a lot. They took an adrenaline shot, so they won the match. So I'm just kind of curious for 9 yourself, rounds what straight, you make of the rest of and the they field. won the Dropping match. a map to Team Secret. A lot of people already talking about how the favorites, you know, yourselves, Sentinels, Envy, are more challenged than before. Do you feel like the international competition here is a lot closer than it was at Masters 3? Yeah, I guess it's much closer, but at the same time, I'm gonna talk about us. Underdogs Everybody's preparing for us. And KG gamer, vada. Because last match she was playing like an underdog. And, not many people just was saying that Gambit gonna win. But நான் அப்படியே right முடிச்சிட்டு now, கிளம்புறேன் bro. Nice, yeah. And we have to create something Marvel? during the game. நான் கிளம்புறேன் And முடிச்சிட்டு. maybe something is going இவனோடது on. ஒரே ஒரு மேப் பார்க்கலாம்ல சென்டினல்ஸ். ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு மேப் அது நீ பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1-1 அதோட அதுக்கப்புறம் 1.5 வரைக்கும் தாங்காது bro. பாருங்க பாக்குற வரைக்கும் பாருங்க. இல்ல அந்த மேட்ச் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்டென்சிட்டி எப்படி இருக்கு. இன்டென்சிட்டி இருக்கு பட் எங்க அம்மா வந்துட்டாங்கன்னா கஷ்டம். பாப்போம் பாருங்க. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. சாப்பிட்டியாடா? சூப்பர். மணி 12 இன்னும் And you literally turned to me and you said, I'm going to steal that, I'm going to use that. How cool is it to be able to come to these kinds of competitions and continue to learn from some of the other best players in the world? I'm always trying Nats வந்து முதல்ல நிக்கவே மாட்றான் பாருங்க. இங்கிட்ட அங்கிட்ட ஆடி இருக்கு. அதுலயே தெரியுது எவ்வளவு அந்த jitters இருக்கு அவனுக்கு அப்படின்னு. A little bit about that moment because it was something incredible. We were sure that we're just going to take control of lamps and easy. We're going to win that round. See, அவனுக்கு he's sweating. And music கிட்ட பாருங்க. just that. So I'm going to take he's still feeling it, you know. அந்த VKS இது பண்ணது இவங்க இது பண்ணது he's still feeling it. He cannot say that VKS did not do. அவங்க நாங்க அடிச்சிட்டோம். We know we were going to win. அப்படி இப்படிலாம் கிடையாது. அவன் சொன்னாதே even though they are underdogs they did pretty well. அது மாதிரி சொன்னான். Who knows? We'll have to see. I am a little இல்ல actually அது இவங்க சொன்ன underdogs வந்து போன ரவுண்ட்ல மாஸ்டர்ஸ்ல ஆடும்போது Gambit were underdogs அப்படின்ற மாதிரி பேசினாங்க. But it was not like that. Gambit is a well known team. You know, இந்த மாதிரி FPS game esports scenarioல Gambit is a good இது. இந்த இதுல தான் தெரியல சாசி எதுக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணா இதெல்லாம். You know, enter the fracture map. We just say to each other, not have happened. Heaven. நிறைய ரவுண்ட் கொஞ்சம் கேஷுவலா ஆக்சுவலி அதான் சொல்றேன். கொஞ்சம் லெத்தாஜிக்கா உட்கார்ந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. 12 ரவுண்ட்ஸ் வந்த உடனே they thought yeah we were going to win this அப்படின்ற மாதிரி உட்கார்ந்தாங்க. That is why the inexperience showed actually. கொஞ்சம் அந்த இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் தான அது முடிச்சிட்டு நம்ம will go home அப்படினு அவங்க ஆடி இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கரெக்ட்டா ஆடி இருந்தாங்கன்னா VKS would have won it. Every game just looking to open. Maybe or 13-8 அப்படி முடிஞ்சிருக்கும் game. Seriously, you know. They should not have won 9 rounds in a row. But it happened today, guys. But it happened today. Being the second team to move into the quarterfinals. So once again, glad to see you in the knockout stage and continuing to defend that. யாரு? Thank you யாருக்கு இது? From here, we're going to a break. When we come back, it's Team Liquid versus Sentinels. We'll catch you here in just a bit. Okay. Team Liquid versus Sentinels. Yep, baby. Let's go. சரி இந்த மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆனா நல்லா இருந்துக்கும். பட் மார்வலுக்கு நடக்கிறது தான் இந்த ஆட் சொல்லுது. என்னது? புரியுதா? தெரியல என்ன சொல்றீங்க? புரியலையா? புரியல? ப்ரோ ஏன் ப்ரோ? Get a better 5G connection.
சீரியஸ்லி நான் லேண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா? உங்களுக்கு எப்படி அது வருது? ஆக்சுவலி ஃபைபர் நெட் தான வீட்டுக்கு வருது. ஃபைபர் நெட் தான வயர்ட் தான வருது. ஃபைபர் நெட் தான் ப்ரோ. பட் எனக்கு தெரியல. அப்புறம் எதுக்கு இப்படி எல்லாம் லாக் வருது எனக்கு புரியல. நான் இப்போ கூட அது நான் வீடியோ கேமராவை என்னால திருப்ப முடியாது. பட் நான் லேண்ட்ல தான் கனெக்ட் பண்ணிக்க. வயர் கூட பாருங்கப்பா. I will show the wire. பாருங்க. See. See, people are sad, man. Come on. Tweetsலாம் போடுறாங்க பாரு. சே. ஏன் தெரியல எனக்கு இப்படி ஆகுதுன்னு. Nats and Panda melting போலாம். ஆமாக்கா. ஒருத்தன் கேம் பத்தி பேசிட்டு இருக்கான். இவன் பாண்டா பொம்மையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கான். போடா டேய் போடா. One point, yeah, man. One round, yeah. I respect for the comeback. Yeah, respect, man, respect. Gambit played really well. ஆனா particularly கடைசில தான். நான் ஸ்டார்டிங்ல சொல்ல மாட்டேன். ஸ்டார்டிங்ல they were like I don't know. They did not know what was happening. கடைசில they defined what was happening. This is the best game of the tournament so far. Yep. Amen to that. நைட் படுத்துட்டு மார்னிங் எந்திரிக்கணும். What a series this is. What a series. டேய் ஒரே ஒரு மேட்ச் தான்டா. ஏன்டா போங்கடா. Panda got me wrong. Edgar, hello. என்ன பண்ணாங்க? நீங்களும் ட்வீட் போடலாம். you know #VALORANT champions போட்டு ஒரு ட்வீட் போடுங்க, அதையும் காட்டுவோம். It was 9-3 at half. Oh, அப்படியா? 9-3 half ஆ? அதான் 9-3 curse ஆ? அதான் நான் கேக்குறேன். நான் கவனிக்கல, அது தெரியல. நான் பார்க்கல. ப்ளீஸ் சைலண்ட் வெடிஎம்சி என்ன? Actually அந்த ட்வீட் வர இடத்துல தான் என்னோட ஃபேஸ் கேம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் I'll just suggest. Oh. Okay. Let's go liquid. ஓ அடுத்ததுக்கு வந்துட்டாங்களா? தருண். பேரை பார்த்தா இந்தியாக்கார மாதிரி தான் இருக்கு. அதாவது என் மெமரி வந்து I am here, man. I'm here. I'm here to watch Sentinels versus like what? பாப்போம். பப்ல போயிருந்தா இந்த டைமுக்கு இப்படிதான் ஏதாவது போட்டு இருந்திருப்பாங்க, நல்லா இருந்திருக்கும். சொல்லலாம். All the fire trucks ஏதோ சொன்னேன். Let's go liquid. I need to sleep, but I gotta watch Team Liquid Sentinels. இது ஆக்சுவலி NA டைமிங்ஸ் மாதிரி நடக்குது. யூனோ லேட்டா அவங்களுக்கு early morning மாதிரியா something like that. So NA ரீஜனுக்கு early morning மாதிரி, அப்ப யூரோப் டைமிங்ஸ் ஆகுது something like that. பாருங்க எத்தனை பேர் எவ்வளோ வெயிட்டிங் பாருங்க TL vs Sentinelsக்கு. இவ்வளோ ட்வீட்ஸ். இவங்க காட்டுறதெல்லாம் கொஞ்சம் தான் காட்டுவான், ஆனா அது அத்தனை பேர் ட்வீட் போட்டிருப்பாங்க. doing a full night of Sentinels and Gambit. Okay. Worth the match la actually late ஆரம்பிச்சாங்க, but still it was worth it. Did someone say 10Z? Yeah, 10Z. வாடா.
Did someone say Tenzi? இன்ஸ்டால போட்டுருப்பானுங்களா ஓவரால்ஸ்ல பட் இது இன்னைக்கு அவங்க நல்லா ஆடினாங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் பிளேஸ்ல இருந்தாங்க அவங்க பார்த்துப்போம் இந்தியாக்கெல்லாம் கொண்டு வருவாங்களாடா கேளுங்கப்பா மர்ச்சன்டைஸ் டாலர்ஸ்ல தான் இருக்கு போங்கடா டேய் நல்லா இருக்கு will they deliver it to India comics and books la vera vechirukangala collectibles statues இதுதான் என்னோட பழக்கம் அப்டேட் பண்ணி எனக்கு என்ன தோணுது எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணி வச்சிருவேன் அப்புறம் தான் பாப்பேன் இது என்னது RIT Unitex Red Blossom I don't know League of Legends அது I don't know I don't follow League of Legends man so I don't know LOL தான் Jinx Y Caitlyn ஏண்டா இந்த போஸ்டர்ஸ் இது ஓகே அத நான் பார்த்தேன் not a soft print man these are prints okay TFT லாம் is just இது figures இது printers எங்க இருக்கு ஆர்கேன் LOL தான் போட்டுருக்கானுங்க பாரு ஆனா இப்போ இதுல ஏதாவது ஒன்னு வாங்கி வச்சேனா கிறிஸ்டியர்ட் ஒரே போட்டு வச்சிருவான் Valorant Phoenix statue oh my god I would love to have this man I would love to have this இந்தியாக்கு டெலிவரி பண்ணுவானா கேளுப்பா Valorant அவ்வளவுதானா ரெண்டு தானா ப்ராஜெக்ட் அரிலியா ஆஹா Welcome back to Champions, where I've got Paper Thin and Achilleos here to join me for the first ever meeting of Team Liquid and Sentinels, and this one promises to be good, to say the least. Let's be honest, though, right out the gate, it's Team Liquid who looks like the stronger team, based on the one series that we've seen of both of these teams so 30 far at this centimeters tournament. And for me, that's kind of the top storyline here. Liquid looked indomitable. I mean, they just looked so clean. So $180 for that na great. There were pop-off moments for basically everybody on this approximately, squad. right? Yampy's doing such a good job filling in as the main shot caller for this team. Yeah, it's been a really wonderful look. $1 75 ரூபாவா This is the first meeting. It feels like these two Titanic teams should have clashed more than 13-14 வராது but they have been absolutely excellent so far. Granted, small sample size இந்த ஒரு action figure exactly very very true. 13500 it's easy for us to take a look at screen, take a look at Navera, the two brothers on the stage together, the way that they've been performing. Again, it was Navera ஒரு graphic card in their first map. It was Scream keyboard கூட வாங்கிக்கலாம் on the second. 2000 ரூபாய் வரும் ஓகே 2000 ரூபாய் மேக்ஸிமம் 5000 ரூபாய் இருக்கும் Link was nuts. I mean, he had that ace, of course. I mean, but he it's does really such good, a you know. job locking அழகா down அப்படியே the வீட entrances டெக்கரேட் to பண்ணலாம் sites. He works off his own utility very well as an Astra. This guy has been really impressing me among a ton of impressive Astros at this tournament. He has stood out so far.
and of course it helps that he has an incredible team behind him, but I mean, on his own, he is absolutely cracked. Yeah, he kind of have throws of Mako, you know, about him where if you need him to clutch, he absolutely can do so. Maybe that statement is not. I was wondering how long it would take for one of us to make a Vision Strikers reference. Make some kind of reference there. I should have known it was coming. I mean, seriously, though, when you take a look at some of the best Astros in the world right now at this tournament, especially, like those are two of the names that I'm going to bring up, even though Vision Strikers lost that series. But Link, I mean, he's going to be looking to come out here and he can take down Sentinels and continue to perform like he did in their last series. He's just the best light maker in the world. I know you already mentioned small sample size, but off of that small sample size, TL immediately inserted themselves into that conversation, right, for championship contending team. And I will have to say that if you take down Sentinels, even in their shaky form at the moment, that's one of the best ways to enter the quarterfinals and continue that discussion around, oh my goodness, is this one of the squads that can truly take it? I think it has to. It has to make them one of the favorites alongside Fnatic. I mean, like right now, these EU teams are looking very crisp, very clean, very polished. Everything has come through for them in their practice. You know, they play off each other so well, especially Team Liquid here. Not all countries. Got great ideas on the macro and how to approach the map. I mean, bringing the Odin out onto Haven proved very, very powerful. You can control a lot of space with that. A lot of people kind of forget about the Odin on Haven, but not Team Liquid. Navera pulling that one out. Yeah, they like to stick through with that one. I mean, we had what the drop shot out of heaven with the Odin to go ahead and get a kill. So some wacky, wild nonsense going on there in that game. But yeah, I mean, they're very. சரி மாருல என்ன பண்றீங்க? தூங்க போறேன்னா தூங்க போறோம் அப்ப. நான் பாத்துக்கிறேன் ஆஃப்லைன்ல பாத்துக்கிறேன். அதான் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன். என்ன பண்ணலாம்னு. இவன் எப்ப இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல 1:30 வரைக்கும்னா முடியாது. இல்ல 10 மினிட்ஸ்னா இது மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இன்னொரு 10 மினிட்ஸ் ஆகும். அப்பதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறோம். இதுக்கு அப்புறம் அவங்க உள்ள வந்து செட்டில் ஆகி மேட்ச் ஆரம்பிக்கும்போது it will take another 10 15 minutes. ஓகே அப்ப ஃபைன் அதுக்கப்புறமா அவங்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஒரு மேட்ச் 45 நிமிஷம் மினிமம் போகும். சோ அது obviously ஒரு மணில இருந்து இது போய்டும் 3 மணி ஆயிடும் நினைக்கிறேன். ஆமா மேட்ச் முடியும்போது ஃபுல்லா 3 மணி கிட்ட வரைக்கும் போயிடும். அது இந்த இது முடியிறதுக்கு ஐ மீன் ஸ்டார்ட் ஆகுறது 1 மணி. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் மட்டும் போறது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் really impressed me at Reykjavik. It always seemed like someone முடியனா பாருங்க இல்லனா சொல்லிருங்க. இல்ல நான் ஆஃப்லைன்ல பாத்துறேன். கிளம்பிறேன் bro. நான் அது எங்க அம்மா எந்திரிச்சிட்டாங்கன்னா டேஞ்சர். ஓகே ஓகே அக்கா குட் நைட் ஆரா bro good night take care. ஓகே bye good night bye good night take care. நானும் அப்படியே கிளம்புறேன் guys. நானும் ஆஃப்லைன்ல பாத்துக்கிறேன். 3:30 3.5 hours போயிருக்கா பாரு. ஒரு இதுதான் போட்டோம் அதுக்கு 3.5 hours. Well, I like to call it on 10s, right? We'll see.